منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد.
وطني وتقول لا لزول مادة يقدم شاب. أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا للبساط. أبقى راجل وتكون وطني وتقول لا لزول مادة يقدم شاب. ولا لو يعود بيشيل فطور بيشيل غدا ويشيل عشاء. أبقى راجل وتقول لا وتفضل جان. ولا لو يعود بيشيل فطور ويشيل غدا ويشيل عشاء. أبقى راجل وتقول لا وتفضل جان. تجاني كوان يا بني الويل أسبيع لما جن زمن كميركا مشغول كمو ميدكا ميركا وين جورنا جالغا مغوايا بني الويل أسبيع لما جن زمن كميركا مشغول كمو ميدكا ميركا وين جور جالغا مغوايا بني الويل أسبيع لما جن زمن كميركا مشغول كمو ميدكا ميركا وين جور بابا أفريقيا والدي ولا جلو الويل Baba Africa, Valentine wala jilong wala jiyayi. Mizas bella ma ojilal, kuna mumi di kanyikak gabadi. Mizas bella ma wedi chwar, kuna mumi di kanyikak gabadi. Enkina jiyat bella mriyak, ajila win, wedi jiyat yang itwang. Mizas bella ma ojiway. Bellam riak, Abdullah win, where the jet young drunk. Mizas bellam ma ojaway. Again when you get the man win. Mizas bellam ma ojawir. Ibay when you got munang win. Mizas bellam ma ojaway. Again when get well by a win. Mizas bellam ma ojaway. Bang it a yesterday. Tanam long mar mizas bellam. And I'm long mad Mrs. Bellum. It done when you were Nick, it has a jirik. It can't get it by a young woman. It done when Jan Kalamgot, boom up a jirik. It can't get it by a young woman. It done when you were Nick, it has a jirik. It can't get it by a young woman. It done on John when you're boom up a jirik. Jambaya kol yung bugloy abang dargin bibanyak kwawe was belang kay timu abang dargin bibanyak kwawe was belang kay timu may kire yetede yanam long mar mizas
التاريخ سطرا أذكر الآن The invisible killers, killers of East Africa, the invisible killers, one day will be known. The invisible killers, killers of East Africa, the invisible killers, one day will be seen. The same people who kill people in Rwanda are the same people who kill people in Uganda. The same people who kill people in Congo are the same people who kill people in Southern Sudan. The same people who kill people in Northern Uganda are the same people who kill people in Kenya. For the crime against humanity, get ready to go to court. For the crime against humanity, get ready to face the law. For the genocide you have committed, be ready to face the law. For the atrocity on our people, get ready to face the law. For the rape, looting and robbery, get ready to face the law. For killing women and children, get ready to go to court. For kidnapping innocent people, get ready to face the law. For detention without trial, get ready to face the law. For poisoning of important people, torturing and killing people, theft and burglary, get ready to face the law. The invisible killers, killers of East Africa, the invisible killers, one day will be known. The invisible killers, killers of East Africa, the invisible killers, one day will be seen. The invisible killers, killers of East Africa, the invisible killers, one day will be known. Sauti ya Watuo, sauti ya Northern Uganda, Abrosmic original, and a republic non-stop teaching, small teaching, son of guys. For the crime against humanity, get ready to go to court. For the crime against humanity, get ready to face the law. For the genocide you have committed, be ready to face the law. For the atrocity on our people, get ready to face the law. For the rape, looting and robbery, get ready to face the law. For killing women and children, get ready to go to court. For kidnapping innocent people, get ready to face the law. For detention without trial, get ready to face the law. For poisoning of important people, torturing and killing people, theft and burglary, get ready to face the law. The same people who kill people in Rwanda are the same people who kill people in Uganda. The same people who kill people in Congo are the same people who kill people in Southern Sudan. The same people who kill people in Northern Uganda are the same people who kill people in Kenya. The same people who kill people in Kenya are the same people who kill people in Somalia. Same people who kill people in Mogadishu are the same people who kill people
Central Africa. This one is South Sudan Voices, brought to you by Ruka Music. Oh na na na, abuma buma ye. Mashakil katir fi dunya de, anagi kore selile rahuna, aula tena kulumendu baba, wabana tena wadudu mama. Abuto mon mutu jalo mon ikaba igaba kuliyo umon gikorele le asan kankali. خلوني اعتذر للمشاهدين، لصوت الشعب، الناس المتابعين في فيسبوك والاداره الاداره الموجوده في كلاب هاوس. خلينا اعتذر لكم يا جماعه. للاسف شديد يعني في مكالمه كان جاني مهمه جدا وخلاني انه انا لازم اقطع الكلاب الكونكشن مع الكلاب هاوس. very unfortunate I'm using the same phone number. يعني very sorry جدا and it actually make me think I have to get another phone so I can use it also to receive calls. So خليني اعتذر لكم، يا ريت تقبلوا الاعتذار ده. الاداره في كلاب هاوس انا شايفكم انتوا كنتوا قاعدوا داقين والتلفون زادوا علق والا قفلت التلفون ونفتحه تاني ولازم انا ادق للزول ده وكده. عشان كده انا ما رفعت تلفون دومينيك وباني ودانيال، يعني كل الناس اللي اتصلوا برضه، في ناس برا هناك برضه ما يتصلوا. اقبلوا اعتذار. خلينا نرحب بكم انتوا مشاهدين بتاع صوت شعب جنوب السودان، الناس المتابعين من خلال فيسبوك لايف فيديو، وكذلك الناس المتابعين من خلال كلاب هاوس. وانا برضو انا بشكر الاداره، باشمهندس دومينيك، مولانا دانيال لي، واستاذه اباني، انا بشكركم، وبرضو الناس المستمعين في الروم. حقيقه الحلقه بتاعت الليله انا قاعد افتكر هي حلقه مهمه عبر الكلاب هاوس. بعد حاجه زي تقريبا 10 دقائق ولا 20 دقيقه جنرال وكومريد استاذ ين ماسيو هينضم لنا عبر الكلاب هاوس، وان شاء الله الناس كل اللايف دي كلها هيكون يعني علينا باسينا. ايوه برضه يمسك القضيه اللي هنا جايين نتكلم عنها الليله في الحركه الشعبيه، الفكره بتاعت الدومينيشن والسياسات بتاعت جيينق كانسل. وبرضه عندنا سفير ايمانويل اجاوين برضه هو هينضم، بالاضافه للناس الموجودين في الاداره والموجودين في كلاب هاوس، والناس الثانيين اقوم ينضموا لنا ان شاء الله لاحقا. حقيقه to come out with الحلقه ده انا فكرت فيها كثير. لو انتم لاحظتوا كشعب بتاع جنوب السودان ال3 سنوات المضت نحن كنا قاعدين نتكلم عن السياسات اللي قاعده تمارسها حكومه بتاع جنوب السودان. اتكلمنا عن الاحداث بتاع 2013 والشيفتنج اللي حصل في تاريخ بتاع جنوب السودان، والصراع اللي كان الصراع السياسي داخل الحركه الشعبيه، ومن ثم تحولت هذا الصراع او تلك الصراع الى صراع قبلي بتقوله الرئيس كير بدعم سياسي وقبلي من منظومه بتاعت جين كانسل اوف إلدرز كجسم السياسي اللي هي بتخطط والحكومه قاعده تمرر السياسات بتاعت النظام. بدينا بنتناقش القضيه دي خلال الكلاب هاوس سوري في فيسبوك. خلينا ارجعكم ورا شويه. لما الفكره كنا طبعا من خلال اللايفات كنا بنقدم نقد لمنظومه بتاعت جين كانسل لما ظهرت، وانتبه له او استاذ سيد مجازف في فويس اوف كوش ويزدم وقت ده الكتاب بتاع الدكتور كارل بر ما طلع،
لمعلوميتكم يعني انا اثبت النقطه ده. كتاب بتاع دكتور برجر ما كان طلع، اللايف اللي عمله مجازف واتكلم عنه ناس اللي اتكلموا عن جين كانسل، وطبعا جاد مشاكل كثيره. اختلفنا كثيرين مع بعض الناس اللي هم كانوا بيحاولوا يدافعوا، بيقولوا انتوا قاعدين تشملوا قبيله. الناس قالوا يا جماعه ما في حاجه اسمها اننا قاعدين نشمل في قبيله. بس ليه مثلا لما نقدموا النقد لجين كانسل وانتوا كلكم قريتوا البيانات بتاعت جين كانسل، وكلكم انتوا قريتوا الستيتمنت اللي عملوا الكوشير الدو اجو وجوشوا داو في اس بي دينكا اس بي اس دينكا. انا جيت عملت بوست في صفحتي فيسبوك واستمر النقاش، وبعد ذاك مشهد كان داير يتحول في اتجاه لكن ما اعرف حصل شنو. we did not go anywhere. we continue بعد الشو بتاع مجازف we continue also. انا عملت شو انا برضو ركزت الكلام ده ليه الناس بتزعل لما نقدم نقد لجين كانسل. وبعده ظهرت الكتاب بتاع دكتور كارل برجر. الحلقه بتاع الليله ده للناس المشاهدين في صوت الشعب، الناس المشاهدين في فيسبوك، والناس المشاهدين في يوتيوب، والناس المشاهدين في كلاب هاوس. I'm going to answer the question: who are the beneficiaries of Kiir government and JCE policies? من هم المستفيدون من سياسات حكومة كير ومنظومة جيينق Council of Elders? This question needs to be answered to Junubin, and that while we are hosting this live video, live in Facebook, live in YouTube, live in Clubhouse. And South Sudanese, they will share the live video, share it, and keep the like because my background is cyber C or S. So please try to share it and like the video so we can avoid any attack from any cyber attackers to actually disturb or stop the live video. So الناس القاعدة في يوتيوب في فيسبوك والناس المتابعين في كلاب هاوس. الإدارة الموجودة في كلاب هاوس لو كومراديين وأمباسادور إيمانويل جاوين ظهروا في الروم، وسامويل أرفعوا نازل فوق وبقوم إداريين أننا نكون فوق كلنا الستة إن شاء الله. I will try to be brief. أنا ده نعمل presentation and then Ian Masio will continue في presentation and then Ambassador Emmanuel Jawin also will come in في presentation because كومراديين عشان شبكة بتاعه أننا لازم ندي الاعتبار للناس القاعدين هنا. ومبارح طبعا أنا بشكر ناس بتاع جيينق نمتوك، الجسم اللي اسمه جيينق نمتوك في كلاب هاوس. أنا بشكرهم because they did a very good job yesterday. They brought Uncle Joshua Dow Dio. They brought him to Clubhouse to talk to the South Sudanese intellectual those in Clubhouse. I don't know if Comrade Molana Teresa yesterday, she actually brought it, the event to the Facebook. I'm not sure, but actually the voice is there and recorded. وخلال اللايف فيديو ده أنا راح أشتغل بعض introduction بتاعت أنا بشتغل introduction بتاعت جوشوا داو امبارح، وأنا بشتغل صوت بتاعه من هو الردة لجونو شان because في حاجات هنا قلناها في اللايف فيديو هنا في 3 سنوات المضت، وكانوا في اتهامات مشت في كلاب هاوس، اتهامات مشت في فيسبوك، وكلام اللي قاله جوشوا الامباسادور ايمانويل جاوين كوتت الكلام ده قبل فتره، الكلام ده شالوه ومشوا لفوبيو وقال ايمانويل جاوين قال انه يا اخي استوائيه ونوير جايين يقتلوا شلو دينك او كده. كلام طبعا كتب دكتور كارر في كتاب بتاعه، وكلام ده قالوا جوشوا داو ديو. Ambassador Emmanuel Jawin was quoting the good thing is here وانتوا هتسمعوا صوت بتاعه بعدين في خلال كلاب هاوس، لكن هيكون لايف في فيسبوك ويوتيوب. انا برضو
ليه انا شكرت الناس ديل؟ لانه شكرناهم. انتوا لاحظتوا الناس اللي قاعدين هنا في قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو. الكتاب او التقرير طلع من كتبه دكتور كار برجر له هسه 3 سنوات. وانما التقرير طلع اصلا دكتوره كار برجر هي زوله بتاع علم الاجناس، هي انثروبولوجيست، و كلفها يونايتد نيشن ونمس في جنوب السودان انها هي تعمل تقرير، تعمل رساله بتاعت بحث من الباك جراوند بتاعها كانثروبولوجيست. ولانه في مشاكل بتاعت الاثنيه في الجنوب والحرب الماشيه فكلفوها، مشت وعملت تقرير. الريسيرش ده بدا من 2015 والريسيرش انتهت 2018 وقدمت ليونمس وبعدها عشان تمشي ليونايتد نيشن وبعدها بتمشي للسكيورتي كانسل for them to understand the situation. السياسات اللي قاعده تطبقها، البوليسيز اللي قاعده تطبقها حكومه بتاع جيينق كانسل في جنوب السودان بقياده بتاع سلفاكير واجهزه كير الامنيه القبليه. وانا بوريكم بعد شويه. I will show you ودم الاجهزه القبليه. كل مره بنقول we will show you انه اللي بخلينا نقول انه ده اجهزه قبليه، الدوله دي بتدار بطريقه قبليه شنو. I will show you and I will read the names. So جنوبين ايزول قاعد يشاهد لايف فيديو ده. You just judge by yourself. You judge by yourself and take it from there. كلكم لازم تجاوب على سؤال، هل ده دولة الأني هنا كجنوبين اتمردنا عشانه كشعب بتاع جنوب السودان؟ هل ده دولة؟ عشان كده أنا كنت داير أنا جبت لازم أشغل الانترودكشن بتاع جيشو داو، لأنه كجين كانسل الاستراتيجية بتاعهم وخطط بتاعهم مختلف تماما عن الانترودكشن بتاعه. عشان كده أنا لازم الجنوبين يسمعوا الصوت ده، الانترودكشن ده، ومن خلال الحكومة ده يجاج. ما دي مشكلة. في ناس بقول لك نو يا ناس دور ناس مانو انتوا قاعد تضيعوا وقتكم. نو. This is the problem of South Sudan. By the way, دي مشكلتنا كشعب بتاع جنوب السودان، ما في مشكلة تانية. We are not going forward because of this. Because of this. So جنوبين you have to know. هل دي أول حكومة هنا تمردنا من 55 18 أغسطس 1955؟ هل دي أول حكومة هنا جينا يتمردنا في 16 مايو سنة 1983 إنه يجي قبيلة واحدة يكون في السلطة الرئيس جابوه بالمجهودات بتاع الشعب بتاع جنوب السودان و they are denying إنه جنوبين they did not do anything. كلكم you are anyone you can confirm that. انتوا ما دايرين أنا أقول لكم فترات الفاتت الشتايم والإساءات هنا. جيشو داو مبارنا من جه أول حاجة في ورقة الكتبه he mentioned 2 things والنقطة ده مهم جدا. واحد قال إنه دكتورة كار برجر عمل له انترفيو، والنقطة ده بالنسبة لي it was very important to confirm it to جنوبين والليال بتاع جين كانسل اوف إلدرز والمثقفين بتاعهم اللي كانوا هم بيقدموا نقد للناس وقاعدين يقولوا انه خطاب انه تقرير ده تقرير بتاع الامبرياليزم وده تقرير بتاع وده شغل بتاع الجاسوسية، ده شغل بتاع تجسس من الامبريالية العالمية بغير الولايات المتحدة الأمريكية. أنا سألت السؤال امبارح، طيب السياسات اللي قاعد يمارسوا جين كانسل ديل، الاتحاد اللي قاعد يصل لأبناء جنوب السودان من القبائل الثانية في الجنوب، ده منو يا ولا سلفاكير؟ This question need to be answered. إذا أنت بتقول إنه أمريكا ورا التقرير ده داير يدمر الجنوب، سؤال اللي بخلي المنو ورا سلفاكير اللي بخليه إنه يضطهد القبائل بتاعت جنوب السودان ويطلعوا من أراضي بتاعهم. وأنا بوريكم بعد شوية. I need to quote some words before أنا نشتغل لكم أوديو وأنا بقرا الليست بعدها أنا بخلي الناس اللي يجوا الباقي الناس الثانية دي ينضموا للحوار. ده منو وراهم؟ السياسات اللي سلفاكير بيمارسوا في الاستوائية ده منو ورا سلفاكير؟ القاعد يصل في مناطق بتاعت نوملي. لادي الليله انا قاعد اتكلم معاكم في اللايف فيديو ده يا جماعه من 2010 الاجهزه الامنيه بتاعت سلفاكير قاتلين 7 سلاطين من ابناء بتاعت مادي في نوملي 7 شيفت 7 من 2010. ابناء بتاع الاستوائيه قاعد يشاهدوا هذا اللايف فيديو
والابناء مادي القاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو خلال فيسبوك خلال يوتيوب كلاب هاوس. يس الناس قاعدين في كلاب هاوس ما بيكون عندك chance to actually communicate or to make any to write any comment. But those are watching in YouTube, those are watching in Facebook, you can actually just confirm or deny what I'm saying. And I have research here also. الزول اللي كتب الريسيرش ده مش العادي، الريسيرش اتكتب هنا في امريكا جامعه بتاعت كاليفورنيا، والزول ده اسمه بخيت ايمانويل and he did a very wonderful job. He documented everything. انا ما كنت عارف انه ناس السلاطين ترى كان في استهداف للسبع سلاطين بتاعت ابناء مادي لا دي يوم الليله. ده شغل منظم. وينه حكومه بتاعت جنوب السودان الاستهداف الحاصل لابناء فراتيت في واو ده شغل منظم من الحكومه. الشغل الحاصل الان لابناء شلفي على النيل وانا منهم، انا شلكاوي، انا كايدور قاعد اتكلم قدامكم ده، انا الليله ده ما عندي مكان، ما عندي ارض. منطقتي انا ايدور ده منطقه بتاعت نقديار. المنطقه ده سلفاكير شالوا بقرار 2000 يوم 2 شهر 10 سنه 2015، وانا بوريكم بعدين what was behind القرار بتاعت رقم 36 لسنه 2015. سلفاكير كان ورا القرار كان في شنو؟ انا بوريكم قبل ما نفتح فرص للناس. الامباسادور ايمانويل جاوين لما كولا جاوين ويا يدين اجاك دي القيادات، وانتوا كلكم بتتذكروا، خليني اقول لكم تذكروا الحوار الجنوبي what do you call it الحوار القومي ولا الحوار شنو اللي سووه ده يا دومينيك سووه في جوبا ده اسمه شنو؟ الحوار الاخير ده دومينيك الحوار الاخير اللي سووه في جوبا ده يا اخي الحوار القومي ولا اسمه شنو؟ مش بيسموه ناشونال دايلوج الحوار القومي. الناشونال دايلوج اللي عملوه في جوبا قبل فتره. انتوا ارجعوا للفيديوهات، نرفع صوت عشان بعدين الناس القاعدين الناس بس الصوت بتاعه يكون واضح شويه. ارجعوا للفيديوهات بتاعت ناشونال دايلوج الحوار القومي ده. هونربل منو فيكم يا جماعه الما بيعرف هونربل نيامي جوك جيشو كواكي في الراديو بتاعت اس بي ال اي اللي كان الوزير بتاعت الاتصالات. I never talked about this before but let me mention it. كومريد نيامي جوك الزوجة بتاع الدكتور لاماكولا جاوين هي الجذور بتاعها من منطقة بتاعت فجو. جذور بتاعها في منطقة بتاعت فجو، ومنطقة بتاعت فجو لما سلفاكير هو كان ماشي يتمرد قبل ما هو يصل اوغوت، لما طلع من ملكاله وصل منطقة بتاعت بال اللي هو منطقة بتاعت دوليب هيل، وبعد ذاك من دوليب هيل هو مشى لمنطقة بتاعت أديان. البي جي سلفاكير طلعوا بقرار 2009 على داوم للناس جنجوليه ناس جيشو داو ديل الامبارح قاعد يقول انه المنطقه بتاعهم يا جيشو داو لو كان ده ما سلفاكير انت ما كنت هتلقى بي جي، لانه بي جي وبي ده منطقه بتاعت شلو، وانت بتعرف الكلام ده يعني. امبارح هو قاعد يقول انه هو من انه بي جي انه ناس دينكا بتاعت جنجوليه هو قريب من ملكال 18 مايل والبعد بتاعه من بور 200 مايل او 200 كيلومتر. بعد ما تطلع من المنطقه بتاعت اديان انت بتخش المنطقه بتاعت فجو. قبل ما تخش المنطقه بتاعت اوغوت السلفاكير قطع بحر لما هو قاعد يمر في 83. هنا ربل نعمي جوك في الحوار الناشونال دايلوج قال كلام مهم جدا. هي قالت انا كنعمي جوك انا ما قادر امشي المنطقه بتاعي. اسمعوا كلامي ده كويس. ده هي كانت مينستر of telecommunication information broadcasting whatever كلام كتير I don't worry about it. وهي عضو بتاعت واحده من القيادات بتاعت الحركه الشعبيه لتحرير السودان، وفي نفس الوقت هي ما rebel. she's not rebel like Emmanuel Ajawin. she's not rebel like Uyai Dengajak. she is one of the leaders بتاعت SPLM SPLA and nobody going to deny this. Let us put it clear يا جنوبين. نياميجو قالت في حوار الجنوب، ارجعوا للفيديو، قال انا كنياميجو انا ما قادر امشي للمنطقه بتاعي
هي ما قادر تمشي لمنطقتها. ليه ما قادر تمشي منطقتها؟ لانه الاجهزه الامنيه القبليه جاسم الموجود ملكاء القبلي، الجيش الموجود قبلي، البوليس قبلي، المواطنين قاعدين في منطقه بتاعت بيجوا منطقه بتاعت نعمي جوك ده مواطنين بتاعت دينكا سلفاكير جابوا سكنهم هنا. So how can she go to her place? That was our question. منو ورا السياسات ده كله؟ ده سلفاكير and Jing Council of Elders. Let me, and I will play that video because it's very important to all of you. اولا الدوله يا جنوبين لا تبنى على الكذب والنفاق. الدوله لا تبني على الكذب. الدول تبنى على حقائق واضحه. الدول بتبنى على سياسات واضحه، لانك انت عندك شعوب، عندك قبائل موجود جوا الدوله دي. فعشان تبني الدوله دي لازم انت تبني دوله على اسس صحيحه، ما بتبنيه على الكذب، ما بتبنيها الدوله دي على انك انت بتكذب على قتل اولادك الصغار. علموا اولادكم الحقيقه وقول الحق. الدول بتبنى حقائق الجنوبين، ما في دوله بتتبني على الكذب والنفاق. عشان كده قال في واحد من الابيات بتاعت الشاعر اللي بتقول انما الامم اخلاق ما بغيت فإنهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اذا اصيب القوم في اخلاقهم فعاقم عليهم ماتما وعويلا. سياسات بتاعت جين كانسل اوف ايدرز الجنوبين ده سياسات قبليه، هي نفس السياسات بتاعت نازيه. Let me put it clear today للشعب بتاع جنوب السودان في هذا الشو. سياسات بتاعت جين كانسل في الجنوب هي سياسات بتاعت نازيه، هي زي سياسات بتاعت نازيه في المانيا. لما ادولف هتلر وصل السلطه في سنه 1933 سوري، كان عنده ايديولوجيه هتلر استندت على استعمال القوة لتحقيق ايديولوجيته. ما هي هذه الايديولوجية؟ بنفس أنا I'm ready to argue with anyone. أنا ما قاعد أتكلم في الشو ده because شلوك متضررين، لا. Let me put this one to anyone watching this live video. يا جماعة أعملوا شير ناس وأعملوا لايك. أنا قاعد أتكلم هنا، أنا قاعد أمثل كل إنسان متضرر في جنوب السودان. هذا voice of the people stand for you. الصوت ده is standing for anyone suffering in the Republic of South Sudan. سياسات الجين كانسل اوف إلدرز ما بيفرق بينها مع السياسات بتاعت النازية البنيت على العنصرية والتشدد ضد الأعراق الأخرى. دي كانت السياسة بتاعت أدولف هتلر، والبنيت على التشدد، العنصرية، والاضطهاد ضد الأعراق الأخرى، وأولو أجناس بشرية معينة على أجناس الأخرى. ده نفس السياسة الليلة ده. أنا جاي أسبوع جاي، أنا جاي نمشي نقرأ التقرير بتاع دكتور كارل وكتاب بتاع جديد بديتيلز. هي نفس السياسة الليلة ده اللي بتمارسوا جين كانسل اوف إلدرز وأكون بتاع سلفاكير. الجين كانسل اوف إلدرز بتبني سياسات، وهذه السياسات بنفذوا الأجهزة بتاع الدولة. أجهزة الدولة المفروض هي تكون أجهزة بتاع الدولة لكل الشعب بتاع جنوب السودان، وتمثل كل الشعب بتاع جنوب السودان، تمثل كل الشعب بتاع جنوب السودان، وتدافع عن كل الشعب بتاع جنوب السودان. ده ما موجود يا شعب بتاع جنوب السودان، ده ما موجود. أنا قبل ما أمشي أقرأ لكم أشغل لكم الفيديو، أشغل لكم الصوت. خليني أنا داير أقرأ لكم حاجة قبل ما أنا أمشي قدام. الجين كانسل دير ناس منو؟ في انترفيو عملوا سليمان دندرة، أنا داير ناس أنا دايركم ترجعوا له. في انترفيو يا دوب سليمان دندرة قبل اكتشف إنه كلمة نامبورو
دقيقة خلينا أوريكم التاريخ. الانترفيو اللي عمله سليمان مع كلمة نامبورو it was سنة 2005. بس دقيقة، بس أنا داير نرجع للارتكل قبل ما أنا أمشي لأجادة تانية. والارتكل ده الانترفيو سليمان دندرة عملوا مع كلمة نامبورو في سنة 2005. أنا ما داير أقرأ الانترفيو كله لكلام اللي قالوا كلمة نامبورو. بعدك سليمان دندرة بيجي بيعمل بريفنج، لكن أنا داير نقرأ في بس الهيدلاين. كلمة نامبورو قال كلام مهم هنا، وأي زول تاني تدير ممكن ترجع له وتقراه you will get it. كلمة نامبورو وزير الداخلية الأسبق يتحدث للسودان نايل عدم جدية حكام الشماليين ونقدهم للعهود ومواثيق هي سبب كل كوارث السودان. النقطة ده نعملهم كواتين. let me quote that one. الكلام اللي قالوا headline الهيدنج بتاعت الكلام اللي قالوا كلمة نامبورو: سياسات نخب الحاكمة في الشمال هي فرق تسد. سياسات النخب الحاكمة في الشمال I'm quoting كلام قالوا كلمة نامبورو كهيدلاين. فرق تسد عششت في رؤوس بعض الدينكا المثقفين وأساءت لكل دينكا. أكرر quoting. أنتوا الكلام ده أنا قاعد نقرأ أونلاين للسودانيز أونلاين، أنتوا ممكن ترجعوا للكلام ده. سياسات النخب الحاكمة في الشمال فهي فرق تسد، وهذه السياسات بتاعت فرق تسد عششت في رؤوس بعض الدينكا المثقفين وأساءت لكل دينكا. وانتوا ممكن ترجعوا للكلام قالوا دكتور دوكا بيونغ قبل فترة، ولو انتوا دايرين أنا بشغل لكم. خليني قبل ما أمشي قدام let me read something لكم انتوا. أنا داير نعمل I need to quote something من كتاب بتاعت كليمنس بينوت War and Genocide in South Sudan. الكتاب ده طلع السنة اللي فاتت 2021. I need to read something للناس اللي قاعدين يشيروا لايف فيديو ده عشان to understand الجين كانسل اوف إلدرز السياسات بتاعتها دي جات من الوين، وليه أني ناس قاعدين نواجه وده من خلال بتاعت كلاب هاوس والفيسبوك من الإساءات. لما تقدم نقد للغلط الناس بيشتموهم بيسيولوهم ويطلعوكم انتوا قبليين، بالرغم اننا زارنا يا ناس القوميين والقبليين اللي بيمارسوا القبليه they are pretending انه they are nationalists. I'm quoting from page 31. انا ما اقدر اقرا كلام الكثير. كلام اللي فوق هنا ده كلام خلينا نقرا من هنا. نقرا من البيج 30. As a Lango from Equators, Eastern Equatoria. الكلام ده دكتور بينوت كليمنس is actually quoting كلام بتاعت قالوا واحد من أبناء بتاعت Equators من قبيلة بتاع لانغو. I think ده قبيلة بتاعت مولانا تريزا جوبي. ده قبيلة بتاع لانغو I think so. والزول ده الأس لانغو from Equators Eastern Equatoria من الجبال. He says this, quoting: in 1977, the Denka started saying that they were born to rule. When I was in intermediate school before being a senior, I was 23 years old then. Abel Alier, when he was in power, he recruited all Boer Denka and few Denka from Bari Ghazal in the police, the wildlife, fire brigade, and army. All these organized forces, they started applying the rule born to rule. Then I hear the term Monjang in Kapoita. He's hearing the word Monjang in Kapoita regularly in 1979. The Denga population was really high in Juba. The Boer Denga were dominant more than those of Bari Ghazal.
Let me continue quoting. I'm reading from page 31. The other respondent dated the Bond rule, ideology to event earlier, and explain how this was spread during the 1970s. The Denka Bond rule thing started in 1972. Asma Kalamda, Lenasa Gari share the live video. Many of you are watching the live video from Facebook, YouTube, Clubhouse. Because this is a problem of South Sudan and it needs to be solved. We need to separate the tribe from the state. Lazim yafsulu gabail from a state. And Jing Council of Elders Salva Kiir, now they are mixing from Denka tribe and the state. And they are involving the tribe in the politics. And when we say this, it's becoming difficult to the South Sudanese to differentiate between Denka, a tribe, and government. And Salva Kiir as a leader of SPLM. Let me quote this. And we put it clearly, Junubi, because this is the problem. Mafi is good, Mafi Mishkele. This is the problem. Mafi Mishkele Tanya. Let me continue reading. The Denka Bond rule things started in 1972. Martin Majer, listen, Martin Majer from Bor, a lawyer, and at some point a judge in Bor, saved the regional government and the rebel Elier. During his administration, he was one of his ministers. He did articulate the mess of Denka born to rule. And two other Denka politicians and intellectual. Listen, the first person who start saying Denka born to rule, I say, it's khayal. Don't tell me this is illiterate. No, he's a judge. The Zol an intellectual. Zol Musaqaf. Yani Emmanuel Ajawina Sakazol judge. Emmanuel is a lawyer. The Zol Bita Qanun is a Emmanuel Ajawin start now saying Shuluk born to rule. Ma now the Mazol illiterates. The Zol Muta'allimu, the Zol Musaqaf. And it should be dangerous to all of Junubin. Because no, who said that Shuluk born to rule? No, everybody is born to be ruled. But think this ideological and this idea, when it comes from. And people need to take it seriously. Shabita Junuba Sudan need to take this serious. We will see when I start reading the name, you will see what's going on. And the two other Denka politicians, an intellectual, Dr. Justin Yaj Arop from Bari Ghazal, and a medical doctor by training. Oh my God. Medical doctor by training. Something very interesting. By training from the University of Khartoum. The second politician from Bari Ghazal was Bona Malwal. Dr. Justin Yaj is no longer in this world. But his ideas with Uncle Bona Malwal, the Lord Father Bitat Salva Kiir, is the one today doing all this what happening for Junuba Sudan because he's still alive. عشان كده يا جماعة دكتور بونا ملوال ما كان بيجي مناطق المحررة بتاعت الحركة الشعبية. في كلام برضو موجود في الرسالة بتاعت الشعب ده. Let me أنا داير نقرأ لكم الناس دايرين يطلعوا على الكتاب اللي هي the University of San Francisco. Sorry, yes. الكتاب الكيس ده this guy he documented كتاب الريسيرش بتاع ماجستير هي من 140 صفحة. But who he mentioned something مهم جدا. هنا نفس النخب مشوا الحركة الشعبية عشان يكونوا منظومة بتاع جيينق كانسل لكن قالوا جونجرن كان حاربهم. I will come to that or Ian or Ambassador Emmanuel Ajawin will take it from there. Bona Malwal is still alive today. وده ياو زول المشرف بتاع الجيينق Council of Elders. عشان كده this country is in the mess. Let's continue quoting. Bar Ghazal was Bona Malwal and he made similar statement. Bona Malwal, he made similar statement about Denka being there to rule. خلي بالكم. Let me continue quoting and reading. A similar statement about the Denka being there to rule. Barnaba Wani Dimo
Akuku from Kajukeji was Asma Kalamda Junubin. Where did our problem come from? Barnaba Wane Dimo Akuku from Kajukeji was a minister of housing under the Barelier regional government. And here a statement in the parliament in Juba by Justin Yaj about the Denka being there to rule people in Equatoria. So these voices have been there before the Denka, claiming they are the men of the men, the same than the Nuer. From the regional government, time, tribalism, and rebellion lead to animosity against the Denka and the Nuer. This is the end of the quarter. Fi kalam, but let me go ahead. Yes. Kalam tani la ana JCE, khalina garilekum, gabli ma namshi gidam. It's very important. Let me quote again from the same book, chapter 2, page 56. Another interpretation of the rift was that it was the result of growing, I'm quoting her, influence of emerging function around Kiir. جنوبين اسمعوا الكلام ده. الكلام اللي بدا هسه ده والوضع الماشي في الجنوب ده ما والقبليه الماشي في الجنوب ده ما بدا هسه. الموسف انه لما دكتور جونغرن ما بيرمات. بدا الكلام ده بدا لما سلفاكير لسه قاعد في خلا. اسمعوا خلينا اقرا لكم من الكتاب official document طبعا, anybody can go to that book. Another interpretation of the rift was that it was the result of the growing influence of emerging function around Kiir, what would become the JCE. Alasa biga JCE. A JCE ma munzum wulido hasa. مولون اللي ولد من 72 بعدك في خلا في 2004 ولا 2002 حتى خلافات كان موجود بين كير ناس بون مولال. They actually they collect themselves and around themselves around Kiir, Jeignq Council of Elders. What would become the JCE, who paid by Khartoum? Asma kalam da. Al nas al jobigu Jeignq Council of Elders they'll pay it. Azola da falam gurush de kan Khartoum Jalaba. De jaz amna bitado mar Bashiru mukhabarat. Al nas al lela gadin de inum watanin umbare they drop down Peter Adug Nyaba, the veterans. Let me continue reading. Who paid by Khartoum sought to postpone the signing of the peace agreement to delay sharing oil revenues with the South. Garang explicitly referred to how much Khartoum would begin from this strategy. ده كلام زارو دكتور جونغرن زارو أشار له. دكتور جونغرن أشار إنه هذا المجموعة بتاعت جيينق Council of Elders JCE بقيادة بتاعت سلفاكير, those they ناس بونمولان and the rest نزال دعاجو they around themselves around سلفاكير. دكتور قال كان دايرين النازل يبطلوا. شفت اللي حصل في 2004 والمحاولات بتاعت تمر بتاعت سلفاكير كان انه يقسموا الحركه الشعبيه. وسلفاكير دكتور جونغر نفسه قال نازل يرجو $2.5 billion. $2.5 billion to him and his lawyers. To Salfakir والناس الموالين له. One is quoted below. Listen, Khartoum thought to split again the SPLA just as it had in 1991 by sponsoring the future JCE faction and by bolstering the SSPDF to question the SPLA legitimacy as an equal partner at the negotiation table. Listen, quoting. In 2005, there were tensions between Salfa and Garang. One lawyer was the problem between Garang and Buanamalal. Listen, one lawyer, Timal Yen Biri lawyer Damunu, Ambassador Amano Jawin Biri lawyer Damunu, Nasal Mushadin, Facebook to lawyer Damunu. One lawyer,
one lawyer, and was the problem between Garang and Buona Malal. Mana fi lawyer tani kan fi haraka shabia. Lo intu arfinu yen arfu Emmanuel, they will say it بعدين. Okay. أزيد أفتكر قصدهم نيال ياو كان قال هيكون خليفة بتاع دكتور جون جرام. So maybe it's the lawyer he's referring. Very good. Yes, very good, Ambassador. Between Garang and Buona Malal, who was very close to Selfa. And Buona tried to moon the pressure on Selfa. Buona Malal wanted to lead, but he didn't. Listen, have any direct link with the SPLM. And this was one of the factors behind the tension with Garang. Khartoum saw an opportunity to divide the SPLM and to scatter the peace process. They promised Selfa they would conclude a peace with him, just like Riek Machar in 1991. If the SPLM is split, they would buy time in 2004. Khartoum paid a lot of money to Selfa group to achieve this strategy of splitting the SPLA, and they were ready to bring all militias on board. Negotiation with Motiab, the SSPDF leader, started done. Ambassador Manager will write that quote down. To make the split of the SPLA bigger and undermine the signing of the CPA and question who was the legitimate to signing the CPA and buy time regarding the oil money flowing. End of the quote. Because of finance Gadi fi room dakhalo, let me quote one thing from Dr. Karl Berger. This thing is very important. I need to read this. أنا داير نقرأ حاجة هنا في كتاب بتاع دكتور كارل برجر. الكلام ده في page let me leave الكلام ده عشان it will take time. maybe في لما نشغل بعدين الناس اللي يجوا في كلام قالوا جيش وداو في 67 الناس اللي عندهم الكتاب. I need to know this so people can know السياسة دي مشت لوين. The Shuluk, let me quote, I'm quoting her. Let me read the quotation from Dr. Karl Berger Research, page 60. The Shuluk will come back to Malakal, but they will not warn Malakal. The Faratit will come back to Wow, but they will not warn Wow. Joshua Dow, Dio, co-chair of Jeignq Council of Elders. Let me read another quotation. Alubar etkalam annu baada because I need to play his audio. Chapter 78 صح يا ambassador? Yes. Alana, let me read the quotation. Alana, I read the quotation. وبعدك ناس اللي بيجوا فوق بعد شوية they will continue. أنا لأنه داير نشغل الصوت. الquotation في صفحة 8. The Nuer are going to organize an arm to invade South Sudan. بالعربي للناس المستمعين في كلاب هاوس فيسبوك يوتيوب إنه القبيلة أبناء بتاع نوير هيمشي ينظموا نفسهم وبعدك هم بيعملوا عملية بتاع الغزو أو عملية بتاع الهجوم على جنوب السودان. One, الناس اللوير بين ناس إيمانويل will come and talk about this one بعدين because I don't want to go far for my time. The Equatorian will be made to invade South Sudan. وانا قاعد نقرا quotation ده لانه جيشوا داو ومبارك رد على كلام ده وانتوا هتسمعوا الصوت بتاعه براكم انتوا to confirm السياسه دي باشوي هتسمعوا براكم. The Equatorian will be made to invade South Sudan. قالوا Equatoria will be made هينظموهم عشان يجي يهاجموا جنوب السودان.
انا ما اعرف الاكواتوري ده هينظموا منو في الخارج، القوى الاجنبيه الوراهم ده ناس منو. and this is where the Denka massacre will take place. قال ده المكان اللي هتبدا الاباده الجماعيه لقبيله بتاع دينكا. يا جماعه الايدياز ده ناس جيشو داو والدو اجو قاعد يقولوا الكلام ده لاولاد بتاعهم. الكلام ده قاعد يغزوه في وسط بتاع ابناء دينكا. الكلام ده غلط. الكلام ده it need to be refuted. الكلام ده need to be corrected. انه دينكا ما في اي قبيله موجود في الجنوب عنده اي مشكله مع قبيله بتاع دينكا زيه زي اي قبيله موجود في الجنوب. Let me put this one down. انا كنت نقرا الكلام ده لانه عنده علاقه بشغل بتاع security، الدور بتاع national security في نوملي في ملكال. يس خلينا نقرا الكلام ده يا جماعه. صفحه 4. انا just let me quote this. This working paper is outcome of the 3-6 months period of research beginning in 2015 and ending in mid-May 2018 for the UN mission in South Sudan, UNMISS. During this time, I traveled extensively in Greater Bahr el Ghazal and Greater Upper Nile, visiting the main towns. These include Rumbek, Wau, and Awil in Greater Bahr el Ghazal, Bor Malakal and Bantiu in Greater Upper Nile, and where they were present communities of IDPs resident in the UN protected camps and within church facilities. I also extended period in Juba, the capital. My initial organizing principle of this most recent period of the research, it was 2017-2018, was the question of land. Again, question of land, underline the question of the word question of land. I wanted to better understand the changing demography of large part of the country. في تغييرات ديموغرافية، تغييرات قاعد يصل في مناطق بتاع جنوب السودان. لما تقول demographic change معناه في تغيير اجتماعي قاعد يصل لسلوكيات بتاع الناس. يعني مثلا يا انت ناس مادين ديل تتغضم بأجهزة الأمنية بتاع الدولة، وبعد ذاك تجيب ناس تانيين يجي يسكنوا في المنطقة ده demographic change. يعني ناس قاعد يصل مادي يضغطوا قبيله بتاعت مادي في نوملي ويجيبوا قبيله ابناء بور يجوا في نوملي ببقر بتاعهم هم بطريقه اجهزه الامنيه. كان سلطان يتكلم بدقوق طلقه بموت، كان زول يتكلم بدقوق طلقه بموت. الناس دي قاعده تموت ليه؟ لانه الناس دي هم شغل منظم بالدوله، جهاز مخابرات وجهاز الامن مستهدفين. عشان كده قبل انا تكلمت مات حاجه زي 7 من الشيف دم بتاعت المادي، ويجي زول يقول لي في الدوله، يجي زول هنا يجي يقول لي انتوا ناس قبلين. لما نجي ابناء مادي يجي يتكلموا يقولوا ابناء مادي دي الناس قبلين، انتوا ما دايرين ناس في الارض. انا ما دايرين ناس في الارض كيف؟ انا ما دايرين ناس في الارض كيف؟ انا جهازه لكن ما don't want to quote it لانه انا داير امشي بسرعه. في كلام هنا في ريسيرش بتاع ولد ده. This young boy is actually documented what happening in Madi land in Numili in details. But then ما هسه because I want to give chance in answer then. Changing and the displacement of millions of South Sudanese. وكلام ده جيشو داو سبب الكلام ده امبارح. Listen. وقاعد يقول الكلام ده لو في دولة زول زي المفروض يدخلوا سجن. لأنه ده سياسات بتاع النازية. لو في دولة موجود في الجنوب يا جنوبين جيشو داو ناس دو اجوا يفترض يكونوا في السجن. لكن ما في دولة. ده دولة بتاع قبلية هم يا أجهزة بتاع الدولة عشان كده هم they are threatening anyone. Let me continue. The displacement of millions of South Sudanese, including more than 1 million now living in Uganda. وطبعا إكواتوريا كلها قاعدة في Uganda by the way. إكواتوريا قاعدة في Uganda. عشان كده لما نيجي أبناء استوائية بيكورجوا في كلاب هاوس، بيكورجوا في فيسبوك، بيقولوا دايرين ينفصلوا. يس هم دايرين ينفصلوا لأنه أنت ما خليت لهم حاجة أصلا. انت شردتهم بتقتلهم بتغتصبهم. الاجهزه الامنيه شغاله في استواء يا جماعه بيمارس الحاجات دي وتقول لك ده ديموغرافيك تشينج، ده تغيير ديموغرافي للمناطق بتاع القبائل الاخرى في جنوب السودان. والكلام اللي قالوا قبل الدو انهم دينكا ما عندهم حدود
أنا بيجي لما نشغل لكم الصوت. جنوبي لازم they need to hear this, and this is the problem الليلة اللي قاعد يصل في ما في قدامنا حاجة. We cannot stop this unless we have to talk about it. So Junubi, they can take it serious, and the government, they can actually wake up. Otherwise, it is better this country to be divided. Nobody will accept this. Siyasat bitat Nazia fi Junub, ma fi zola ekbale siyasat di. Let me continue. Living in Uganda has been documented. Less well understood is state asma kalamda. Nukta very very important. Less well understood is the state directed shifting state dawla state directed shifting of Denka civilians. Ashakita kuda nagra state ambasa Emmanuel Jawana lakala baade nashra kalam de kois. The shifting of Denka civilians and state operative. Yes, al shifting al hasil da bita Denka yamshu lil numali ويجيبون في ملكال ويجيبون في واو. ده ما شغل بتاع جين كانسل، ده شغل بتاع الدولة، ده سياسة بتاع الستيت. الأجهزة الأمنية بتاع سلفاكير المفروض تكون أجهزة الأمنية بتاع الدولة بتاع جنوب السودان هي ذاتها القاعد تطبق القبلية وقاعد تطبق السياسات دي باسم بتاع الدولة بتاع جنوب السودان. Let me continue. Including the military and the personnel from the National Security Service. Junubin. Service NSS into non-Denka territories. السياسة الليلة ده كلام سالوس إيمانويل جاوين قبل كم يوم. النازل شايلين جماعة RPG. النازل شايلين PKM. النازل شايلين K47. الاسيا الكبيره دي الناس شايلين رشاش ده الكتر ريدر اللي ماشي في الاستوائيه ديل جايبين السلاح ده من وين؟ ميليشيات بتاعت ابدان القاعده ملكال وانا جاي ليه بعدين I wrote it I have to go over it. القاعده ملكال ده جايبين السلاح ده من وين؟ شنو ما يجي يقول لي قالوا لا شنو برام ده يا دارين يقعدوا نوير يا دارين يقعدوا في يونمس. كيف الكلام ده؟ كيف الكلام ده؟ شنو نوير يطلعوا كيف؟ إذا كان قاعدين ملكال ده ميليشيات بتاعت سلفاكير بتاعت دينكا في ظل وجود جهاز وبوليس وجيش. أنا بجيب بعدين. Let me finish this. Into non-Denka territories. From this starting point, I was able to better define what I would urge is the central driving force within South Sudan, ethnic nationalism among the Denka community. واحد كان بيقول ليه يقول دينكا كوميونتي اذا كان الزول الموجود في بلد خلينا let me stop this because انا نقرا ديل. اذا زول القاعد في بلد بيقتل مواطن كلام بتاع غادي اللي كان شغال في النملي 2019 الاثنين روابط بتاع البقر اللي قتلوا اثنين من مادي من زاندي في ايسترن اكواتوريا وبعد ذاك قبضوا النفرين ديل ما طلعهم. اذا كان المواطن شايل سلاح ده معناه شنو؟ اذا الدنكاو البسيط شايل سلاح ده ممكن يقتل زول والدوله يجي يطلعوا ده معناه شنو يا جنوبين؟ let me go قبل ما نشغل الصوت وندي فرص let me go داير انا داير اتكلم عن شكل الحكومه الموجوده الان في الجنوب لو سمعتوا لي. دكتورة كارل باركر اتكلمت عن دينكا ليد government. يس اللي هي لما نقول دينكا ليد government الحكومه بتاع دينكا الحاكم هسه ويس كلام ده صح. How can you deny this? Let us go to the government and see how can you deny this. Aldo ajo قبل كم يوم لما جاء في كلاب هاوس قال حاجه مهم جدا. Let me quote. Aldo قال اني هنا انتهينا من فيس 1. انتهينا من فيس 1 اننا الان شغالين فيس 2 وفيس 2 اننا بقينا اعضاء في البرلمان. معناه they need to make what? They need to go and produce policies لانه خلاص بقوا مطمئنين انه الاجهزه الامنيه موجود في كل الولايات. Let me quote another thing also. جشو ده امبارح لما هو قاعد يتكلم قاعد يخاطب يال بتاع دينكا
قاعد يقول لهم يا جماعه انتوا اسي انتوا قريتوا وانتوا you are most qualified South Sudanese. How come they be qualified among South Sudanese؟ لما نزول يجي يقول لك قال دينك مضررين قاعد يقروا في سكولرشيب بتاع الدوله. انا بكلام بقوله لكم بعد شويه بيقروا السكولرشيب بتاع زيمبابوي 90% يال بتاع دينكا. تيجي تقول لي دينكا they are not beneficiaries. دينكا are beneficiaries. دينكا are beneficiaries of Kiir government and جيينق كانسل policies. ده ما حاجه زول بدوسوا كجنوبين. انا ادوار to say this I will not feel ashamed. السكولرشيب بتاع اثيوبيا 90% ده يال دينكا. السكولرشيب بتاع مصر، السكولرشيب بتاع تشاينا، السكولرشيب بتاع جهاز الامن بتاع كولكور ادى المخابرات المصريه 20 طالب سنويا. very funny thing قالوا مرات بيشيلوا 3 يال نوير من 20. عشان كده جيش شوداو عنده حق يجي يقول للجنوبيين، يجي قاعد خاطب يال دينكا يقول لهم انتم ناس اكثر ناس متعلمين. ليه؟ لانه الدوله دي قاعد تخدمهم. انا قبل ما ابدا خلينا نبدا لكم. انا داير ابدا بنقطه، انا داير ابدا بالليس. انا ما داير اركز على الوزراء. وزراء ده انا ما بركز عليهم. لو في زول من المتحدثين بعدين هو ممكن يركز على وزراء. الدومينيشن في وزراء، لكن خلونا نركز على الهيمنه بتاع جيينق كانسل وهيمنه بتاع سلفاكير في حكومه بتاع جنوب السودان. انا داير اركز على الخدمه المدنيه والانستتيوشن وكل الانستتيوشن المؤسسات العسكريه ومدنيه. انا داير اركز عليهم في كلام انا جاي اقوله ده، لانه ده الناس اللي قاعدين يحكموا الدوله وده الناس اللي اندايركت كوميونيكيشن وذ ساوث سودانيز. لما تيجي تقول لي يا جماعه زول يجي يقول لك قال يا اخي دينكا متضررين. يس دينكا انا كيدوت في دينكا نسبه 5% ما مستفيدين اقتصاديا من حكومه بتاعت كير. That is truth. ما بنكر الكلام ده. 95% من الدينكا مستفيدين من النظام بتاع سلفاكير. منو من الدينكا عنده مشكله بتاعت الامن في جوبا؟ اكتبوا لي هنا. تعال فوق قول لي منو منكم الليله ده في جنوب في الاجهزه الامنيه عندك مشكله انك تمشي بالليل؟ الاجهزه الامنيه الماشي في الجنوب يكون ماشي بيتكلم لغه باللوطانه بتاع دينكا، لغه دينكا. انا لما كنت قاعد في جوبا 2019 16 انا بقيت ما قاعد اطلع بالليل، لانه يوم اننا طلعنا بالليل مع ولد عمي سبت هنا في العربيه اللي عملوا لنا هنا في قريب، ما قريب لجيوان ما بعيد، لما اننا بنمشي للمولينيوم في نايت كلام كان بيحصل هناك. من يوم ذاك I decide انه this country is not safe for you if you are not Denka when you working at night. When you work at night the جنوب السودان وجوبا ده بالذات is not safe for you. وانا بتحدى اي زول هنا ده عشان ما تبقوا منافقين وكذابين ومعارضه قبليه. معارضه قبليه انت ضارك في شنو؟ انت وجود بتاع سلفاكير ضارك في شنو؟ انا ضارني انا ما بمشي كبلنداوي كشلكاوي كنوراوي، ما بمشي بالليل. ليه؟ لانه جهاز الامن بلقاه بالليل بيتكلم بالدينكا والجيش ميليشيات بيتكلم بالدينكا. عشان كده for you to be safe you don't work. But ابناء دينكا في الجنوب they have privilege بتاعين they can work at night. Who is going to deny this? Be a man and say the truth. Is that the country we fought for? ده الدولة يا جنوبين 361 they are watching in Facebook and YouTube. عندنا 137 they are watching in Clubhouse. ده منو؟ ده الجنوب اللي هربنا عشانه. لما كنا في خرطوم ما كنا قاعدين نمشي بالليل في جلابه كجنوبين، اننا كنا قاعدين نمشي في الليل. ده السياسات بتاعت نازيه. ما عندنا مشكله انه الجيش كله يكون دينكا. We don't have any problem. But خلوهم يتكلموا عربي كاللغه الرسميه. خليهم يتكلموا لغه انجليزيه. ليه سلفاكير بيجيب زول ناس وهم برغم بيتكلموا عربي they will be enforce you to speak if they ask you in Denka language. Is that the country for Denka? No. That's the country for Junubin. That's the country for all of us. That is the country for كل شعب بتاع جنوب السودان. الناس قاعدين في جنوب why they don't want to talk. They will not talk ليه؟ لأنه أجهزة أمنية قبلية. You cannot talk. But we outside the country
we will talk on behalf of our people inside the country. ده ما دولة على شاكلنا عنه. عشان كده لما تيجي تقول لنا دينكا مضرين، يس في دينكا مضرين اقتصاديا، ما مستفيدين، في حرامية مستفيدين من دينكا كدار. وانا بقرا لكم باشوية so you can see وين البلد تو قاعد يتكلموا عنه. كويس؟ تجانب ده براو انت بتاع security. الله يبدي شنو يا جماعه؟ الله يبدي شنو؟ ما peace of mind. لما انت تكون ما عندك peace of mind انت you are not free in your country. You are not free to move at night in your country because you don't belong to certain tribe or because you don't speak the certain tribe language. Is it the country we fought for? Did Jalaba did this to all of us? Jalaba did not did this for all of us. عشان كده جبال كلامنبورا كال سليمان يا تريز يا ناس دومينيك جيبوا كال تريز كسليمان فوق في الروم هنا في كلاب هاوس اباني جيبوا فوق. انا جبال قلت له يجي فوق هنا لانه هو عمل انترفيو لكلامنبورا وكلام كان بيعرف السياسات بتاع النخب بتاع دينكا اللي كانوا في حكومه في سنه 3 في من 72 والسياسات دي مستمره الليله. عشان كده وين ايمانويل جاوين اكسبوز ذيس مطلعين ايمانويل جاوين قبلي مسجلين صوت بتاعه وايمانويل جاوين يقول له انت هوملس. يس ايمانويل جاوين هوملس. انتوا دايرين منه كان يعمل لكم شنو؟ يجي يستسلم يطبل لكم. ادوارد انا ظلم ده قاعد تقول لي ادوارد هوملس. يس انا هوملس لانه منطقه بتاعي سلفاكيت شالوا بغرار والدوله اهله. لكن لانه ناس جبنا لانه اصلا منهزين. عشان كده بيجي انا ادوارد ما عندي مكان. الغريه بتاعي اللي انا ولدوني فوقه ابوي ولدوني فوقه انا ولدوني في مكان. الليله ده ناك ديار قاعد فوقه منو؟ الناك ديار قاعد فوقه ميليشيات بتاع دينكا نوك الجابهم ناس ستيفن ديو وانا عندي لهم كشفين انا جاي نقراوا شويه شغل تاع ميليشيات وقروش اللي هم قاعد شالوا. جايم كامينج تيلين اس انه انتوا ما تتكلموا انتوا قبليين يعني تشيلونا برا من المناطق بتاعتنا وباسم بتاع القوميه الزايفه والقوميه الوهميه تقول لنا انتوا ما تتكلموا انتوا قاعدين مناطقكم. امك وابوك قاعد في منطقتك انا وامي وابوي قاعدين في مخيمات في السودان ودي يتكلموا لنا. مك بتاع شيلو الليله قادر يتحرك يمشي مناطق بتاع شيلو. رتشالو ده قادر يمشي لملكال. ليه الرد بتاع شيلو ما قادر يمشي ملكال؟ ليه؟ لانه ميليشيات قبليه موجوده رسمك الرد ما قادر تموف. عشان كده ايمانويل جاوين اشكر ربكم اذا قاعد اشاهد لايف فيديو ده اشكر ربكم اننا ما بقينا انفصالين. انا وايمانويل ما بقينا انفصالين رغم مناطقنا شايليننا وسلفاكير جايب اهله وقاعدين بالسلاح وحمايه بتاع الدوله. Still we have a love to that country. Still Emmanuel Ajawin come here and talk about Junuba Sudan. When he point out the wrongdoing, يجي يقولوا يندا زول قبلي يندا زول نويراوي. كيف يندا ما يبقى نويراوي؟ إذا كان أخوانه الخمسة قتلوه في جوبا ده دايرين زول يعمل لكم شنو أكتر من كده؟ Still you're supposed to appreciate it because still is speaking about Junuba Sudan. دومينيك أهلهم كلهم قاعدين في يوغندا. تريزا أهلها لسه كلهم موجودين في يوغندا. دانيال لي القاعد ما يفوق سليمان دندرا أهلهم قاعدين في يونمس. But they still have love to that country. ما تعولنا ما بقينا انفصالين ما بقينا قبلين. كانت تدري مننا أكتر من شنو كده. The contribution we did. My bigger brother مات في خلا. أخوي الكبير أتشيك مات في مارغة بتاعت إيتانغ 87. My bigger brother. Do Achiek know today في grave بتاعه إنه أبوه لاجئ في السودان؟ Do you know that? كان هو قام الليلة ده وقالوا يا أشيك أبوك أسد قاعد لاجئ. Will you believe that? So يا جنوبين we are not here. ما قاعد نلعب. سلاطين بتاع ناقديار ديل والناس الكبار الليلة دي أولادهم أبواتهم إننا في ناقديار قريب ل 1200 وال 1300 كم شاب ده بس منطقتنا بس المشي مارو في عنيانا. الليلة ده أبواتهم كلهم مشيرين ما عندهم محل. ناس شول نيوض الليلة ده لو قام فوق غاية كان في حركة شعبية. منو فيكم ما كان بيعرف شول نيوض لو قام الليلة ده وقال له يا أخي أمك لا يجي حسي متشرف في السودان. Will you believe that؟ إنه أنا مشير عشان أحارب عشان يجي نظام قبلي في الجنوب عشان يجي يشرد أهلي. يا أخي نازل أبوي ده في حرب بتاع 20 سنة he did not move out from Malakal وناقديار
today في حكم بتاع سلفاكير الشلوك في مناطق بتاعنا هنا ما قاعد المناطق ده. Still we have love to that country. We would have been long time ago join Agwelek and become separatists and call for separation of Cholo Kingdom. But we said no, we are going not to do this. We'll fight this regime and will not leave this country. So Jamana, let us be honest. And today, this is a real talk. بكون فيصل لحاجات كتير في الجنوب. والجنوب يا اما يكون جنوب الصح يا اما بلاش. خلي اديكم نماذج عشان انا نختم. انا داير ابدا لكم سياسات بتاع سلفاكير. انا داير امسك وزاره بس. داير امسك 3 محلات انا داير امسكهم. لناس قاعد تشير اللايف فيديو ده. وانا داير اقرا اسماء. وانتوا براكم you judge by yourself. Judge by yourself. انا داير اخذ اذا كان الدوله بتاع جنوب السودان. داير اخذ نموذج بتاع الوزاره الخارجيه كدوله، وانا داير نقرا لكم اسامي بتاع الوزراء المروا على خارجيه بعد انفصال بتاع دوله جنوب السودان في 2011 عشان you yourself come and judge سياسه بتاع سلفاكير وسياسه بتاع جيينق كانسل. One, the first minister of foreign affairs of Republic of South Sudan after the independence of Republic of South Sudan 2011, he was Deng Alor Kwal. Number 1. Number 2, 2011 ما أعرف دينغ قاعد كم لكن دينغ في نفس 2011 شهر برا. نيال جاء بقى وزير من 2011 ل 2013 ودينكاوي يا دينغ لورو دينكاوي. ده سياسة خارجية بتاع جنوب السودان. ده سياسة بتاع سلفاكير. ده سلفاكير سياسته وده خارجي قاعد يمثلنا كلنا كجنوبين. عندك الوزير نمر 3 شارلز منيان دي وول. شارلز منيان لما شالوا نيال دينغ برا هو become acting وكان acting ما كان full minister. acting minister in 2013. بعده جابوا برنابا مليار. انتبه 3 وزراء الأوائل دينكا. جابوا برنابا مليار برنابا مريال بنجامين 2013 2016 وزاروا في البدايه مع ناس كانوا عارفين انه برنامج ده من رومبيك. لكن لما مشى انتخابات 2010 قالوا يا زول منو قال لك انه يا زول ارجع مالي تجيب منه. الكلام ده حصل ولا ما حصل؟ ويجي يقول لك انا هنا اللي في تراليا قاعد يتكلم عنه. جو اهيد. جاء بشير بندي كاكتنج مينستر in 2016. عندنا 12 وزير في وزاره خارجيه. 12. قد برنامج ريال كنويراوي واحد. جاء بعده في 2018 جاء دين الور كول 2016 to 2018. عندنا كده كم 4. 2017 نمبر 7 جاء دكتور مارتن إليه لومورو acting minister وكان acting minister in 2018. put كده عندنا كم 2 مش من القبائل الأخرى. ولو أنت خطيت بشير بندي كان acting minister بكون عندنا كم 3. نمر 9 عندك أود دين أشويل minister 2019 to 2020. نمر 10 عندك بياتريش واني نو. الجات هي جات مينيستا في 2020 ل 2021. قول اننا 3 ministers from the other tribe. المينستوائية انا ما اعرف القبيله بتاعها شنو. come to مييك ايي دين 2021 until present is still the Minister of Foreign Affairs. You can take from here, we have 3. سياسة بتاع سلفاكير. When it comes to the ambassadors, al 28 سفير في جنوب السودان سياسة بتاع سلفاكير 22 منهم كلهم من دينكا. ده سياسة بتاع سلفاكير. Let's take example 2. List of the ministers of finance and economic planning. أدار أشيل لكم وزارة تانية اللي هي وزارة المالية. وزارة المالية
1 أول وزير بعد 2011 هو جولاي 2011 ديفيد دين أتوربي 1. 2 عندك كوستي دين أتوربي جاء في جولاي until August 2011. جاء كوستي منيبي August 2011 to 2013. نمر 3 عندك مريال أوو كمينستر 2013. عندك أجري تيسيس صابوني. عندك من القبائل الأخرى نقول القبائل الأخرى دول كلهم ما بيمثلوا نقول بيمثلوا ولا take it they just take an example لدينكا led government في الجنوب. عندك أجري تيسيس صابوني وعندك كوستي منيبي ده نفر من استوائية. نمر 5 عندك ديفيد دين أتوربي هو رجع تاني كوزير هو جا تاني وزير. نمر 5 يا ديفيد دين أتوربي. نمر 6 عندك ستيفن ديو داو جا جولاي 2016 to March 2018. عندك نمر 7 سلفاتوري غرن March 2018 to September 2020. Number 8 عندك أتيان دين أتيان September 2020 to November 2021. The last minister now عندك أجاك أكويل لوال November 2020 to 21. من الوزراء المروا على وزارة المالية من انفصال بتاع جنوب السودان 11 years now. من 2011 عندنا 9 من ال9 ديل عندك 2 بس يا other tribe عندك 2 بس يا جنوبين. ومن بدأت الحرب بتاع 2013 جاء أجري تيزي وبعدك nobody came again from the other tribe. ليه؟ they need to control Salva Kiir need to control the money. عشان كده العطاءات بتاع وزارة المالية الناس كلهم بدوا بالبلنير بتاع دينكا لأبنائهم هم. وانا بقرا لكم اسامي بعدين. ناس دول غنيانين جابوا قروش من وين؟ ناس شاي وير ناس منو جابوا قروش من وين؟ العطاءات بدوا لهم باسم بتاع الدولة بتاع جنوب السودان عطاءات وهمية. because تو قاعد يتكلم عن بناء بتاع الدولة. الدولة ده فيه 64 قبيلة بلس. شارع تعالي قاعد اقول جنوب فيه 64 قبيلة بلس. وزارة المالية مرت على تاريخ بتاعها بس اتنفرين من other tribe. Let's go take example بتاع the governors of the Bank of South Sudan. Let's go to the second example. The second example the governors of Bank of South Sudan. They mahalat few gurush. They control the country. Control the economy of the country. نشوف منو تاني جاء عندك 6 من 2005 عندنا 6 governors of Bank of South Sudan مروا على البنك ده. Number 1 عندك إليجا ملوك ألين تقريبا جولاي 2005 to August 2011. Number 2 عندك كاربينو كوريوم مييب August 2011 to January 2017. عندك أوتوم راغو أجاك أزول ده شلكاوي ها وكمان أوتوم ده جابوا بعد يا الله January 2017 to May 2018. عندك دير تونغ مور May 2018 to January 2020. عندك جمال Abdullah Wani January 20 to November 20. It did not even exceed 1 year. عندك دير تونغ مور November 20 to the present. على القاعد من الستة ديل عندك 2 من القبائل الأخرى كله في الجنوب 2 من القبائل الأخرى وده طبعا ما قاعد يتم بكواليفيكيشن وانتوا عارفين انت ديل عملوا شنو في الفساد كوريوم ده عمل شنو everybody know that. Let me take the third example, the fourth example. عليه example بتاع نايل بيت. داير اشيل لكم example بتاع نايل بيت. نايل بيت هي شركة وطنية للنفط. ما هي كانت نتكلم عن دولة. لما نجي نزل تقول لي انت ما انت الجنوب ما تتكلم نبي نتكلم.
We need to see ourselves in those institutions. NILPET, INDEC, the former and current management directors of NILPET. INDEC, NILPET until today, مرت عليه كشركة بتاعت نفط البترول وانتوا بتعرفوا انا عندي كشوفات هنا ده وانا الناس اللي قاعدين في يوتيوب والقاعدين في فيسبوك you will watch it. اخر تعيينات الاداريه تمت في نايلبيت الجامبي وبورين السنه اللي فاتت. انتوا لو كل جنوب قبائل الثانيه ده كله دايركتورز بورين ده بقام كلهم دينكا والناس بتاعت على النيل عملوا ضجه اللي قال لانه بورين كله منجز زي الشالم لباركزال. انتوا ما كنتوا يوم ده الكلام ده حصل ده تنكروا الليله لو بقينا في حقائق. انا جيت كلمت عن الكلام ده مره فاتت وانا كان ديتيلز ولسه موجود هنا في لايف فيديو فوق هنا ده في الاستديو هنا. Just I will just click on it and bring it up here to make it confirm to anyone. لأن ده دولة بتاعتنا كلنا. We need let us put anything clear. خليكم من كلام الفاضي ده قبل وده شنو ده. He will not work with me كايبر. This دولة it need to be corrected. One, Dr. Bolin Ajib Udenkawi, the first director of NILPET. ده مالتا قروش. مالتا قروش لأنه في تمكين اقتصادي للأفراد ولا الإثنية بعينها عشان كده بيجيبوا ما بدوا له زول ثاني ما ده مال فيه قروش. وانا عندي اكزامبل بتاع واحد من الروابط القبليه اللي بدون قروش الريسيت قاعد هنا والخطاب قاعد هنا ولسه في طبعا في حاجات ثانيه قاعدين في استديو وين انا بطلع لكم فوق بعد شويه قبل ما ندي فرصه لايان ماسيا. نمبر 2 عندك منوب خليل عندك دكتور بولين اجيب ابا نايل طبعا من بدن منوب خليل من بارغزال عندك بولا دون بيت من ابا نايل طبعا من بدن. نمر 4 عندك جوزيف كليتو من بارغزال اور كوليك. عندك مشيار اشيك ادير من بارغزال. عندك جيمس تالون ماتيان من بارغزال. عندك دكتور نمر 7 دكتور شول دين ابيل من ابا نايل. عندك نمر 8 بول رينج باشمهندس بول رينج كومراد بتاع ين ماسيو مرويل من بارغزال. عندك دكتور شول ابيل من ابا نايل من باليت. ديل ناس ماو او ديل ناس جيران بتاعتنا. انا ادوار ده انا من منطقه بتاعت ناقديار. منطقه بتاعت ناقديار ديل الشباب ديل زملائنا في جامعات. شول ده is my colleague. I know him and he know me very well. but هم الليله ده يبيوا قبلين وهم الليله يبداوا ميليشيا الموجود في ملكال بقريب بتاع بترول. عشان كده لازم يجيبهم يالدين قوس في بترول عشان يدعموا السياسات اللي قاعده تطبقوا الدوله والسياسات بتاعت جين كاسل بقروش. وانا بيجي بوديكم بروف بعدين لما نجي بعد شويه الموضوع بتاعت ميليشيات. ديل كلهم تيزا مدره مرت على شركه بتاع نايل بيد الجنوبين كلهم من قبيله بتاع دينكا. انا داير اسالكم سؤال. هل قبيله دينكا وابناء دينكا في الجنوب ما مستفيدين من بس مدره بتاع نايل بيد ديل كون يكون من امنائهم وبلد فيه حشاشه وبلد فيه قبليه دينكا ما مستفيد؟ طبعا you cannot tell me ما مستفيدين. جاوب على السؤال ده. You cannot tell me. Let's go move forward. خليني انا قبل ما اجي انا داير نشتغل داير اقول لكم كشوفات بتاعت المؤسسات بتاعت الدوله. خلينا نقرا لكم شكل الهيمنه الموجود عشان تشوفوا شنو يفضل مع الجنوبيين. عندك اول حاجه انا قبل قلت انا ما اقدر اتكلم عن الحاجات الثانيه دي. كير ده انتوا عارفينه وكده انا ما اقدر اتكلم عن ده. وزراء الا لو ين ولا ايمانويل ولا سامويل يا بيجي بيتكلموا دومينيك عن الوزراء. لكن انا داير نركز على الخدمه المدنيه والمؤسسات. واحد رئيس القضاء وفي نماذج بتاع قضاء كثير تم الاتحاد بتاعهم بطريقه قبليه من قبل الشرعي كثيره. رئيس القضاء شارج مدود هو دينكاوي. 2 رئيس هيئة الأركان سانتينو دينغول. نمر 4 محافظ بنك جنوب السودان موسيس ماكور دينغ. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ميوين ماكول. وكيل وزارة الخارجية ميان دود.
ووزير. يعني كده خارجيه كان انت مسكت الناس اللي بيتخذوا قرار في الخارجيه كله من قبيله واحده. يعني ناس اللي ممكن يعملوا اجتماع في وزاره الخارجيه بتنمون عادي. Very simple. أعمل ريبيت يعني يا إدوارد. أعمل ريكاب فوقه. اوكي. 1 عندك رئيس سلفا كير ميارديت. نمرة 2 رئيس القضاء شان ريج مدود. نمرة 3 رئيس هيئة الأركان سانتينو دين وول. 4 محافظ بنك جنوب السودان موسيس ماكور دين. 5 المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ميوين ماكول. 6 وكيل وزارة الخارجية ميان دود. دين الناس ذكروا السفير ووزير ونائبه كلهم دينكا. يعني كده كانوا قالوا في اجتماع في وزارة الخارجية. وكيل وزارة البترول كمان مولانا. أنا جاي. مكتوب جاي جاي له. أنا بس ما قدرت كده ترتيب لأنه كان في حاجات بيجي بوقت متفاوت. نمر 7 وكيل وزارة النفط باشمهندس أوو دين شوان. ديل ياو ناس الدائمين ميليشيات في ملكال وخالين ملكال ما مستغير الليلة. الزول ده معه مدير بتاع نايل بيت. ستيفن تيو ياو كان قاعد يدعم والرصيد التقرير بتاع السنتري انا عملت شورت سكرين للناس اللي قاعدين في فيسبوك و440 they are watching from Facebook وفي كم كده watching from YouTube و the same ناس those are watching from the club house. انا برضو الناس اللي قاعدين في الكلاب you will not see it but انا will bring الدوكمنت ده فوق بعد شويه بما انا ماشي انتهي so to confirm this is the picture بتاع الدوله اللي اسمه دوله جنوب السودان. where are we؟ نمبر 8 مدير الهيئه الحضريه 8 مدير الهيئة المياه الحضرية بجنوب السودان أستاذ سيار بول كول. يا والله خايتو. 9 رئيس مجلس إدارة هيئة إذاعة جنوب السودان أستاذ ميري أجيت غوش. وكيل وزارة الإعلام والتكنولوجيا الاتصالات والخدمة البريدية دكتور ياد أوان ياد. مدير تنفيذي لمكتب رئيس الجمهورية تيوك سلفاكير ميارديت. ده دولة والناطق الرسمي طبعا بتاع مكتب الرئيس. قالوا دي جنوب السودان. نمرة 12 مدير الامن القومي اكول كورديد. 13 وكيل وزاره الساحه الاتحاديه دكتوره فيكتوريا انيت ماجور. 14 مدير المخابرات العسكريه رينج توين مبور. 15 رئيس اللجنه الانتخابيه دكتور أبنكو أغوك. 16 مدير بوليس ولاية الغرب الاستوائية واو لواء أجون. مدير بوليس واو ودينكاوي. قائد الجيش بولاية غرب غزال واو لواء إبراهيم قم. قائد الفرقة الخامسة مشاء في جيبي واو دينكاوي. اصبروا وشوفوا ده جاهز معناه فراتيد ديل انت ممكن يحصل لك. الناس اللجنة الأمنية كانوا ما نقعدوا في واو they sit down and they jam in Mongjang. they make the meeting in روتانا بتاعت قبيلة. انت ممكن تتشفر عادي. ده دولة بتاعت جنوب السودان. 18 رئيس مكتب الوطني للإحصاء واللجنة لإحصاء أشياء شول الروي. 19 المفتش العام للشرطة مييك أكيج ملوك. 20 مساعد مفتش العام للشرطة مجاك الرول كشول. 21 مدير مصلحة السجون الوطنية هنري كوان أغوار ونائبه فريق سجان ويليام أندريا لادو. ده طبعا يا جابوا نائب بتاعه طبعا من الاستوائية طبعا مو كده شغالين كده. do this and they put this make it look like something good. 22 مدير جوازات والجنسية والهجرة أكود جون. ده أنا داير أقول لكم المؤسسات المهمة في الدولة كله ماسكهم دينكا. How come you telling us Denka are not beneficiaries of the system بتاع كير؟ Let me continue. نمرة 23 مدير شرطة مرور لواء كون جون أكود. 23 مدير جامعة جوبا بروفيسور جون أكيج. 25 مدير جمالك لواء كوال أيي مدود. وزول دمر الفات تغريب بتاع وانيغا اللجنة الاقتصادية طلعوا زول حرامي. زول ده طلعوا حرامي قالوا أكل $3 مليون
وما عارف في عمل اكونت ديفرنت اكونت واكل جروب بتاع الضباط وفصلهم ووصلوا لكير كلام ده قالوا لجنه بتاع وانيجا قالوا يفصلوا ناس نيودا ديجو لا ده الليله سلفاكير ما شاء الله برا 26 مدير مطافي لواء قرقوري طيب 27 مدير عام لمطار جوبا الدولي العميد كور كوالكور 28 مدير شرطة المباحث الجنائية الاتحادية اللواء مكوج شول أتيم 29 مدير شرطة ولاية الاستواء الوسطى لواء ستيفن أبود شنكول طبعا دينكاو من يورو 30 رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم أغوستينو مدود طبعا قالوا يوم ده عملوا انتخابات كلام فاضي ساكت ناس جاسلامني قالوا لازم زول يجيب ما يجيبوا زول ثاني وقالوا زول جنرال في الجيش والله قالوا شو كوره ما بيعرف نونسنس 31 رئيس منتخب جنوب السودان لكرة السلة لوال دين وده كمان ديكتاتوري اخر انتوا ناس قاعدين في جوبا عارفين اي حاجه يا موصول anything ده ديكتاتوري اخر نفس الصفات بتاعت الذي علمهم السحر 32 مدير شرطه ولايه على النيل لواء شولتيم 34 موسس اللواء موسس ماكول قائد الفرقه الثانيه ولايه على النيل 35 مدير جهاز الامن بولايه على النيل عقيد سامويل شوف يا جماعه خلينا اجيب دقيقه في النقطه ده بالذات وده بتاعنا بتاع على النيل عندك مدير جيش قائد بتاع الجيش هو دينكاوي مدير بتاع البوليس هو دينكاوي الناطق باسم البوليس هو دينكاوي مدير بتاع الجهاز هو دينكاوي مدير بتاع سي اي دي هو دينكاوي تفتكر في وضع الفيول القبليه والاقد لما يقتلوا فوق النويراوي ولا شلكاو في ملكال بيجيبوا زول القتلوا كل زول انت قاعد في الروم ده جس وانت قاعد شير لايف فيديو ده put yourself في وضعيه بتاعت قبيله بتاعت شلو ونوير في ملكال ده خدوا نفسكم في المستوى ده يا جماعه ما في دوله بيقتلوا فوقه الوكيل النيابه بتاعهم مولانا توماس ابانا جاوينا كول قتلوه في ملكال لهذه الليله ده وكمان الزول بتاع سي اي دي الزول القتلوا بعد ما قتلوهم ثاني يوم قالوا للزول ده اتركب امشي خرطوم وكمان ابو ظبي بيعرف الكلام ده وكل الناس قاعدين على النيل they know this but they have nothing to do ده الدوله اللي انتوا بتتكلموا عنه let me go forward عشان باقي الناس اللي كامل نمر 36 عندك رمضان شدار ديبوك نائب رئيس شركه دار بتروليوم عندك ماجاك اروب جيبوك نائب رئيس شركه كبرى لتشغيل الراي كلهم من قبيله واحده طبعا ده شغل البلد 39 نائب رئيس جامعه النيل استاذ دكتور اسحاق كوير رياك 40 مدير الغرفه التجاريه لجنوب السودان ايي دوان 41 الناصر الرسمي باسم الرئيس أتين ويك أتين 42 عميد العام لحكومة جنوب السودان عبدونا قاو 43 رئيس مفوضية القوات المشتركة لوقف إطلاق النار جنرال شارل زكول 44 رئيس آلية الأمنية المشتركة الانتقالية جنرال رينغ توين 45 جنرال أيوان دين رئيس مفوضية DDR يا جماعة ديل المؤسسات المهمة في الدولة أن ديل كلهم سلفاكير مديهم لأبناء دينكا انتوا براكم بس أمسك جمارك ماغريشن CID بتاع الجنوب ترافيك بوليس ديل المؤسسات اللي بيجيوا مصادر بتاعت الدخل في الدولة ومهمة لنا كلنا ده كله under control. Let me do this. عندك 90% of the undersecretaries and directors general are Denka. Nobody will deny this. عندك 85% of ambassadors
are Denka. Index 80 of the head of the independent commission and institution are Denka. Index 90% of the Ministry of Foreign Affairs employees, general managers, and the directors are Denka. Index 99% of the scholarship are awarded to Denka student. Example, Index scholarship under the national security is dominated, 20 seat. Index scholarship بمشي لأزهر كلهم dominated. Index the Indian scholarship, Index Ethiopia scholarship, Index Zimbabwe scholarship. A scholarship under the Dar Petroleum is also dominated by a Padang community. في scholarship بتاع دار بتروليوم ده الدولة طبعا. عشان كده جو شو داون لما نيجي في كلاب هاوس امبارح ويقول لي يا الدين انتم متعلمين وانتم مسيطرين، كلامه صح، كلامه صح. يس، ما لانه كل حاجه ماشي لهم، هيكونوا متعلمين اكثر من الجنوبيين التانيين. Index 75% of civil servants are Denka. Index 95% of the business tycoon are Denka. Index the 3 oil companies, DPOC, GPOC, and SPOC are controlled by Denka. And that is the truth. Index the national security, military intelligence, and police service, SSPDF, also are controlled by 90% are Denka. Umbarintu istamatu le kalambitat Uncle Jisho Dow. Index 80% of the private company are controlled by Denka. Index the employees of customs and migration, 90% are one tribe Denka. ويزول دايرت أكد أرجع والكمان الشعب العمل رسيدة لأن الرسيد معتمد في جامعة سان فرانسيسكو الدوك الكلام برضه موجود في نسب هناك في حاجات برضه أنا I take it from there في حاجات أنا I confirm it and I know it when I was in the country. خلينا نجي لده قبل ما نختم. Let me talk about 90% of the employees of South Sudan Broadcasting Corporation are Denka. Let's talk about عشان كده they don't have any problem with getting within a government institution في جنوب because by phone بورقة صغير they will get job. خلينا نتكلم عن director بتاع national security في 10 state. أنا ما قلت قبل. عندك جوبا director national security في جوبا دومينيك دين كويتش. عشان كده يا جماعة السياسة دي بتيجي بس بتنزل الكلام اللي قاله دكتور كارر قبل الاس اس بي دي اف والنايل سكيورتي ياو بنفذ السياسات دي. وانتبه بنفذ السياسات بتاع الدوله، لذلك ما في مشكله. عشان كده قبل كاربر قال لكم انه الناشونال سكيورتي ياو قاعد يطبقوا السياسات بتاع الاحتلال بتاع الاراضي بتاع الناس الاخرين كان في النملي ولا في ملكال. let read them in name الدايركتور بتاع النايل سكيورتي كلهم. انا ما اقدر اقول الرتب بتاعهم. I have it. I don't want to say it. But let me read the names. Juba in the Dominic Denkwach. Torid in the John Louis Singh. Yambio in the Guy Atem Kwal. Malakal in the Samuel Luet. Wow in the Gayuer Kulwan. Jungule in the Merer Arok Dal. Warab in the Kwal K Bululo. Awil in the Samuel New. Unity in the Yasil Bol Jack. Rumbeg in the James Atar Mejok. Abia in the Chenjwak Daniel Ding. Rueng in the Joseph Kon. Pibor in the Peter Dio. Del director بتاع national security. تعال وزارة الخارجية في حاجات ليست بتاعت الامباسادرز انا ما وصل لي، لكن الدايركتورز حاجات ثانيه ده وصل لي انا ما اقدر نقراه because it's not important but it's dominated زي ما انا قلت اشير قبل. ده اشير لبعض السفارات. عندك يوغندا السفير طبعا سايمون دوغو ونائب السفير مارغريت اللي هي زوجة مريال شينون في يوغندا. عندك كونغو ميان مايد رئيس البحث في يوغندا. عندك اديس ابابا عندك جامس مورغون وطبعا هو من السوايا ومن كوكو، وبرضه عندك سايمون في يوغندا.
عندك إريتريا عندك ملك روبن، عندك خرطوم عندك كاو نيك، عندك مصر عندك جوزيف ميوين رئيس البعثة، وجوين فيليب نائب رئيس البعثة. وكل الناس اللي قاعدين ديتوا بتعرفوا القاعد يصل في يوغندا والقاعد يصل في مصر والقاعد يصل في السودان من القبلية اللي بيمارسوا داخل المؤسسات وداخل السفارة بتاع الدولة، والتمييز اللي بيمارسوا الاستاف السفير والنائب والباقي الاستاف داخل السفارة في مصر وداخل السودان. عندك قطر، عندك ماو سفير. بعض الحاجات الثانيه النواب انا ما داير. انا اخر حاجه داير نقراو لكم اللي هي ذا بزنس دينكا بزنس مان في الجنوب. وهؤلاء البزنس مان انا بتحدى اي زول هنا ده منو فيهم عنده ريكورد بتاع انه هو بدا الشغل بتاعه بيده. عنينا في جوبا بنار زمان، حتى لما مشينا جوبا في تجار معروفين في جوبا، دي الناس بعرق جبينهم في ملكال معروفين. نقرا لكم الليست بتاع البولنيرير، الناس اللي عندهم قروش في الجنوب نازل كلهم ده قروش بتاع الكونتراكات والبروجيكت الوهميه اللي بياخذوه من الحكومه، جابهم فوق وبقوا يهيمنوا على السوق وبيهيمنوا على الناس. عندك بول ميل هو من اويل، عندك كورا جين من ابيي، عندك بول اراج واراب، عندك مكير جاي واراب. وانتوا بتعرفوا نازل طبعا مكير جاي طبعا I meet him personally, I know him. For him to be a billionaire, how did he reach there? He will ask a question. But actually that money come from somebody. عندك أكولا يي واراب، عندك غرويج نيوك من بادان ملكال، عندك سلطان تور من أبادان، عندك أديم من واراب، عندك أشاي وير من أبيي، عندك مكير دين اللي هو أخو honorable أود 11 بليونير في جنوب السودان. By saying this, let me put this one here. أنا قبل ذكرت نقطة مهمة إنه في روابط قاعد يستفيدوا من الحكومة ده. Yes. في عندي رصيد هنا بتاع شركة بتاع بترودار، عندك قروش صدق للرابطة بتاع أبناء بار غزال in October. Yes. Yeah, عندك community organization, those was paid by Nile. في example, many example, في others example. لادي مبارح أنا سلادي جيد show and I did not receive them. I supposed to receive them. ما ده براو في روابط بتاعت ناسا دندل بودينو كمية عالية جدا من القروش. بدنا الجانب قبل فترة في رابطة بتاعت بارغزال يوز يونيون في 2020 مؤخذين في جولاي يوم 8 صدقوا لهم $20,000. ده ما قاعد يصل لأي رابطة تانية في قبائل تانية في الجنوب. عندك برضو نفس الرابطة في نفس السنة في شهر 8 صدقوا له، والتاني صدقوا له 15,000. والورق let me bring it up هنا للناس اللي قاعدة في فيسبوك انتوا قاعدين تشاهدوا. خليكم معي بس بعدك انا داير ندي قبل ما ندي فرصة لين انا داير نشغل لو انا مكاسر ندي فرص للناس قبل ما نشغل الصوت بتاعت امبارح عشان افتكر ادوارد انتهى البرزنتيشن بتاعك عشان نبدا النقاش احسن. جميل. جو اهيد. جميل سيد السفير، فيري جود. الناس اللي قاعدين في فيسبوك وفي يوتيوب انتوا يا شايفين الرصيد، وده طبعا نايل بيت طبعا، وده الشغل بتاعهم انه يقسموا المجتمعات في جنوب السودان ويحصل عمليه بتاع تمييز بين المجتمعات في الدوله بتاعت جنوب السودان. ده الرصيد بتاعت جولاي 8 2020، والرصيد الثانيه يا ده هنا ده الرصيد بتاعت جولاي برضه بتاعت اوغست 2020. الكشوفات قبل انا اتكلمت عنه بتاع نايل بيت يا ده انتوا شايفين الكشف ده كان الورقه وقع عليه، ده ورقه المروسه للناس في يوتيوب فيسبوك انتوا شايفينها، وكذلك الاسماء انتوا شايفين ده كلهم مدراء ديل كلهم في تقريبا حاجه زي 5 بس على 4 ولا 8 من الاستوائيه والنوير. the rest
ما في لا شلوك في يتنازع تنزار وما خلوهم بيجيبوا جال بايساكت بدون منصب. انتوا شايفين الكشف يا هذا انا قاعد نعرض لكم الناس قاعدين في فيسبوك you can see it all. ده برضه الورقه انتوا شايفينه قدامكم ده، الورقه ده مهم جدا انا اتكلم فوقه شويه. الورقه ده is connected للشغل بتاع شغل بتاع الميليشيات اللي انا قبل اتكلمت عنه في على النيل. الورقه ده طلع بالتاريخ بتاع يوم 13 بيان ده بيوم 13 شهر 1. ده كوميونتي، وده سؤال لكل زول قاعد يشاهد لايف فيديو وكل زول قاعد في كلاب هاوس والقاعد في يوتيوب. الورقه ده طالع من موك لوالياك شيف and eldest ملكال تاون. حاجه very sad. النازل مشوا قبل كم يوم، مشوا يا جماعه طلعوا البيان، مشوا طلعوا ورقه قالوا يا اخي الرمله الناس اللي قاعد يشاهدوا لايف فيديو في ملكال زمان لما اليونمس جاء ملكال الكونتراكت وقعوه لانه ملكال ده هي تابعه للاداره بتاعت ماكال شلو. العمده بتاعت ماكال لما جاء يونمس مشى قعدوا معهم وياو اتفقوا وقبلوا انه يدوا ارض اليونمس قاعد فوق هسه يدوا للناس ليونمس. ده قبل المشاكل ده كله، قبل انفصال تاع جنوب السودان. في الرمله للناس قاعدين ملكال بتاعت بنيان بيشيلوا في المنطقه ده ويد ماكال فوق هناك ورا يونمس كده شويه. جو نازل قالوا يا اخي الرمله قاعدين يشيلوا من هناك ناس نوك داعمين بالميليشيات بتاع ابدا قاعدين في ملكال، والمدومين كذلك من الجيش مشوا منعوا وقالوا انه ما في زول يشيل الرمله ده. مشوا بالمظاهرات، مشوا تجاه يونمس بالميليشيات والمواطنين عاملين مظاهره، ودخل يكون واضح لكل زول اللي قاعد يجي يقول انه دين كمان مستفيدين they are not involved. I need to mention this عشان انتوا let us be honest يا جنوبين، عشان ما زول يجي تكذب عليه تقول لنا زول قومي وتيجي تدرسي للناس. What happened؟ بلد ده ميليشيات ماشيين protested in front of the United Nations UNMISS ملكال. What happened؟ UN اضطر انه to close down اليونمس عشان ما يصل لجرة fraction، عشان ما يصل اتكاك بين المواطنين ديل والميليشيات والمواطنين بتاع نوك الجايين من ملكال. دينك كله ملكال، لما نفسهم كلهم قاعدين ملكال مشوا بيان فيه ناس بور وناس بتاع ريك الجابوم الجامين بار غزال كلهم دي وين. يذكروا انه ملكال ده فيه جيش، وملكال ده فيه بوليس، وملكال ده فيه ناشونال سيكيورتي، وملكال ده فيه CID على اساس انا ذكرتهم قبل. ليه انت بتمشي بمظاهره وانت شايل ميليشيا قبليه او ماشيين مع ناس زي ذاتس بوينت. قام عملوا شنو في ورقه قاعد قدامي ده؟ صدروا البيان قالوا ممنوع الشلوك ديل يطلعوا في يونمس يوم ده. ايماجن مواطنين، انا داير زول قاعد شاهد لايف فيديو ده كلكم، دول يجي بعدين يجي يقول لنا المواطنين جابوا السلطه ده من وين؟ البيجي بيخليهم يجي يقولوا انه يا اخي الناس ديل مواطنين بتاع شلو ونويره قاعدين في يونمس ما يطلعوا من يونمس. السلطه دول جاوا من وين؟ ده مواطنين. والنقطه ده يكون واضح لكل الناس اللي بيقولوا ديل انه دينكا they are not involved. No, why they are not involved؟ منو بيقول للمواطن البسيط انه يمشي؟ ده مواطنه المشي مظاهره ده المواطن they are protected بميليشيات بتاع ابدا ملكال. قالوا نازل ما يطلعوا. ثاني يوم قالوا نو يونمس جاي المقفول، والمدير بتاع البوليس جاء عمل انترفيو، عمل بعداك نادوا السلاطين، جاء قالوا شنو؟ طلعوا بيان هنا قالوا شنو ده ممكن يطلعوا ونوير ممكن يطلعوا من اليونمس ما عدا without exception of 7 leaders committee of Malakal County. Those wrote the letter until we gathering the meeting with the honorable mayor office. يا اخي معقوله يا جماعه يجي زول انت تبجوا لنا يقول نايد ورا قاعد يتكلموا ساكت، وينو دول انت قاعد تتكلموا فوقه؟ وينو دوله الناس قاعد يتكلموا فوقه؟ ده دوله اللي بيديروا بالقبليه. المواطنين ديل اللي بخلوهم يصدروا ورقه انه شلوك ونوير ما يطلع من يونمس شنو؟ لانه ميليشيات وراهم ولانه الجيش والبوليس وجهاز الامن is concerned with them. شوف اقدر نقل لكم ليست اسامي بتاع الناس دي. عندك جيمس كير، عندك اكول ليم، عندك جونسون تون، عندك بيتر دينغلوال،
inda ngok daw, inda magok mashar, inda ngok minlok, inda giamis ngok. Da warga bitam, uhina, they send copy to governor and nothing happened. Unamis, they have to close the gate. Lanoma dairini yasal tekak mal muwatani mujudu fi Unamis. إذا في حكومة الناس اللي يمشي يعملوا بروتست للمواطنين معهم ميليشيات والجيش ما يدخل ولا مفروض يمشي يعملوا بروتست قدام مكتب بتاع الجفرنر without ميليشيات. But you can understand what going here in Malakal. لما الناس يدور يجي يتكلموا يجي ناس يجي يقول والله يا إدوارد وإنتوا وكلام ده ما صح وكلام ده غلط وكلام الكثير ده جانب. تعالوا the last point هنا في الورقة اللي عندي هنا document ده ورقة ده أنا شيلته من التقرير بتاع السناتر ريبورت and you can see ده بتثبت كان التورط بتاع ستيفن ديو عبر المدير مكتب بتاعه زول اللي اسمه جيت اي دونسون في الاستغلال بتاع النايل بيت الشركة والجروب بتاع النايل بيت والأويل اللي بتشال من الشركة البدول الميليشيات بتاع أبدا في ملكال and that while today الميليشيات دي قاعدة في ملكال وقاعدين يمارسوا إرهاب وبيمنعوا ناس يخشوا وبيقتلوا ناس. يتكلم ليه؟ اللي هو هنا the one اللي هي Honorable Stephen Dio, Minister of Petroleum and Mining, has directed me to further release the quantity of the diesel from MPM consignment as your aim as follows: 13 drums of diesel to the Community Oil Protection Forces, commented by Colonel Tor Ajot, who will send an officer to receive it and redistribute as follows: 10 drums to be sent to Abu Shok Force in Baliet, 3 drums to be given to force of William Deng Ajot. The official document وموجود كان موجود في تقرير بتاع Senator report وده ايميل طبعا الزول directed من ستيفن ديو. where you can see fueling violence email correspondent review by Senatory indicate that Dar Petroleum play a role in بس عشان شعار بتاع صوت الشعب freeward of supply to Padang militias from September 2014 to July 2015. الناس قاعدين في فيسبوك وقاعدين في يوتيوب you can see الدايركتيف هنا اللي هو دين مور دين ستيفن ديو. التعليمات بتطلع من ستيفن ديو هنا لجيت أبرم ومن جيت the email directed to fuel to militia forces بيمشي لزول اسمه شان employment بيمشي لدار بتروليوم اوبريشن كومباني ديبوك. ده شركه بتاع الدوله بيستخدموا لميليشيات قبليه ضد القبائل الاخرى لهذه الليله. عندك fuel shipment لبادانج militias group. so من ستيفن ديو هنا connected to relative بتاعه اسمه دينغور دين employ بيمشي ل the fuel shipment. so الناس اللي قاعدين you can see what going on. اخر حاجه انا داير نعمله زي ما ذكر سفير ايمانويل، خلينا نشغل لكم what happened امبارح عشان التقرير بتاع السناتر ريبورت اللي كنا قاعدين نتكلم عنه والاتهامات الكثير اللي انتم شايفينه ده. انا دايركم تستمعوا. في ده انا افتكر ما في داعي نقدم صوت بتاع الجيش ده والكلام اللي قاله كانترناشونال، لكن انا داير اشغل الصوت بتاع اوشان، السؤال بتاع اوشان والاجابه بتاع الجيش ده. listen ناس انتوا قاعدين هنا. بعدها انا بشغل المداخله بتاع بروفيسور دوغ نيابا، وبعدها المداخله بتاع دكتور دوغ نيابا في الشو الثاني في الشو اللي عملناه. then comrade will pick it up from there. بعدها نمشي لامباسادور ايمانويل جاوين. listen. I hope 3 minutes will not be enough for me here actually. Is it clear? Because I have a lot of things to say, and I had wanted, if you can give maybe Dominic, 5 minutes, will be good. Or even, how do you see? Because 3 minutes, I cannot able to talk in 3 minutes. I will be in a rush, and my mind will not be able to process things rightly.
You know, John Oshang, sharing is caring, and as a family, we have to share. And we actually give you a special treatment here to give you 3 minutes instead of 2, just like anyone else. I think 3 minutes will be fair enough, and that's exactly part of the strategy we did here by giving people a break before Q&A, so that people can concise their questions. But anyway, I have been given a green light here. I have been given a green light here, Brother John Oshang, for being a veteran of the SPLM-SPLA. Yes, your 5 minutes request is granted. Go ahead for your 5 minutes, John Oshang. Thank you so much. Thank you, Robert, for coming. Welcome to Clubhouse. You, as a member of Young Council of Elders, you have been really Young Council of Elders. Is one of the focal sticking problems within the communities of South Sudanese. The Dinkas today and non-Dinkas are having problems because of Young Council of Elders. And thank you for coming to listen to us. So without wasting time, I will just go word by word. Joshua Dow, you are one of the people in the book of Carol. You say the Nuer are going to be organized and arms to invade South Sudan. Equatoria will be made to invade South Sudan. And this is where the Dinka massacre will take place. That is one. Who are the invaders? Invading, the word invading alone, it applies only to foreigners. Equatorians are not invaders, are not foreigners. The Nuer are not foreigners. So, did you say that word to Carol? You will go and answer. The other thing is also, we have been also told in the book of Carol that Joshua Dow is one of the person with a long history of incitement, spreading warning within the Dinka community against the intentions of Nuer. Did you spread the warning within the community of Dinka so that the massacre of 2013 took place? The other thing is that you have been given a responsibility to draw the map of South Sudan, in which you allocated the land of the Shuluk people to Dinka Apadang. Did you do that as Young Council of Elders? And you have been really appreciating that you should be given a credit of drawing the map. The first question is that you said here unfinished business of that time. When people were fighting, there was unfinished business. The Dinkas are under threat. They have no border with other countries. They have no border with Ethiopia, with Kenya, with Uganda. They are in the center of South Sudan. And this is very dangerous. So, in that regard, it resulted to many Dinkas going around the borders like Nemule, displacing people, and people could not able to come back. And today, good enough that you are from Bor. Majority of those people in Nemule are from Bor. And whatever is written in the book is actually reflected, consistent with what is taking place in the country. So, for me, I came to agree the book itself, the article of Carol, because it is consistent with what is taking place on the ground. For all these questions, Joshua, I believe you as an elder to us, as people of South Sudan, you are not an elder maybe to the Dinka alone. You are also an elder to all South Sudanese. In this regard, how will you see if you try to focus on the issue as a chairman of the Council of Elders, focus on the issue of the Dinka against the other non-Dinkas? What about if non-Dinkas are united against Dinka? Will it be a good thing? That is a question. That is a question, and that is I will stop there, and then you go ahead.
Thank you so much, Brother John. You have really actually finished your question within 4 minutes. Thank you so much. On behalf of the veteran, you have spoken, and you can mute your mic, and you will be responded to. Sister Teresa, who is next? Shouldn't we let him answer one question? Okay. Yes, Uncle Joshua, if you are available and have heard the question from the veteran John, please activate your mic and give us. Sorry, one son. So we should take 2 questions per time, and from 2 people getting to answer, or right? Okay, then activate the hand raise. Okay. So that people can raise their hands. Let him answer. Can I give some advice? Wait, No, John. Hold on. To you moderators. Let him answer questions of John first, and then after that we will go for further eyes. After being answered, John, can you please bring up Ambassador Gordon Boyd? He should be the next second. Yes, so I think John has a few questions, so Uncle will answer first. Oh, good. Yep. Thank you very much, moderators. And I thank veteran John Ojang for raising these questions. The first thing I should have retorted is to ask John if he is a veteran. He should have accepted that South Sudan, SPLM, SPLA is for every Southerner, every tribe in the South. That is the first thing. So to stop the idea that what JCE is as being a sticking problem, others taking Jing to be a sticking problem is not appropriate for a veteran to utter, because he has fought for us, for the Southerners, and for the land. Coming to what Mr. John has said, the quotation, as I explained it, is out of context. And therefore, the word invaders being for foreigners, yes, I said it, and I have explained it in the document, and I have explained it verbally, that if you are in Uganda. ده كلام جميل. قبل ما يكمل كلامه للناس المشاهدين في فيسبوك، والناس المستمعين في كلاب هاوس، والناس في يوتيوب، لأنه أبناء جين كانسل كانوا قاعدين يحاولوا ينكروا كلام ده خلال الفترة اللي فاتت. آخر فترة أول اتهم إيمانويل جاوين ده كلام إيمانويل جاوين، وكان مشكلة كبيرة جدا في كلاب هاوس. And Emmanuel said, just I was quoted what had been said by Joshua Dow yesterday, and Joshua Dow is in the room. Who a guy for room in a clubhouse? Someone just tell me Joshua Dow is listening now. Joshua Dow, Uncle Joshua, he will listen to Emmanuel Ajawin, he will listen to Yen, and he will listen to the rest of the people those in the podium. لكن قال الكلام ده، وده نقطة المهم. معناه أي كلام الموجود في كتاب بتاع الدكتور كارل برجر، كلام اللي كنا قاعد نقوله الفترة اللي فاتت ما كنا قاعد نقوله من الأدب، وده نقطة مهم جدا. Let us continue listening. قرب. You are being organized as Equatorians in Uganda, in Congo, and being armed and cross the borders into South Sudan, that is invasion. Similarly, with the Nuers and the Shuluks and the Fertit organized in Khartoum in the north, which is an independent country and a foreign country, and coming into South Sudan, that is an invasion. And I have explained it clearly that this is what the Tutsi had done when they were refugees in Uganda and in Congo. They organized and were supported by those foreign countries and invaded their country and defeated the Hutus. So the invasion is when you are coming into somebody's country. You have left your country and you have gone to another country
and therefore you have invaded your own country from a foreign country. And that is what I have said. Up to now, you have support for Thomas Cirillo in Uganda, in Congo, with the training and armament. The same thing with the forces of IO back in 1991, and they remained there. And you can see Paulina Matip. You can go back to history. You can see Garwidwal and all the rest. They were invited back into the army in 2000 into SPLA, which you will remember. They were invited back to come in 2002 when you had your meeting in Chukudum. Again, they were invited back by Salva Kiir in 2006, Juba Declaration. So that is where they have come back to the south. The word incitement, question number two, the word incitement and warning against the massacre, Carol Berger took it from my background. I'm not an inciter. I'm a truth teller. When I was a member of parliament in Juba, after Addis Ababa agreement, and we had High Executive Council, I had to pick up the issue of Jonglei Canal. And we had to work against what the government was proposing, that the Jonglei Canal will be dug. I made my studies of it, and to all our people, I distributed my position paper in Juba, in Malakal, and in Wau. And when the people learned of the digging of the canal and it was going to be disadvantage for the South rose against the digging of the canal. Is that an incitement when you are a politician and you tell your people what is going to harm them? Is it incitement? If I have told the Nuers that don't do this, and I have said it to James when he was chief of staff, James, the Nuers are my people, the Dinkas are my people. They are going to fight, and the Nuers are going to start the fighting. And they have become number of 75% in the SPLA as a result of 2006 absorption of the militias in the SPLA. They have become 75%, and they are going to fight according to what has been told to them. And by the way, John, you know that I'm from Panjab, and if you find me in Panjab, we have two languages. I speak the Nuer as much as any Nuer, and therefore I was elected by both Dinkas and Nuers in 1974. So the Nuers are my people. When I campaigned that this fighting should not take place, it was a warning against the fighting. Telling the Nuers, don't do that. Telling the Dinkas, be aware. So if this is what Carol has instigated you people to believe that I'm inciting, telling the truth, which happened immediately after that, and I've been telling them, and we have discussed this with the Nuers, and they know my position, that is not incitement. It is information which must make people to live in harmony. Number three, drawing the map of the South. There has not been a map of the South that has been drawn by the 28 states or the 32 states, which was declared by the government. It was not JCE. It was the government that decreed the establishment of the 28 and 32 states. And if there was any influence that anybody has appreciated, we have appreciated that, so that each community, each district, each state can govern itself with the support of the central government, and not the central government to dominate and to be a dictator in the center. So our appreciating the creation of 32 states is a fact. And Kodok for the Shuluks has been made, Fashuda has been made a state. Just like Kapoita has been made a state, Torit a state,
Tarageka made a state. This is to empower the local people, all our local people, to be given necessary services and not a domination by the Dinkas. Dinkas can work anywhere. Murle can work anywhere. Zandi can work anywhere. Wherever they feel that they are competent and they compete, and they will be hired according to their specialization by any government, by any state. And this is not to segregate anybody or take the land by anybody. Instead, it is empowerment of the local people to administer their own land and distribute it accordingly. So the drawing of the creation of the 32 states is empowerment to everybody that deserve administration and decision making. Your number 4, which is, you said that there was unfinished business. I don't know what you mean by Dinkas having no borders. Yes, Dinkas have no borders with anybody. They don't have borders with Congo, with Central African Republic, with Ethiopia, with Uganda, except the small corridor of Rang to Khartoum. That's the only corridor that the Dinkas might have. But the rest, the Dinkas are landlocked. And if the forces of Riek Machar have gone to the north, and that means they have blocked the Dinkas from getting to the north. And therefore, Dinkas have no borders. But when the Dinkas, who are affected one way or another by floods, by famine, and they move to another area, such as Nimale, in search of survival and means of livelihood, they should be welcomed by their host population. Like as you are in America, in Canada, in Australia, in Britain, you are welcomed by that government, and you are accommodated. You don't claim the land, but you are a human being to be given means of survival. Whether it is a job, you get your children to hospitals, you get your children to schools, you get your children to be well protected and given services. So if that is the case, why should we say that it is the land? Why do we deny them the right of population? And you define it as, and the land is very vast for us. If you were to come to Malakal, you have البتاع ده قرب just network uncle endelea. Divide whatever they call themselves outside, and therefore we say this should not be pursued by civilized people. Let us accommodate ourselves as much as we can based on the needs of individuals. Therefore, we have not grabbed any land and unfortunately, you did not. Carol misled you, John, to think that I'm from Bor. I'm not from Bor. I'm from Fanjak originally, but became independent from Fanjak, and I'm from PG County. PG is a different, and I'm from by section. I'm Padang. So I'm near to Malakal, 18 miles away from Malakal, and I think النقطة دي انت عشان زمن يا جماعة ما في حاجة مفيد. الحاجة اللي مفيدنا هنا لقيناه والأساس اللي قاعدين في غرفة هم يستلموا. أنا ما أقدر نعلق عشان الزمن. خليني بالذات أنا I'm worried about شبكة بتاعتين. That's why I need to give him chance. خليني نشغل النقطة الثانية بتاعت بروف الدوق نيابا اللي حصل فيه مشكلة. The panelist also Uncle Peter Adok Nyaba is also in the room with us here. Thank you, Dr. Nyaba, for being with us. You, Uncle Aldo, Joe, and now Uncle Joshua made yourself available for us. It means a lot to us with the social media generation, because we had been ridiculed. We had been told that the social media is for kids.
but there is no other way you can send message to us or give us some corrections or inform us aside from the social media nowadays. So thank you, Uncle Peter Jabba. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I think I got the chance, and I want to greet everybody in the room. Also, I want to commend Reverend Honorable Joshua Dow for his presentation, which was quite eloquent and nice. I enjoyed it, and but honestly, brothers and sisters, this is a paper, a scientific, a research paper, and if you want to rebut, you want to make a rebuttal to a research paper, you present counter facts. It's not just denial that this did not happen or so. No, nobody will be convinced. In the scientific world, people will not be convinced by just denying. You must present counter facts. I read this paper. I read it 2 years ago. And in fact, I'm surprised when I hear Joshua trying to deny what he even said himself. What he even said himself. He's trying to deny as if it is something which is, and he's not saying that he is being misquoted. No, he is being quoted, and this is what he presented in the interview. So this is completely wrong, Joshua. Let me tell you, it is wrong because you are not even correcting the situation by denying some of what you have already said. You are not correcting the situation. I'm not asking a question. I'm making a comment. I said, please, and it is important for us to discuss these things. Doctor. No, don't interrupt me, please. With due respect, I wouldn't want you to respond. It's a question. If not, we will drop you down. No, but this is a discussion. This is a research paper. With due respect, thank you. النقطة ده خلينا أقول حاجة للناس القاعدين فينا قبل ما أشغل النقطة الثانية. وأنكل جوشوا داو هو قاعد في الروم هنا حسب الناس اللي كتبوا لي قال له قاعد في الروم. للأمانة وللتاريخ أنا داير نقول الكلام ده اللي يكون هنا. الخطأ اللي عمله أنكل جوشوا داو أول حاجة دكتور بروفيسور دوغ نيابا يقول الكلام ده في الفيديو أنا صوت بشغله هسه. It's not longer than 5 minutes. هو قال جوشوا داو رسل له الورقة بتاعه الريسبوند لكارل برجر and he invite him he's talking in جيينق. اللي حصل امبارح خلى ناس كثيرين انا من الناس زيلنا للديسريسبكتفول اللي تم لبروفيسور دوغ نيابا. وكلام الحصل من البنات ديل اول حاجه بروفيسور دوغ كزول كبير في العمر وخليك من كده مش كبير ساكت زول مناضل نمر 2 وزول سكولر زول اكاديمي يعني ما زول يعني it's not a simple زول انت ممكن to play with him or to respect him like what happened yesterday. النقطة دي أقول what is so important here. الخطأ اللي ارتكبه جوشوا داو and you can see الناس الكبار اللي ربينا في المجتمعات بتاعتنا كجنوب السودان. but I can understand إنه جوشوا داو هو رسل الورقة دي لأدوك لأنه متفق مع يالو ديل to humiliate بروفيسور أدوك. because if جوشوا داو did not agree with الحاجة السلوك اللي عمله يال بتاعه امبارح يال بتاع جيينق نمتوك ديل طوالي هناك ومفروض يتكلم. دكتور لاماكول يوم دكتور لاماكول يوم جابوا كلارا جابوا كلاب هاوس something happened. في زول عمل دروب لمياكول لأنه مياكول كان داير يشتم. دكتور لاماكول ask معلوم زول ده أصل له شنو and طوالي ask بدنينا كنا في الإدارة أننا ما كنا دايرين نجيبه. دكتور ask لأنه نينا زول لو كان بيسأل سؤال زي ما قال يقول دكتور طوالي هو بدأ يشتم. that why الإدارة they drop him down. في وضع ده امبارح بروفيسور دوغ نيابا قالوا له يجي وقال الكومنت قالوا في بداية كلامه قال أنا just I need to make comment كزول بروفيسور I need to make comment. لكن لو أنتم لاحظتوا
لما هو داير يقول كلامه we already reaching to criticize الكلام اللي قالوا جيشو داو. جيشو was not ready مع اليال ديل. طوال what happened انتوا شفتوا humiliation حصل قبل شويه، قاطعوه وطوالي نزلوا تحت في الروم، وبعد ما نزلوا تحت they remove him completely from the room. ده خلى ناس كثيرين يزعلوا and we move out from that room. ده respectful. جيشو ده عمل شنو؟ وده يا الخصاصه عمل شنو؟ instead كان هو قاعد في منصه كزول كبير وزميله والدفع بتاعه زول قول في عمر بتاعه يعني، ويا قال له تعال المفروض طوالي يوقف البنات يقول له نو ما تنزلوا بفرس، ما في زول ينزله، خليه يقول كلامه عنده كومنت، كلامه ما كان موجه له. لكن لانه جيشه ما كان مستعد عشان كده هو سكت. هو سكت بعد فتره من زمن جا قال يا جماعه يا اخي انتوا انا عملت له تاكس للبروفيسور يرجع وهو زاد رفض، انا خليه يرجع رجعوه فوق. يا اخي معقول يا جيشو ده ثقافه؟ انت زارق لما انت قاعد في الدنقه ده ثقافه اللي انت زول عندك يال بتاعك بتعلمهم ثقافه ده اللي انت امبارح انت بتعمله. I don't want to go far but انت you can see البيهيفير اللي حصل امبارح. وكمان لو بروفيسور جيشو امبارح رجع ادوك nobody will accept that. nobody في الروم امبارح كان happy what happened. ولما قال انا عملت له تاكس مسج come back يا بروفيسور. انا we said والله يا اخي you man you are kidding. أنا بنشكر بروفيسور for his dignity. He refused. He said, sorry, I cannot come back to this room again. And that was the well job done by Professor Aduk. ناس كثيرين زيلوا but we respect. نحن هو رفع راسنا من رفض to go back to that room and we open a room and he came in and he said his work. مجازف سبت مجازف يا كان ماسك مودريتور. خلينا نشغل له كلام اللي قاله المفروض هو يقوله في الروم ده. خلينا نشغل لكم. لهذا الاستضافة وسلم عليكم كلكم. آسف جدا للشيء اللي حصل في الغرفة دي. يعني كان واحد ما المفروض يعني يحصل له معاملة بهذه الطريقة يعني، لكن كايتو يعود الدنيا كده. So it's all right. أنا كنت يعني قدرت نفسي عشان أجاوب لكلام الكتب. And you can speak in English, Prof. Yeah. Yes, I had prepared myself because I had been talking with Joshua. And actually this morning he sent me the paper which he read out today. And that's why when I started talking, the idea was to tell him that Joshua, this was a research paper. And I think a lot of people read it. It was not published, but it was leaked out by somebody maliciously, because it was sent to Germany. This was in 2019. And the Germans refused to publish it because it reminds them of some of the things in their history. And they didn't want that. So they did not publish it. And then somebody leaked it out, and it became, it was now on the social media and all kinds of things, and people were commenting. But in all, it is a research paper. And in research, you do a lot of work, doing observation, empirical observation, recording all that you see, and doing interviews with people. Some of the interviews have been published on that, including by Joshua himself. And also, she had quoted me because I met her in Juba in, I think, May 2016, when we were in that government for a short time. So she interviewed me, and she had also put this, but she had quoted me from a book which I published last year, exactly about what is going on, this ethnic nationalism and how it rose. And I think we discussed it sometimes back, how ethnic nationalism how it rose up in the SPLM, and how the Jane Council itself came to be formed. Because it did not come from the blue. It came from the reality of the politics at that particular time. Power politics, you see. And
power politics and a question of empowerment, economic empowerment of some people. So this is what I want to say. If you want to criticize or to make a rebuttal of a research paper, somebody who has made a research and has published it, then you have to present counter facts, not just denying, not denial that this did not happen, this did not. No, nobody will accept that kind of thing. And of course, this is where they stop me. But the truth is that this woman, if you look at what is going on today in South Sudan, then she was really very like a prophecy. She was prophetic, because all that she said, she noted in her work, and the conclusions she arrived at are things which are going on now. Going on now. Take, for instance, the issue of the Boer people moving all the way to Equatoria. What does it mean? What does it mean? You are moving as a community all the way to Niumili, you see, and settling as communities, displacing the indigenous people there. So it is like something which is a response to something which has been planned. You see, now the chief of the Boer Dinka in Niumili said, no, they are not going away. They are settling in Niumili. They will be called as Jing, the Dinka of Madi. There will be Dinka of Isholi. There will be also Dinka of Kuku, of Nyang, of Kwakawa, of Bari. This is something that has planned out and is being implemented slowly. Now, with people having guns, having armaments, very heavy artilleries, you see, machine guns, RPGs, and so on, with their cattle. And somebody told me, actually, the fact, one who was a minister in the government who was separated out just last year, that his house in Kajukari is now being made a cattle bar. Because it's the calves of that army officer are in his house, inside the house, a permanent house. You see, they've broken the windows, say that the air can come into the room and the cows can live comfortably. So these are some of the things going on. If you look at it, with the fact that people are reluctant to have peace, and say that people go back to their homes, and especially the refugees and the displaced people, means that there is already a laid down policy which this woman, Dr. Carol Berger, has really talked about. And I think anybody who has read that paper will really will really tell Joshua that no, what you are saying, Joshua, is not true. What you are saying is not true. The other thing is that he gave some made an example, for instance, of Sulfur becoming the taking over power because of the hierarchy of the SPLM. And I wanted to say, no, it is not true, because when Garang died, Sulfur was not in the SPLM, nor was he in the SPLA. The SPLM leadership council had been dissolved, and there was no replacement. There was a structure called Southern Sector and Northern Sector. And Northern Sector was under Abdulaziz, and Southern Sector was under Paganamum. Now, because Garang died, Sulfur changed all this, and it created a problem. There was the first 1 year of tension within the SPLM, where people like Abdulaziz even left and went to America. Niall Deng left because there was a big campaign, a big smear campaign against what was called the Garang boys or Garang orphans. So these are some of the things which I had wanted to tell the audience, that it's not true. As an elder, you should be able to tell the facts. These clubhouses should be really where you tell facts to people, especially for young people who do not have enough information
knowledge about what had actually happened. The third thing I wanted to say was the issue he gave Germany as an example, how the Germanic tribes, but he gave it in such a way that was completely contrary to what really happened. Because yes, these were Germanic tribes who were living in city-states. These were city-states, and it was a process of bringing them all together. It was a forceful reunification which was undertaken by Bismarck in the 18th century to see that Germany became one country, one state, and by uniting all these city-states, which now became the Federal Republic of Germany. The same process also happened in Italy with the reunification of Italy. So anybody who has read the history, European history, will be aware that these are some of the things that, I mean, the way the nation states in Europe evolved. In South Sudan, the unfortunate thing is that we started as one people. Yes, different tribes, but we were now united in a cause to get away from the rest of the Sudan in order to become a nation ourselves. Now, how can we, after this process in which we have fought together for more than 60 years, come again to divide ourselves along ethnic and tribal lines? And as in my analysis, it was that this thing of ethnic nationalism is floated, it came up as a way of, in the context of power, a struggle for power and wealth in South Sudan. And it has a short history, of course, starting from 2005 until today, which is about 16 years. 16 years is a very short time in the history of a nation like the people of South Sudan. But you can see that the kind of problems it has created, the kind of insecurity it has created, the kind of dysfunction of people it has created, the kind of death it has caused to the people of South Sudan. How many people have died? From 2005 up to now is more. The people who died are more than those who died during the war with the North. So this idea of organizing people, organizing politics along ethnic lines, because certain tribes, out of the fact that they call themselves a majority, they want to organize so that they can now monopolize power and hegemonize and dominate others. No, that cannot work. You will not have a state of that. And that's why we have the kind of instability that is going on now in our country. So with this, I'll just stop here and maybe we'll continue to discuss. شكرا جزيلا. كلكم انتم استمعتوا للكلام اللي قاله بروفيسور دوق. بعد الكلام كان داير يقوله في الروم اللي كان الجيش ناداه له، وللاسف النازل رموتهد وطرد من الروم كومبليتلي للكلام اللي هسه كان داير يقوله لجيشوا. بروفيسور ذكر نقطه مهمه اللي هو الدعايه بيعملوا كل يوم، سلفاكير ده اقدميه، سلفاكير كده. وجود ثانك يو استاذ سامويل بيتر. الناس قاعده في كلاب هاوس they can read the link. Sudan Tribune. ما لقيت why you removing Samuel. Dr. Jongarang, you keep it up. Dr. Jongarang أجرا resolve the SPLM government. الزول اللي عملوه remove كده خلوه فوق. So you can see وكلام ده بروفيسور أكد امبارح إنه في 2005 ده كان يوم 15 جولاي. جميل جدا. جميل جدا. 15 جولاي 2005 دكتور جونغرانغ حل الحركة الشعبية غيارات كلهم وما خلى الزول لو في أقدمية. بعد دكتور جونغرانغ مات ممكن كان الناس يتكلم عن أقدمية نفرين بس. فكان مو اللي كان رئيس بتاع SPLM قطاع بتاع الجنوب، وكذلك عبد العزيز المسؤول الحركة الشعبية قطاع الشمال كان نفرين. لا سلفاكير لا مولتو سميتو كلام بتاع البروف. لا دي هنا أنا ما أقدر أقول يا سميتو ردوا لورقة بتاع دكتور كارر. جونا الأنبياء الكذبة والأنبياء الدجالين قبل كم يوم بيقولوا ورقة بتاعت كارر برجر ده سياسة بتاعت مستعمر، وده سياسة بتاعت التجسس وكلام الفاضي الكثير ده كله كلام فاضي، وده تبرير من منطلقات قبلية فقط ليس أكثر. أنا قلت قبل كم يوم وليلة سميته كلام بروفيسور أدوك واتسمعه من الرفاق.
وين قالوا قبل كم يوم شنو الدير كار اللي يكتبوا لنا لو ناس ما ناس دير تنافق وناس دير يستعبل على الناس منهم بيسموا نفسهم معارضه لكن في جوام حاملين جوام مفاهيم ومفاهيم قبليه هم بيتطابق مع السياسات اللي قاعد يمارسوا النظام الموجود. لو بيجي في امبرياليزم في الجنوب ده السياسه اللي قاعد يمارسوا النظام بتاع الفقير على القبائل الاخرى في جنوب السودان والشعب بتاع جنوب السودان. اننا ما محتاجين لكار برجر. جبال قلت لكم مادي ده 7 شيف 7 دينكبور ديل كتلون بالسلاح بتاع الناس قاعدين بور ده سياسه بتاع الحكومه. كار برجر قالوا وكلكم انتوا بتعرفوا الكلام ده. انا ما اقدر اتكلم كثير. انا ادي فرصه معلش يا جماعه. نبدا بكومراديين للشبكه بتاعه جنرال ماسيو وبعد ذاك انا ما اعرف امباسدر ادي امباسدر ايمانويل وبعد ذاك امباسدر السفير دندرا وبعده اننا بنمشي لاستاذ سامويل ودومينيك ودانيال وباني انتوا بتكونوا معي في استوديو. انتوا هتيجوا later on. Let us because ين عنده مشكله على الشبكه. كومراديين ماسيو هتتكلم من خلال كلاب هاوس سودان بوليتيكال كلاب. You come and take your time. أنا مرة مستعجل. We need to address this issue critically today. لكل الجنوبين. Room ده بتاع كلاب هاوس لو وصل ل5 ساعات. I will close it. Open another room. I will prepare it to make it ready. And also عندنا اللايف بتاعي هنا في فيسبوك already 8 ساعات. So there is no worry about الفيسبوك. ين ماسيو. Open your mic, comrade. السلام عليكم. مرحبا سلام. اوكي كده انا مسموع تمام. زيد انت مسموع واضح. ممكن ازيد الصوت شويه. ناس تريزا الناس الفيسبوك لو انتوا سامعين الصوت اكتبوا لنا لو انتوا سامعين. واصل كاميرا. اوكي انا من عبر الكلاب هاوس وعبر الفيسبوك انا بسلم لاهلي شعب جنوب السودان التعبانين ولمشردين في بلدهم واضطروا يمشوا الدول بتاعت الجوار أو يقعدوا تحت الرجل الأبيض أو المرأة البيضاء بيعتمدوا على معاونات إنسانية في دولة عندها كل الموارد اللي ممكن تعيش بها شرق أفريقيا أو أفريقيا كلها. أنا بحييكم جميعاً وأنا بأكد لكم إنه نحن لما نقوم بالشغل بتاع العمليات التوعوية والتثقيفية دي we are doing it عشان أنتوا تقدروا تتوحدوا وتقدر تعرفوا الحقيقة. ويا أخوانا الشغل ده مهم عشان يا لادو لو سرقوا حقتك ويا أبد لو سرقوا حقك ويا بلوى لو سرقوا حقتك ويا كام لو سرقوا حقك ويا طن لو سرقوا حقك كلكم من المفروض تتلموا وتفتشوا الحرامي. ده كلام اللي أنا داير أبدأ به. The topic of today is about who are the beneficiaries of Kiir and JCE politics. And indeed, I would love to, or the regime, who are the beneficiaries of the regime? Who are the beneficiaries of Kiir? Who are the beneficiaries of JCE? ده موضوع الكلام الليلة زي ما قدموا لنا الباشمهندس أدوارد في هذه الغرفة في البداية. من هم المستفيدين من النظام بتاعت كير أو سياسة بتاعت كير أو سياسة بتاعت JCE أو النظام الحاكم الآن؟ من هم؟ دي واحدة. السؤال ده جاوبوا عليه ناس كتار منهم سنتري هاوس، منهم UN، منهم التقارير بتاعت الأوبسانجو، منهم اللجان الأممية الثانية. لكن برضو في علماء حاولوا إنه يجاوبوا على هذا السؤال بطريقة أو بأخرى
and these are Dr. Carol Berger. وأنا شخصيا أنا بشكرها نيابة عن الضحايا وعن المساكين، ولازم الحق يقال. وده أي زول بيدعي المسيحية زي سلفاكير قال هو كاثوليكي، خليه يقرأ من الكتاب المقدس، بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم. دكتور كارول بيرجر، أنا بسلم عليكي وأنا بحييكي تهية بتاعت فخر، ما تهية ساكت بتاعت ركوب راس. في زولة تانية برضو حاولت تجاوب على السؤال who are the beneficiaries. دي الأستاذة كلمنز بينات، والناس اللي ما بيعرفوها بالمناسبة هي بحثت في قضايا سياسية واجتماعية حتى قبال كارل بيرجر، وكانت معروفة بتجي مع المنظمات الإنسانية وكاتبة مشهورة. وبالمناسبة ما كتبت جينوسايد بس في ساوث السودان، كتبت lots of articles حتى the making of SPLM as an ethnic the organization، كتبت بحاجة بالشكل ده. I don't remember exactly العنوان. برضو دكتور أدواد نيابة في كمية من كتبه حاول يجاوب على السؤال ده، لكن ما في زول انتبه لأنه الناس راكبة راس. وفي كلاب هاوس وفي فيسبوك على الدوام قاعدين نحاول نجاوب على السؤال ده، وأنا الليلة قاعد هنا ده عشان برضو أستمر في نفس المنهج. زي ما باشمهندس أستاذ أدوارد جاوب، أنا داير أجاوب بطريقة تانية، وأنا داير الأرقام تتكلم، لكن أنا داير أوري الناس إنه شوية أنا داير أركز كلامي في 3 محاور. أنا قبل ما أتكلم عن who are the beneficiaries، في حاجة مهمة لازم نعرفها، إنه النظام ده أصلاً شغال من أجل beneficiaries ولا البنفيشريز ديل وليهم. الاسفلم ده عباره عن انستيوشن بتاع البنفيشريز، الاسفلي ده عباره عن الانستيوشن بتاع البنفيشريز. الحكومه الحاليه عباره عن انستيوشن بتاع بنفيشريز، وكلام ده دايرين نثبته. وانا بالمناسبه انا بتكلم كشاهد ملك، وانا يا باشمهندس ادوارد انا خلاص جهزت نفسي، انا داير اتكلم لمده 3 أسبوع بس عن اسفلم واسفلي وحكومه جنوب، لكن ما مجرد كلام، انا داير اتكلم بدوكيومنتس because انا شعرت انه this is the right time. Please tell me, am I audible ولا انا قاعد اتكلم براي؟ Yes, you are audible. Yes. Okay. في النهايه انا بعد ذاك بعمل بعض التعليقات على كلام بتاع المدعو جاشوا داو. انا الحقيقه انا بقول المدعو جاشوا داو لانه اذا هو ما بيحترم دم الناس، فانا ما في اي سلوك ممكن يغيرني في الدنيا ده to respect him in such. وانا داير ابدا بكلامه. واحد من الحاجات اللي هو قال الاسفلم ده is for every southerner. هل الكلام ده صح؟ Is the asylum for every southerner or for the beneficiaries that we are talking about? لكن أول حاجة أنا داير أتكلم عن الطبيعة بتاعت الحاجات دي. فأنا يا باشمهندس إدوارد أنا I chose to talk about حاجات الآتية. إنه أنا داير أتكلم ذاته عن الأسفلم، ودي أعتبرها لي الجزئية الأولى عن الأسفلم من ما يتكونت. هل كانت بتاعت southerners ولا Sudanese؟ هل الديسيجن ميكينج بودي ده هل بتاع كل الناس؟ في ناس تانيين عندهم روايه يا باشمهندس ادوارد بيقولوا انه الاسفلم ده is the ruling party. If it is indeed the ruling party, okay, accept it. لكن let me tell you who are dominating the asfalm. I want to prove to you who are dominating the asfalm. وانا داير اتكلم بارقام. ويا اخوانا لانه maybe التسجيل ده ممكن هنفوت زمنه لانه المتحدثين كتار. بليز انا داير اي زول يشيل قلم وورقه زي ما انتوا شلتوا لي يا باشمهندس ادوارد because I'm going to talk about statistics. الاسفلم بعد ما بدت كحركه اسفلي بدت حول مشاكل بتاعت قياده ومشاكل بتاعت سلطه، وعلى الدوام هي قاعد تشاكل حول مشاكل بتاعت سلطه وقياده. And innocent people die consequently
because of السلطة الدوما بين كادر بتاعت الأسفل. عشان كده في واحد قال لما يتوحدوا بياكلوا حقنا، لما يتشاكلوا بيقتلونا. This is very true. Am I heard أستاذ إدوارد كل مرة حاول to remind me because every time قاعد يقول لي poor connection، فأنا ما أعرف. You heard. أنا مسموع. It's good. أنت مسموع. تمام. الحركة لما بدت قرارات داخلها بدت بشخصية واحدة اللي هو دكتور جون، ودكتور جون معروف جاي من ياتو كوميونتي، ده ملحوظة نمرة واحد. كلام ده دكتور أدوات قالوا كل الناس اللي كتبوا كتب عن الحركة الشعبية إنه القرارات كانت قرارات مشخصنة. بعد ذاك القرار داخل الأسفل مسفلي مشى لمستوى بتاعت 5 أنفار. ديل كانوا قدام، ديل منهم دكتور جون جرام دي مبيور، ده كربينو كونين بول، نمرة 2 كل من ينجوك، نمرة 3 كربينو كونين بول، زائدا صوتي متقطع؟ قطعت بعد شوية لكن هسه كويس جات تاني. اوكي. بعد ذاك ويليام نيون، وكده القرارات بتاعت الحركة بقت بين 5 أنفار ماينس ويليام نيون. باقي مرات ما بكلموه لأنه أكتر حاجة ويليام نيون كان بيرسلوه عمليات. وفي الجزء الثاني أنا هاجي أذكر العمليات اللي نيون مشى فيها، وياتو اجتماعات حصلت بين 4 الفضلوا ديل وكلهم بينهدروا من إثنية بتاعت جيينق. This is history، ما في زول يزعل، أقبلها كده. ده تاريخ. بعد ذاك القرار انتقل لقرار بتاع 9 أنفار. الناس اللي أنا ذكرتهم بالإضافة لأنتوني مدود، بالإضافة ل اختفى تاني. ها صوتك اختفى تاني. دانيال والناس انت غرقان يا ين، انت غرقان يا ين. خلينا انزله تاني. ين خلينا ننزله تاني نرفعه تاني. هو غرقان شديد. شديد. بس اخر في بول كده يا جماعه ناصر في الاداره. let us see him down. الزول اللي بيشوف اول كده يرفعه فوق. لانه نينا دايرين له عشان يواصل. اوكي I saw him. يا ين تعال فوق. يس واصل كاميرا. اوكي انا كده مسموع؟ اي نعم. يس. اوكي. فانا قلت يا اخوانا الحركه من بدايتها قاعدين يديروها ناس معينين، مش شخص فحسب. انت اخرت في انتوني مدود وبعد ذاك ال9 الثانيين. اوكي دانيال اوينا كوت ودانيال اوينا كوت ديل ال9 اللي قرار فضل في يدينهم، واروكتو ناروك وكربينو كوانين بول، ديل ال9 التاليين. يعني لو في اجتماع زي ما باشمهندس ادوارد قال، لو في اجتماع خاص طوالي بيعملوه ال9 نفر ديل، وممكن يرطنوا ذاته وممكن يتكلموا باللغه المحليه، وويليام نيون بيرسلوه عمليات بدوه تاسكس، وده تكتيك كان قاعدين يعملوه everybody knows. I hope لحد هنا انا مسموع. انت مسموع. واصل. اوكي. الحاجه دي احنا بننبهك يا اخي. اوكي. لو احنا سكتنا معناه انت ماشي كويس. اوكي. بعد ذاك من الهاي كوماند دي اللي كانت صوريه، اصلا دي اجتماعات بتتم بين ناس معينين، ظهرت قياده ثانيه اسمها اسفلي بوليتيكال ميليتري هاي كوماند، وده في 87 اكزاكتلي. كونوا جسم مبيور
من جين كوميونتي، ويليام نيون بان من ناف كوميونتي، كاربينو كوانين بول من جين كوميونتي، أروكتون أروك من جين كوميونتي، سلفا كير ميارديد من جين كوميونتي، جيمس واني إيكا من كارو كوميونتي، جوردن كونشول من ناف كوميونتي، يوسف كوة مكي من نوبة ميري، أنتوني بول مدود من جين كوميونتي، ريك ماتشارتن من ناف كوميونتي، لاما كولا جاوين من تشولو، إلياس تابان من كارو، كول مانيان جوك من جين كوميونتي، دانيال ويناكوت من جين كوميونتي. ديل الجسم ده يتكون بتناوب من 13 ل 14. أنا قريت الأسماء يا أخوانا. في ملحوظات أنا داير أقولها عشان الناس يعرفوا إنه out of these 14 8 منهم ورجين. out of 14 ديل 8 منهم ورجين. ودكتور لاماكول عضوية حقته was actually an alternate member، لأنه الجسم ده ذاته عملوا حاجة فكاهية يا باشمهندس زيدوت، في أعضاء دائمين ordinary members وفي أعضاء يعني alternate منهم دكتور لام، يعني بينادوه بالاجتماع بمزاج وممكن ما ينادوه. باقي مرات بيطلبوا منه ينظم الاجتماع، وبعد ما انه هو منظم الاجتماع بيطنش الاجتماع، وباقي مرات ذاته هو ما بيحضر. لكن لاحظ انه الدوميننس بتاع اللجنه القياديه زي دي في الاسفلم بيحدد مصير الناس من خلا كان it was dominated by Jin community وثمانيه منهم. 5 من الجين ديل وفرم بحر غزال، يعني ما جين ساكت، 5 منهم ذاته يا إدوارد من بحر غزال، و3 were from جين جونغلي. ده الدفعة الأولى من البودي اللي اسمه أسفل political military high command. بعد 4 سنوات ولا 3 سنوات تاني عملوا إعادة تشكيل بتاع نفس الجسم ده عادوا تشكيله وفضلوا تاني 14، لكن في ناس طلعوهم وفي وجوه جديدة جابوها. منهم هم دكتور لاما كولا جاوين from Chol community، دانيال ويناكوت من جين community، أروكتون أروك من جين community، ويليام نيونبان من ناف community، جون جرن ديمابيور from جين community، دكتور جيمس واني إيكا من كارو community، كاربينو كونين بول من جين كوميونتي، سلفاكير ميارديد من جين كوميونتي، جوردن كونغ شول من ناف كوميونتي، يوسف كوة مكي من نوبة ميري. بعد ذاك جابوا شخصية جديدة يا اخوانا، سعيد شاو اللوم، يتذكروا ده اسم جديد هسه جابوه، انا ما ذكرته قبل. رياكو ماتشارتين from ناف كوميونتي، كول مانيان جوب من from جين كوميونتي، إلياس تابان from كارو، جوزيف هدوه from لتوكو. ديل 14 جديد. الوجوه الجداد جابهم سعيد شاو اللوم وجوزيف هدوه. ده كده قرينا الاسماء. ده second batch بتاع هاي military political command. ملاحظات عليهم. The membership of this body comprised ordinary members and alternate برضه. منهم هم ده هدوه زائدا أدوه زائدا شاولوم who is also believed to be from Karo. طيب ده واحد. من المجموعة ده كله the GM comprised of 6 members alone من التشكيلة الثانية دي. وده tells you exactly إنه برضو لسه الدومينانس قاعدة. يلا من 14 ديل 4 الثانيين ديل alternate members. دكتور لاماكول remain alternate member. ده معناه شنو 6 الثانيين ديل انت خدتم، لكن بيلعبوا فوقهم بالتكتيك بتاع انه الثانيين ديل ممكن يغيبوا at any time. وبرضه كده الاجتماع was under the domination by tactic بتاع the Jin community.
ممكن بلغه بس واحده كده يحسموا اجتماع. And remember this, in most of these people كانوا في headquarters بتاع الدكتور جون، لكن النون كجروبس كانوا قاعدين في الاساينمنت. وفي الجزء الثاني كان بكره ولا بعد بكره I will talk، وانا بقول لكم الفتره every now and then انه فلان اجتماع ده اخذ انعقد يوم كده، ومنوم اللي كانوا قاعدين في الهيد كوارترز ومنوم اللي ودوهم في الميشن to avoid them so that they are not a part of these important strategic meetings. كده يتخيلوا يا جنوبيين. ده لحد هنا نحن ماشيين كويسين. Now in 2005 Dr. John dissolved the old party structures and formed interim bodies to carry on party organization. ده Dr. John وكلام ده ذكروا بروف قبل. The new interim bodies included the National Secretaries of Finance, the Secretary General, and two sectors, namely the Northern Sector and Southern Sectors, alternately. يعني إنه نائب سكرتير في Southern Sector برضو was acting as Secretary General بسينيريا حقته. The South was presided by Comrade Paganamum, while as Northern Sector by Comrade Abdulaziz الحلو. ده الدفعة الأولى من الساوثرن سيكتور. ودكتور جون طلع قرار يا أخوانا، في ناس وقعوا في نورثرن سيكتور وفي ناس وقعوا في ساوثرن سيكتور. أنا من ضمن ناس ضمن قرار بتاع الدكتور جون ده أنا وقعت في ساوثرن سيكتور، في نورثرن سيكتور. أنا بجي بوريكم ذاته في نورثرن سيكتور كان منو والأغلبية منو في نورثرن سيكتور يا إدوارد، في نورثرن سيكتور. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مسموع يا أخوانا؟ شديد. واصل ولا كلام الطير في الباقين؟ لا واصل. أوكي. والله الطير لسه في جوبا واصل. تمام. طيب النورثرن سيكتور ديل منهم؟ ديل عبد العزيز آدم الحلو from مساليد، رمضان محمد نمر من نوبة أما، أو الاسم المعروف بالنسبة لكم نيمن اسمهم الأصلي يا أخوانا أما. محمد سعيد بازرة from Eastern Sudan من مجموعة بيسموها بداويت. مالون مجوك جين كوميونيتي، كيجي جرماليلي رومان دكتورة كيجي يعني from Karo Group. أبولا أيوة الشير ريان جين كوميونيتي. رمضان محمد عبد الله جود from Jing community. Then God Ayul from Jing community. Regina Richard Aban Deng Deng. They are one. Regina Richard Aban is the daughter of Al-Munadil Al-Kabir, Richard Aban Deng Deng. وهو بالمناسبة من أبناء الدليب. زول معروف حرب الروس في الأسفلي ده. وحسي منطقة الدليب شايلنا. It was very important for me to say this. لأنه في ناس قالوا هم العرب في جنوب السودان. This is nonsense. Let us talk about history. I'm going back. شيل قلمك وورقك. أنا وقفت في رجينا ريتشارد أبان دينغ دينغ تشولو، وليد حامد من شايقية، بثينة دينار إبراهيم من نوبة أجن. يا أخوانا الغلفان والكاركو وديل وده مجموعة بيسموهم أجن. أغسطينو مدوك بريك جيان ين ماثيو شول جوك ناف كوميونيتي ديل يا أخوانا northern sector. طيب النورثرن سيكتور أنا I missed the list، لكن I decided إنه أنا بجي بناقشه في الجزئية الثانية بكرة أو بعد بكرة أو 200 على حسب ما بنتفق. بس أنا داير أعلق في الليست ده. أنتوا لو ملاحظين، واحد أغسطينو مدوك فريق جين كوميونيتي، دينجوج أيوة الاثنين، رمضان محمد عبد الله 3، أبولا أيوة الشير ريان 4، ملون مجوك 5. ديل 5 الأغلبية البحتة من بين الناس ديل كلهم برضو they have the dominance. يعني لو عملوا لوبي ووسوسوا في راس ده وراس ده طوالي they can just decide في شؤون بتاعت الحزب. ده northern sector يا إدوارد، ده northern sector. حتى أهل النورثرن sector ما في شيء، مشينا لمونا في northern sector. يا أخي والله غايته لا حول ولا قوة إلا بالله.
Now, بعد catastrophic death, after catastrophic death of Dr. John Garang de Mabur, it took Salva time, أنا داير عامل ملحوظة. Then he appointed Pagana Mum as the Secretary General. زمن داك كان Pagana Mum مهينين وإهانة مدخلينه في خيمة في محل كده بيسموه شنو Dominic, you can remind me يا أخوانا. دبروس ولا وين؟ أيوة دبروس. اتخيل Pagana Mum بين نضالاته ده كله ولقوه في خلا. Pagana Mum لقوه في خلا ما هو يدين أجاك زائدا المناضل الكبير من مرليدا يا أخوانا نياتشيكاك نياتشلوك ده اللي قوم في الخلا بعد نضالاته ده كله جدعوا لك في خيمه وعاملين له إهانات لأنه already he was blacklisted إنه هو اللي اتقرن فسلفا أخذ زمن after that هو عمل funny thing غير ناس كتار من نورثرن سيكتور ومن ساوثرن سيكتور ولما نجيب لكم اسامي بتاع ساوثرن سيكتور you will see اكثرهم from جيينق community مش just جيينق community from بحر غزال community بعد ما سلف عمل قرار بعد ما هو عمل abolishment لقرار بتاع دكتور جون but we will talk about it في الجزئية الثانية let me just continue الحاجة الجديدة اللي عمله انه هو عمل جسمين عمل جسم اسمه SPLM Interim Executive Bureau وده يتكون من 53 نفر وعمل Political Bureau عينه ويتكون من 23 نفر معناه كده ظهرت أسماء جديدة بعد ما ظهرت الأسماء الجديدة دي هل برضو ظهرت دومينيشن بتاع جيم كوميونتي let us see يا أخوانا نبدأ ببي بي اللي عددهم 23 امسك القلم والورق اكتب معانا سلفاكير ميارديت جين كوميونتي ريك ماتشار تنجرغون ناس كوميونتي دين الوركول جين كوميونتي باغانا موموكيت شولو كوميونتي رابيكا نياندين دي مبيور جين كوميونتي تابيثا بطرس شوكاي نوبا جبال الجنوبية نيال جين كوميونتي دانيال اويناكوت جين كوميونتي جيمس واني إيجا كارو بارا كوميونتي لاما كولا جاوين شولو أن إيتو ليوناردو مادي مورو ديل مجموعة مادي مورو هنا أو مورو مادي the way you would want to pronounce it أن إيتو ليوناردو مادي مورو ياسر سعيد عرمان جعل من الجزيرة تيلار ريندين جين كوميونتي ألينا ينالين جين كوميونتي Gema Nuna Kumba, Azande, Awudenga Chin, Jin Community, Samuel Abu John, Azande, Mansour Khalid, Jali, أو the Jali من Durman, إذا يعجبكم, David Denga Torbe, Jin Community, Gerchuang Along, Jin Community, Malika Gar Ir, Funying Gasana, Harun Lual Run, Jin Community, Kida Alizintah Kida Adadum, 23 تجين membership بس من العدد ده كله 11 نفر just 11 نفر الجين بتاع بحر غزال أنا قلت very sad واصل أوكي الجين بحر غزال عددهم 7 أكثر من النص أيوة أكثر من النص لأنه 23 على 2 يا أخوانا The Jing Bahar Ghazal were only 7 يعني بعد ذاته ال 11 ديل السبعة من بحر غزال طيب الجسم اللي اسمه The SPLM Interim Executive Bureau ده يتكون من 53 نفر وانت عارف عدد جين في الجسم الجديد ده عددهم 25 of the total عددهم 25 من بين 53 17 من بحر غزال out of 25 يعني حتى ال 25 ديل 17 بس من بحر غزال ما بجاز بحر غزال دندرة ما فوقه they are just purely من جين بحر غزال طيب ده كده وراك الجسم الجا في النص
who were dominating and who had the monopoly. But the question is, if the SPLM is the ruling party, for now it is very clear who is the beneficiary, Edward. ده ما كلام ين إلا تمسحوا أوراق إلا تمسحوا أوراق وتلفوا الدنيا ده لما تفتحوا عشان تمسحوا الأوراق دي because I have some of them. طيب نجي نشوف the first elected political bureau. يا أخوانا there was a political bureau قبل شوية ديل 23 they were appointed. Hasi, let us talk about the first elected. مع إنه indeed they were not elected بعد ما الناس شاكلوا في السلطة happened. وأنا I will tell you that وأنا eyewitness بس عشان نحن ما دارين مشاكل. I will tell you. Let me read the list. ال elected ones عددهم يا أخوانا 27. أمسك قلم وورقة نقراهم. بندي نشول دكتور ريك مشارتين بندي نشول جيمس وانيكا. أنا لازم أقوله كده عشان باقين يسمعوا. ده الغنى اللي بيحللوه. مستر مالك قاري إير فأنا ممكيج. أنا خليني أبدأ من جديد عشان أنا أقول الاثنية because some people are writing. سلفاكير ما يردي جين community ريك مشار ناس community وانيكا كارو باري community مالك قاري إير فونين غسنا community فأنا ممكيج تولو دكتور أنيتو ليوناردو مادي مورو مستر ياسر سعيد عرمان جعلي مستر دانيال أوناكوت جين كل من ينجوك جين نيال دين نيال جين ونيال دين نيال ديل انتوا بتلاحظوا انه ما في لجنه طلع منها كل الاجسام ده دوما هو عمل اي حاجه ده زول ما معروف نضاله عمل شنو ما معروف عمل شنو الا في ضرب النار بابا العزيزيه ايوه بس عشان هو جنا بتاع جريد دين نيال اتخيل anyhow let us continue مستر دانيال اوركول جيم مستر جون لوك جوك ناس كوميونتي ربيكا نياندين دي مبيور جيم بول بايو مكات جيم منصور خالد جعلي لولدين وول جيم بابا افريكا ملقب بابا افريكا معروف ماك نيبوجو بوم لو بحر غزال ما لو ما لو ادوارد كان في لو ادوارد والله ده كان كارثه عجيبه تابيث بطرس شوكاي نوبه ازدهار جمعه دنقلاويه جامنونا كومبا أزاندة أودين أشيل ودي كمان ما معروف عملت شنو لكن في أي وزارة وفي كل الأجسام دي بتجي على دوام عملوا بحث في جيولوجي ده يا دومينيك. Let us continue. كوستيما نيبي مورما دي تابان دنجاي ناف كوميونتي عبد العزيز آدم الحلو مساليد سامسون لوكوريك واجي كارو بوجلو جروب مستر أكول بول كوردي جيان. وبالمناسبة خطوا على بالكم مش عشان أنا to tell you the truth الزول كامل عنده الأصوات العالية ده أخوكم اللي قاعد يتكلم هسه بمنصب بتاع الشباب لأنه نحن من نورثن سيكتور كنا الأغلبية وعندي باقي الشعبية برضه في الجنوب. لما خشينا انتخابات أنا الفايز ده بعد ما أنا طلعت من سجن يا باشمهندس إدوارد. أيوه بالظبط. لما يس قام سلفة مسح اسمي عديل كده عمل له تشك بقلم أحمر قال لا قال الكلام ده لا. المهم أنا جيت عشان تنجي حفلة بدون دواء يا ين. الله يخليك. فالمهم في رفيق كده عظيم أنا ما داير أذكر اسمه هسه فقام قال لي بليز forget about it نحن متابعين الحاصل. هو أصلاً الشغل ده كله في ناس ذاته والانتخابات ما كانت حتجيبه هم كانوا خايفين من الانتخابات. فقال لي وحدة بتاعت الأسفلم قال لي المعركة حقتنا ده معركة بتاعت استفتاء فيا أخي أغنعني الكلام ده وأنا سكت من دي. طيب نجي now in this 27 the Dinka had a lion's share that equal 10 members out of the whole Sudan. The whole Sudan, it was the whole Sudan
حتى في whole Sudan they are the majority. The Bahr Ghazal dominated the list with 7. دين كواراب من الليست ده ذاته من بحر غزال. المرة دي أنا حبيت أمشي ديتيل زيادة. من واراب بس 4، الليكس 3، جونجلي 2، أويل 1، أبيي 1. عشان تآمنوا يا جنوبيين. ده الأجسام اللي بتدير الحركة. أسبلم ويي عشان باشمهندس سليمان ما تخش ساكت. كويس نستمر. هنا براتين ده تلين ذاته بواب ساكت ما في بواب. طيب نجي للكونفنشن ذاته. نجي للكونفنشن. الكونفنشن اللي كان في تشكدم فوقه 400 وكسر. من 400 ديل 164 من جين كوميونتي. الليست طويل انا ما ممكن اقراهم يا اخوانا. من كونفنشن يا ادوارد، من كونفنشن. هو they fit الله اعلم. بكون يوسفكوها احتار مره واحده. الكونفنشن الثاني يتكون من 1587 من كل ولايه من الشمال. 26 ولايه عندك، 26 في كل السودان، 13 في الشمال، 25 من كل ولايه. من الجنوب كل ولايه عندهم 50. لما عملنا الاحصائيه كلها 670 من جين كوميونتي. ده كونفنشن يا مولانا ايمانويل. ده كونفنشن اللي انتم كنتوا قاعدين فوقه. انا كنت في السجن، جيت في اللحظات الاخيره الحمد لله. انا كنت مسجون عشان يوريك الكونفنشن جداتنا فوق. كويس باطل. اوكي انا هنا بقيف عشان في متحدثين ثانيين. الجزء الثاني انا بدي بتكلم عن مجالس التحرير. لكن انا before I could say this I want to comment a little bit يا باشمهندس ادوارد if allowed. yes أقول تواصل عشان مجالس تحرير واصل شبكتك واعمل كومنت لانه ما دايرين نفقد شبكه لا ادوارد انا بختلف الراي لانه شنو؟ دي تفاصيل طبعا خلاص يربطوا بالفشل. اوكي وهيمنه. لكن خلينا كمان عشان نرجع نفسر الكلام بتاع جوشوا ده ونقدر نحلل القضايا قدام. اوكي خلاص نعمل كومنت بعدك التعليق الثاني انت بتقوم تخش الكلام المجالس التحرير. تفضل عمل تعليق بتاعك. شبكه راشد ودل في الشبكه. عشان كده انا كنت ارسل لو انا ما اقدر نبغي شبكته بعدين. نزل الثاني وارفعه ادوارد. نزل وارفعه. وقايد صوت ما في. هو بيتكلم. راح يتكلم. تفضل ين. اوكي انا مسموع. هلو انت مسموع. اوكي اتذكروا ان احنا قاعدين نجاوب على سؤال هو the beneficiaries of Kiir and JCE politics or the regime. وعشان احنا نجاوب على السؤال ده كان لابد انه نجيب الارقام دي. طيب الرولينج بارتي ده ياتو ادوارد. الرولينج بارتي هسه في الجنوب ده ياتو الحركه الشعبيه بغير الفقير. الله يخليك. طيب هذا زي بتاع سنه اولى داك يا باشمهندس ادوارد. Who has been dominating the decision making in the SPLM that is ruling? It is Dinga يا ادوارد. سليمان عليك الله. خليه لإدوارد. ادوارد زي خاف ده برجع ورا. لا ادوارد ما يتجرس ما ده يجاوب. لا هذا ما ده دينجا. وانا كنت جبال ده يا اخوانا ده جيم كوميونتي. ما في زول زعلان. انا ين ذاته ما زعلان. لكن ده ما التاريخ المر ما نحن نقوله. ما ده تاريخ المر. ما كل يوم عشان احنا دايرين نوحد الجنوبيين ونفوت الفرصه الناس ما دايرين. حسي نوريها لهم بالواضح و let somebody come to review الكلام ده عشان كل يوم نطلع نسحب سي كبسول. اذا معروف هو the beneficiaries يا باشمهندس ادوارد.
نمرة 2 كارل بيرغر اصلا اتكلم عن 2 themes. theme بتاع remapping South Sudan وtheme بتاع change of demography. يا اخوانا but what is the theme exactly in English? A theme is a central topic, subject or message within a text. Another definition, a theme is a recurrent idea throughout a text. وده كلام كارل بيرغر انه هي دايره تثبت للناس انه كلامها انه في تشينج في الماب في I mean remapping South Sudan وتشينج في ديمقراطي صح ولا ما صح. اذا تعرف تيم زي ده اذا كارل بيرغر ضبطت كلام مليان 100 ضبطت كلام مليان 100. And if somebody is invading, what is invasion? Invasion, what are the English synonyms for invasion, ya akhwana? Occupation, conquering, capture, seizure, annexation, annexing, takeover, appropriation, arrogation, overrunning, overwhelming, storming, attack, incursion, offensive, assailing, assault, onslaught, foray, sortie, ودي من الفرنش أو sortie and rape. دي كلها synonyms يا أخوانا بتاع كلمة invasion. يعني أنت لما تقول نوير invading from وإيكواتوريا invading from أنت أديت فوقهم خليت الكلام ده كلهم وأنت قلت فوقهم. والراجل العجوز ده داير ينقل قال it was taken out of the context. وأنا يا ريت أنا فتحت عيني زي الريال. I was waiting who كان يثبت علينا كيف. He went out of the context. وعشان هو يثبت للناس قال توماس هسه قاعد يلقى سبورت من كونغو ويوغندا. قال توماس عليكم الله توماس بيلقى سبورت من كونغو ويوغندا. كلام ده والله لو كنا لقينا سبورت في ناس بقولوا في سرايرهم في جوبا ده. في ناس بقولوا في سرايرهم. وامباسادور ايمانويل عارف الكلام ده. ما نحن الناس اللي بتشيلون بخلا زي ريك ماتشار نفا ولا نحن النوع اللي بيشترون بالمناصب لحد تلعبوا بالناس نفا. لكن الموضوع المهم كله انه الكلام اللي هو قاله ده وانا سجلته بالذات وكلام ده لازم ينشروه يا ادوارد. ينشروه للكونغوليز ولليوغنديين يعرفوا اليوغنديين الواقفين معهم. يعني معناه كده معناه هو قاعد يتهم رئيس بتاع يوغندا وحكومه بتاع يوغندا انه شغاله بوجهين. سلفاكير ذاته خليه يشوف جاشوا داوده بعد ده. لكن بالسياسه بتاع كونغو ما هيعمل له اي حاجه. ودي الكارثه. يبقى منو البنفيشري يا ادوارد؟ البنفيشري هو الزول اللي عنده اغلبيه من رجال الاعمال وبنات الاعمال. وديل منهم ادوارد جرام كيمبري. البنفيشري منو؟ ده الزول اللي بيعينوه من دون اي مؤهلات اكاديميه زي ودي مؤهله الاكاديمي شنو؟ اللي بيجيبها كل مره شنو؟ ما ده سؤال. كل من ينده يتخرج وين؟ كل من ينده بالمناسبه قرا معهد الاشغال اللي اسمه جامعه السودان هسه يا ادوارد ما ياخذ اسمه مهندس زيكم. ده زول بتاع معهد اشغال. ده ناس مواسير مش ومتر بتاع مويه. ايوه. لكن في اي decision making هو قاعد فوقه. These are the beneficiaries. The beneficiaries ده الناس اللي بيلقوا privileges بتاعت الجفرمنت. البنفيشريز ده الناس اللي بيلقوا scholarships. امشي شوف السكولرشيب بتاع جنوب السودان للصين. شوف سكولرشيب بتاع جنوب السودان لامريكا ولبريطانيا والحتات الثانيه دي. For God's sake ديل منهم from which community؟ منهم اللي قاعد يلقى security services يا ادوارد ديل البنفيشريز to answer your question. منو who is amassing wealth? It is the same community. A decision making bodies ديل منهم that are being favored. It is the same community. So that's where the problem comes from. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كلام عجيب يا أخي. في الختام أنا داير أقول الآتي وده كلام أنا قاعد أقوله دوما.
هل تعلم يا باشمهندس إدوارد إنه أمريكا وبريطانيا والصين من الدول العظمى ليه؟ Because they have got 3 powers. الباور الأول mental power. والتعليم في بلدنا هسي هو scholarships and everything is being given لcommunity بعينها is being dominated. يعني معناه شنو؟ اللي هيجي يخططوا ولا هيفكروا ولا هيعملوا أي حاجة في البلد ديل الناس اللي هم قاعدين يعلموا فوقهم حسب اسم جنوب السودان وبالثروات بتاع جنوب السودان. السبب الثاني بتاعت الدوميننس يا باشمهندس إدوارد economic power. America is dominating in China because of economic power and financial power. منهم اللي عندهم قروش في جنوب السودان ديل جيم كوميونتي. ده كذب. الرأسمالية بتاع جنوب السودان من وين؟ وفي شركات بالمناسبة نتكلم عنها في الجزئية الثانية. كم عدد الشركات في جنوب السودان ومملوكة لمنو؟ والجيم كوميونتي عددهم كم؟ طيب الجزئية الثانية الناس that are dominating البلد في الدنيا ديل الأمريكان والتشاينيز because of the military power. طيب السؤال يا إدوارد who is dominating security sector على حسب كلامك قبل وكلامات تاني ما قلنا بنقولهم في جزء تاني who is dominating the judiciary the community. يعني معناه the executive and the legislature ولسه ما جيناوها لسه ما فتحنا خشمنا في legislature بنجي نقوله ده is a community. طيب ده معناه شنو؟ now it is very clear why مادي شيلوا لا تتومن. now it is very clear إنه why community تاع مادي شيلوا لا تتومن. it is now very clear. كلام اللي أنا داير أقوله يا مولانا إيمان بكرة كان دايرين تعملوا مظاهرات يا إدوارد جسمكم بتاع يوم ده بكرة كان دايرين تعملوا مظاهرات ما بيمشي بيسهر لك إلا ناس معينين من كوميونتي وبالتالي منهم اللي هيمشي يموتوا. ما هيسألوك سؤال بس لو أنت ما اتكلمت بدار اللانجوج بتاعت السلطان هتموت. وبالتالي أنا بدعو من المنبر ده إنه الشعب حقنا they should not do any مظاهرات anytime soon لحد ما نحن نوريهم نديهم إشارة. أي زول بكبر داير يقول لكم قال نمشي نعمل مظاهرات وتغيير سلمي ده يا وجين كانسل الخطر ذاته يا إيه. أنا وصلت للقناعة دي. I rest my case here. Thank you so very much. شكرا جزيلا كومراد ين ماسيو. خلينا أشكرك مشاهدين طبعا لصوت الشعب عبر فيسبوك ويوتيوب والمستمعين في كلاب هاوس عبر ساوث سودان بريدو كلاب. استمعتوا للكلام بتاعت واحد من المناضلين والأبرار من أبناء جنوب السودان. أنا أعتقد الناس القاعدة في تشاهد هنا وكلاب هاوس كلكم بتعرفوا من هو ين ماسيو شمالا وجنوبا. النضالات بتاع ين ماسيو معروفة. استمعتوا للسرد للتاريخ بتاعنا المؤلم جدا. وكنا لازم نقول الكلام ده بالمناسبة لأنه أنا كإدوارد من الناس لاحظت إنه في عملية بتاعت غش الملطف والغش المنظم بيتم ممارسته وفي تلاعب بالأدوار في تلاعب تقاسم بتاع أدوار. كلام اللي قالوا ينسى ده تاريخ بتاع الحركة الشعبية الجنوبين. عشان كده الليلة الدومينيشن والغلط نينا ماشيين فوقه ده والناس قاعدة تيجي تكذب هنا ولما تقول حاجة يتهموك نو والله أنت كده. let us be honest. أنا ما أقدر أتكلم كتير. أنا أدي فرصة لسيد السفير إيمان ولا جاوين وبرضه بدي فرصة يعني أنا معلش خليني أعتذر لبعض الناس يا أخوانا لناس أنا داردي إيمانويل وسليمان وقبل ما أمشي لسامويل بيتر خليني أرجع لين ماسيو لأنه هو قاعد يمشي محل تاني عشان هو يقعد يقدم عشان كده أنا كل ده قاعد شوية هو يواصل لكن أنا خليه ياخد راحة شوية. أنا أديه فرصة لأنه يقول الجزء الثاني. المهم بعد ذاك أستاذ سامويل هو برضه كمحلل سياسي وكزول أكاديمي
هيجي يمسك بهناك، وبعد ذاك باشمهندس دومينيك ودانيال وكذلك أخونا باني، وبعد ذاك هنا ممكن نمشي للناس المستمعين. سفير مانو رجاوين، الفرصة بتاعك، تفضل. شكرا مناضل إدوارد باشمهندس، وتحية للزملاء الموجودين معنا الآن في المنبر هنا، وتحية للناس جو المشاهدين بتاعك في الفيسبوك والموجودين هنا في كلاب هاوس. أنا مبسوط جدا بأن أكون معكم في هذه المنبر في هذه الأمسية. نحن كشباب كمناضلين للجمهورية الثانية بتاع جنوب السودان، ونشكركم للاجتهاد بتاعكم، لأن الهدف من هذه الفيديوهات والنقاشات هي خلق وعي سياسي في جنوب السودان، والهدف منه بأنه نحن نقدر نعرف العدو الحقيقي للجنوب منو. وزي ما انت استدلت من كلامك قبل بأنه ناس جين كانسل اوف إلدرز هم الأعداء للجنوب السودان. والحاجة الثانية بأنه الهدف من نقاشات ده بأنه نحن على طريقنا للتأسيس والترسيخ الفكر بأنه جنوب السودان وطن تسع للجميع، رغم الاستفزازات، رغم الغبلية، رغم الاستبداد، لكن عندنا أمل لجنوب أجمل، جنوب تسع للجميع، جنوب لكل القبائل الموجودة فيها، جنوب ما مبني على العنصرية والتفرق والفرق والغبلية الحاصلة الآن. ده أهدافنا. وخليني بأبرك ندي التحية للشهداء بتاعنا، شهداء النضال وشهداء النضال من أجل الجمهورية الثانية بتاع جنوب السودان، مثل الشهيد عبد الرحمن سولي، الشهيد إيزايا أبراهام، من أول الشهداء اللي قتلوا عشان عبروا عن رايهم ضد الدكتاتور المستبد القبلي في جوبا. وشهداؤنا مثل مولانا دون سامويل، وشهيد أجري، وشهيد كربينو وول، وشهداء كتار الذين دفعوا ثمن رخيص بدمائهم من أجل هذه الوطن، الذين فقدوا أرواحهم في الوقت بأنه الجنوب كان محتاج لهم. تحية لهم وتحية للمناضلين الموجودين في الأصغال جنوب السودان، في الغابات وفي التلالات، وهم الآن لسه يناضلون من أجل القيم العميمة، من أجل القيم النبيلة، هي قيم العدالة والمساواة في المجتمع الجنوبي. تحية لهم. أنا هطرق طبعا العنوان الليلة نتكلم عن منو المستفيد من السياسات بتاع جين كانسل اوف إلدرز وسياسة النظام. باشمهندس إدوارد تركز أن الوجه السياسي والهيمنة السياسية من قبل النظام، خاصة بالأجهزة الحكومة وديوان الحكم. لكن أنا هطرق شوية في طريق مختلف. أنا هأنظر للسياسة الأثنوسايد كجزء من الأوامر المستعملة من قبل النظام في جوبا للتمكين ومساعدة الاستيطان لقبيلة معينة ضد القبائل الموجودة، لو كان الاستيطان الموجودة في أراضي تشولو، ولا استيطان الموجودة الأراضي في غرب بارغزال، والاستيطان الموجودة في استوائية. نحن لازم نستهي جزء من الألفاظ والكلمات. ما في أراضي متنازعة، ما في أراضي متنازعة عليها. الموجود في جنوب السودان هي الأوكيبيشن، استيطان، ولازم نسمي الكلام زي ما هي. ما في أراضي متنازعة عليها، لكن هناك استيطان. إدوارد خليني شوية أتكلم كمان بالإنجليزي، لأنه في جزء من المشاهدين بتاعنا العربي بتاعهم بيكون معي للحد. فأنا أخلي الزملاء الثانيين يتكلموا بالعربي وأنا هتكلم بالإنجليزي. So Edward, as you put it correctly in your title, who are the beneficiaries of the Kiir regime and the Jin Council? You have talked eloquently about the occupation in terms of the political domination of all the aspects of the government institutions and the security institutions and the army in the country. You talk also about the petty bourgeois, the so-called millionaires
people whom we know yesterday, they had nothing. But because of the policy of kleptocratic policies and the policy of enriching and empowerment on one ethnic group, they have become millionaires within one night. You have talked about that. But I will try to focus on the beneficiaries of the ethnocide as a policy. You know, in history, and the history, be it our modern history, is washed by fascistic Nazi policies of ethnocide, or what you may call Holocaust or genocide. They're all the same, because Holocaust or genocide is always a result of a policy of ethnocide first. If we go back to Germany during the time of Hitler, and that's why when we describe the government as fascistic and Nazi in terms of its approaches and policies, we are not just generalizing it. But let me give a footnote. During the 1940s, the Germans, especially the Nazis, they were concerned about the economical dominance by the Jews as a community. They decided to formulate a policy called the final solution of the Jewish question. The policy was the final solution of the Jewish question. I think if my German is scrap, the policy was described in German language as Kristallnacht, which means also the night of the broken glasses as one of the programs that would be implemented. But the policies of final solution to the Jewish question was given to a man called Heinrich Himmler. Heinrich Himmler is almost akin to those in the national security today and the army who were executing the policies of ethnocide. The Jing regime, of course, in Juba is not going to commit the genocide that they did to the Nuers, knowing that the international community will never leave them alone if they do so. So they have embarked on policy of ethnocide and moving the population rather than killing them in big numbers. You'll kill few of them, trying to terrify and intimidate others. At the same time, you occupy their land. So what was the final solution to the Jewish question? When the Nazis decided that the Jews must be massacred or exterminated, they started with the policy which I called earlier, the policy they call the Night of Broken Glass program. It means taking and targeting the economic activities and businesses and eliminating the Jews from Germany. After that, they went and invaded Poland. After they expelled, first of all, they took their businesses, they took their livelihood, deprived them from, what the resources they need to survive. After that, they went to the second agenda, is now expelling the Jews completely from German territories and building ghettos for them in Poland. Of course, and the final solution was the gas chambers by the Nazis. Now, if you look at the policies of ethnocide in South Sudan, it is the same pattern. So it is basically a blueprint of the Nazi policy again in Germany in 1940s. It is the same policies now being implemented in South Sudan, but in a refined way. These dudes are not sleeping, they're learning from history. They know, rather than going violently about it, you go slowly, kill them slowly. And what you could do in a larger scale, occupy their lands. You occupy their lands, then what do? Like the Jews, they get moved in South Sudan today. With the POCs, your POC comes. So they have moved these people from their ancestral lands, forced them. The first set
of example that they wanted to set to all of us is the killing of thousands of Nuer in Juba. That was to intimidate the rest. And this, the Jin Council of Elders has been bragging in their interaction with international communities. They've been saying, "Ajama untu mashu to genocide is untu biftekiru bi innu kitil bitakamu 20 Nuer da to Juba is a genocide, then you have not seen anything. We are capable of committing wars atrocities. Rwanda, Hayekulekum walk in a park. If anyone dares to take power from us, the jail. What does the international community do? They start begging and pleading with them. They start telling us, Junubin, please accept living with Kiir. There's no other option. Because they've been told the other option is genocide. So what they did is to set an example. Kill as many Nuer as you can. Terrify them. Let them eat their own children. So the rest, it becomes a lesson to you that he who dares to challenge the mighty Jin Council Elders master plan, their fate will be similar to what happened to the Nuers. They go to Equatoria, occupy the land by force. The people are left, where do they go to? They're not running to Poland like the Jews. They run to Uganda in the refugee camps. They will stay there indefinite. That's the policy. While you first, you implement the policy, what they call Madi Dinka. Actually, Dinka, as Yen has said, this is just a temporary measurement. These are just temporary actions. Sooner or later, from Madi Dinka, you will have full Dinka. From Achuli Dinka, you will have full Dinka. And so forth. That means the demography and the demography of Equatoria will change definitely. But things are good. We're just only asking to be Dinka Madi. We're not asking too much. After all, in our thousand with our cows. So give us a break. We have no problem to be given a county and we become Dinka Madi. But the next step is the whole Dinkanization of Equatoria. Uncle Joshua said, and let me quote him, Gal Shunu and Al Fedanat. Gal Beinu that the groups or the people that have moved to Equatoria, it is because of Fedanat. And therefore, the natives should have welcomed them. You know, the natives should have welcomed in good faith. And he went on to give the example of the West about how you guys are refugees and you were given homes so that your children could go to school. You have been given shelter. Your children could go to school and you could have security. But let us look at this, what Joshua Dow is saying. Ajama, Fedanada, University of Sudan. Is it Yado for 21st century? Kama في فيضانات في التسعينات ولا أوائل 2000 كما في فيضانات في الثمانين سنة الثمانينات كما في فيضانات في السبعينات ولا الستينات وفيضانات ده كبور بس يفوق ورا بتاعهم فوق فيضان وليه من زمان they did not move in 1970 why did not move to Equatoria and occupy this land they occupy now under the so-called فيضانات. In 1990s, why did they not move to Equatoria because of Faidana? Not only that, if you move to my land peacefully and you ask for me to accommodate you, I will. Like when you come in with a PKM, you come in with RPG, you come in with all the heavy machine guns, killing my chiefs, 7 chiefs, occupying my houses. Alunyapa said earlier that one of the ministers' house was occupied. They removed the window so the cows could have a ventilation in Luak, turning a house into Luak. And then you say that the natives should have welcomed them. Where on earth somebody coming to occupy your land and you said I should welcome them?
Fedanada, is it throughout the year? In South Sudan, there's only rainy season maruf in Junub Sudan. From April onward, rainy season maruf. Okay, the mother rain te, Nazambar Jaw Manatik, but Tomaga de Kunashif. This to us is an excuse that even a child of 5 years old cannot take it serious. We cannot be lied on. What is going on in South Sudan is an occupation, a systematic occupation, a final solution to the non-Dinkas problem in South Sudan. This is the right, correct name for it. It's the final solution to the non-Dinkas problem in South Sudan. You should also talk that the Dinkas are under threat. There will be invasion. And Yen has said it, but I think Uncle was translating the Dinka word for maybe occupation. Even my Dinka is rusty, someone may correct me. When you say somebody Benyai, that means you will move that person. So I think from a Benyai, translating it to the invasion, it does not correlate well with the English language. Because when you said occupation, when you said invasion, as Yen has said it correctly, be it in the dictionary, Webster dictionary, or any English dictionary you go to, you will find it that it's actually invading into occupation. Someone coming to occupy. Who are we occupying there? Whose land? If I take his argument, for God's sake, that I go and fight and capture Malakal from the government, am I occupying it? It's my land. I don't occupy my land. What about the Equatorians? If they come back to Numili, or even if they come back to Ye, are they occupying Ye? No, it is their land. Occupying it from who? But this is a way of trying to create a fear that exists in the imagination of Uncle Joshua. A fear that the Dinka will be cleansed, ethnic cleansed, a genocide will be committed, while he knows very well that that is just a far-away dream. There is no tribe in South Sudan that has now prepared itself, mobilized itself to go and kill Dinka. I've never seen any literature in Equatorial, political literature, or propaganda saying that we should unite as Equatorian, mobilize ourselves, let us arm ourselves, and we go and kill the Dinkas. Nothing. But this is meant to create a false impression of imminent death and genocide against the Dinka, so that the poor Manyang or Majok could come and rally behind Uncle Joshua and Aldo Ajo. That the Dinka are indeed, they are indeed an imminent threat of ethnocide, of genocide, while in real sense, there's nothing. I always said what I call the fear of the sheep. There's a psychological warfare by human being created in the mentality of the sheep. The human being, the shepherd, will try to portray the sheep that I'm not your enemy, but the enemy of the sheep is the wolves in the forest. So you don't worry about the humans. We are your friends. After all, we take good care of you. But the person you should fear is a wolf. But when you do the statistics about how many sheep are eaten by humans versus how many are eaten by wolves, you will find that the humans are eating more sheep than the wolf. Because when they invite a friend, they will slaughter a sheep. When they will celebrate an event, they will slaughter a sheep. When they're hungry, they will slaughter a sheep. When they're broke, they will slaughter a sheep and sell the meat. So the fear is opposite. All along, the sheep has been lied to, that the wolf is your enemy. Until when they find themselves in the hour of death for Sakrat al-Maut, شايفين السكينة بتاع الجزار رقبة بتاعه. Then he realized after all these years he has been lied to. The wolf is just an innocent player. It's no more dangerous than the shepherd who is slaughtering it now. This is what our brothers, the sisters of the Dinka community are being told by the Jinn elders, that we are your custodian. We are your shepherds. You've been there like a Filgabad, they are the dangerous, the non-Dinkas. They will slaughter you. But when you look at the real sense,
the people destroying the image and the reputation of Dinka. And perhaps I'm putting this, their political future in the country is the Jin Council of Elders. Because if the Jin Council of Elders are so concerned about the Dinka's affairs, why have we not seen them intervening in the cattle wrestling in Greater Barghazal? Why have we not seen them on the issues of revenge and vengeance in Greater Barghazal? Why are they not even talking about the displaced children of the Dinka who are suffering now in northern Sudan? Why don't we even see them taking care of the children of the Dinkas who are begging on the streets of Juba? And in the hotels that they rent for almost 300 or 500 a night in Primet Hotel, just off the Primet Hotel, most of them are Dinka kids. Why are they not helping them? They're eating, they're dining in Primet Hotel, enjoying life to the maximum, eating three or five course meal a day, and yet on the street next to their hotels are the images of the children who their fathers have died in the war. They are begging them for food. The young at 13 years old are becoming prostitutes. They are the one when they come up with their VA, all tinted. These poor young girls are coming, trying to sell themselves to these useless men. And yet, you want to come and say the Jin Council of Elders was formed to take care of Dinka interests. This is the mentality of the shepherd and the sheep. Abyei today is occupied. People are dying in Abyei. Have we seen any statement from Kiir Mayardit office? No. And yet they will tell you, don't worry, we are your elders. People to worry are now as Edward, as Emmanuel, as Dominic, as Yen. They're the people you should worry about, as Mujazi. They're the enemies of the Dinka. So, my brothers and sisters, I'm saying the policy of ethnocide is actually what I call a policy of genocide, but in a manner that will not draw the attention of the international community. And Joshua said it, that when the Shulu return to Malakal, they will not be majority. When the Fradit come back to Wow, they will not be majority. When the Equatorian also come back, they will not be majority in their areas. And he said what? He said that he said the truth. He's not the inciter. But people are accusing him wrongly because he always said the truth. Can I just measure what our uncle is saying, whether it is truth or the old age is taking hold of it? He said what? He said that the Dinka have no borders. The Dinkas have no borders with anybody at all, with the exception of a narrow border with the Sudan near Rang. يا جماعة كده قول لي جغرافيا لو أنا غلطان. شمال برغزال ده تجاب نازوين ما في حدود مع شمال. I'm just wondering سليمان دندرا ما لو ما لكم حدود. ممكن الخريطة بتاعي غلط. عندنا حدود دينك ما عنده حدود مع شمال في اتجاه برغزال. انت لما تجي من الشمال بتخش بياويل ده حدود، بتخش بجوجريال برضو، لانه بيجي بجوجريال برضو الشارع بتاع بيجي من اسم شنو ده من شمال بيجي بجبال النوبه وخش بجوجريال تجي لحد واو. ما انا عندهم حدود يعني ما فلان ساكنين في اويل طبعا. اثنين محل مش حدود واحد اثنين. So look at the mentality of our uncle. He only thinks that it is wrong. You're into hudud, that narrow place for wrong. Who is talking about Nas El Hudud Nas Joda. Okay? He forgot that here in northern Barghazal, there are borders with the northern Sudan. But why will Dinka need borders anyway? To do what? Manina also in the Shuluk in the border with Mashamal Sudan, mind the border Madolatani. Should also feel threatened and start planning how we should occupy other people's land?
قام قال شنو؟ قال بإنه the majority of the army were Nuer, and he went to meet James O to tell how the Nuer is going to attack first and so forth, because the Nuer are majority, they're 75% of the army. This is a very dangerous statement, because if Uncle was saying that because the Nuers were 75% of the army, they will cause war and they will target Dinka and create genocide in his mind, and this is what he advised James O. This is what he said. He advised James O that the Nuer are going to fight. They're going to fight the Dinkas because they're majority. Now, SSPDF is 90% Dinka, which means Dinka Junubin lazim nakhaf bad kida mo. But this is the same logic. If he is scared that the Nuer was 75%, that the Nuer will kill the Dinka, and he start mobilizing his Dinka kin and kid to fight the Nuers and clear ethnic the Nuer, then what will Joshua do? Joshua will do when he is 90% or 95% of the army and his tribe. That means Junubin should be scared now. Junubin should be worried about this 95% of SSPDF that is mainly made of Dinka. If this is the mentality of the Dinkas, Jin Council of Elders, if the Jin Council Elders mentality is that even one ethnic group is in majority in the army, then it should be used against others, then we are really worried. We are worried that SSPDF will commit more genocide. Anyway, it is already committing human rights violation. It's already committed ethnic cleansing against the Nuers. I'm very sure that they're capable of doing it again. So this is a worry to the people of South Sudan that we need to look at. And then finally, he said what? He said that the division of South Sudan in 28 states, it was the government, not the Jin. But was he not the one that was bragging and Ambrose Ring that it was the Jin plan that was adopted by Salva Kiir Mayadi with a little bit of modification? Joshua Dow made a statement congratulating Salva Kiir that this decision was the decision our people were waiting for. We are happy as the members of Jin Council of Elders about this decision on behalf of our people. Who are the people in question? Is it Jin? So, Uncle, I don't think he was truthful in his statement. About the borders, he was not truthful. Dinka doesn't have only border on Ram. They have it also in northern Bargaza. On the issue of 28 states, he was not truthful. He should have been honest that it was our plan, especially him, Uncle Joshua. It was his plan. And it was always his dream. And he said it without even, without khajal. Girl, I used to belong to Fanjak, but now I belong to PG. Uncle Joshua knows PG belongs to Shuluk. He knows it very well. Joshua knows very well that PG belongs to Shuluk. Uncle Joshua knows that Doleb Hill belongs to Shuluk. I think he's either an age mate of my late uncle, Dr. Justin Papidu, who is still 65. He knows our village very well. He knows that there's a Shuluk that lives there. But yet, he's so proud that PG now, he belongs to PG. Which PG does he belong to? PG is not Dinka. Even the word PG is not Dinka. It was given to the Dinka upper down by a presidential decree from Kiir, annexing PG to Jungule. So our uncle cannot come and misinform people. And by the way, he says, Walai Shuluk Adom Kodok. Did you consult Shuluk? That the one Kodok as a state? Girl, it was done to empower the people and provide services to them. Look at mentality. When Dr. John Garangalom Talawa Bitai, you take the town to villages, automatically translated it by creating, 32 states. And they say this is the idea of Dr. John of taking town to the villages. Really? Creating states, more states, tribal enclaves? And to me,
The policy of ethnocide, the beneficiaries of it are the members of the Jing Council of Elders, and also the members of some Jing sectors, especially in Upper Nile, Dinka Upper Dam, in Equatoria, with the people of Bor occupying the lands of others. So they are actually beneficiaries of the ethnocide policy. Yen has talked also about the economy and the control of the army. Yajama, what Edward read earlier, this is the new black book for South Sudan. And many of us are still gathering more information to consolidate it and put into a book of how South Sudan has been destroyed by the Jing Council of Elders and their petty bourgeois opportunists and the sycophants through creating a tribalistic society, trying to build a nation based on one tribe image and trying to dominate the others. Their policies is incompatible with the notion of the state-nation building in the 21st century. Hadmen hayafshal. لأنه أنت ممكن تبني دولة على أسس إثنية. دولة زي رواندا فوق 3 قبائل ما قادرين يبنوا دولة على إثني واحد. ما بالك من كم 60 قبيلة. Junubin must wake up, as I keep on saying this. You must wake up from your sleeping status. Wake up and see what is going on in your country. The Jing at the Council of Elders are the most dangerous parasite. Dangerous to the existence of South Sudan as a nation. Dangerous to the peaceful coexistence of our people. It is incumbent upon any patriotic South Sudanese to oppose this Nazi, fascistic old men. What legacy are they leaving behind? Legacy of destruction and death and division to the people of South Sudan. When they are left with few years on earth, they want to destroy the futures of generations to come. We should say no and no to the Jing Council of Elders policies of ethnocide and genocide and Holocaust. We should also say no to the final solution policies of the Jing Council of Elders. Junubin, it is God-given right to resist this regime, this tribal regime. Because our objectives will not be not to target the Dinkas, but the objective of anybody that is nationalistic is to build a new South Sudan. South Sudan Jadid based on equality. South Sudan that all of us will have a mirror, will have a look at it, and you will see all the tribes of South Sudan. You will see Murle, you will see Tobosa, you will see Kashifa, you will see J. This is South Sudan we want. No South Sudan of excluding others. South Sudan that you want to turn it into one tribe. South Sudan that is being looted under tribal regime by the Jing Council of Elders and the implementer of their policies. Salva Kiir Mayadi. I don't think he got his PhD. I don't know from which university honorary. Because they like titles these days. So Junubin, we must continue the struggle. The struggle must continue, and we must continue exposing these people to the maximum. We want them to be out of our political discourse. And none of you should be intimidated or to be called tribalists. Let it be. If they're calling us tribalists because we're fighting about our lands and we're saying our lands are occupied and they want to call us tribalists, let it be. Nobody has a goddamn right to give certificates of nationalism in South Sudan. ما بزول عنده شهادة ممكن يديك جنوبين تانيين قال وطنية. ما في قبيلة عنده هاجمن. ما في قبيلة بخرج الشهادات الوطنية في الجنوب. Especially from those who are tribalist and fascistic in their ideas and in their approach. So Edward, I will stop here because there are a lot of colleagues who want to intervene. But I would like to conclude that the beneficiaries also
of the policies of ethnocide, or what I may call the land genocide, is also the communities that I've mentioned, some of the Dinkas communities, especially the Dinkas of Apadang and the Dinkas of Bor, who are settling in Equatoria and in Upper Nile. Thank you. شكرا جزيلا سيد السفير إيمانويل أجاوين. برضو قلت شوية نسيت في زول برضو ريمايند مي إنه كلام قالوا أنكل جوشوا نسى إنه برضو الدينكا عندهم الروين عنده حدود مع السودان. فالراجل محتاج إنه يدرسوا التاريخ لأنه نازل خطه في راسهم عوام، وده للناس محتاجين يقولوا لهم يعلم بدل ما هم يصفقوا لهم يطبلوا لهم. Let them sit down with them and correct them and they try. أين باشمهندس إدوارد أي روين عندهم حدود من أبيض مع جبال النوبة وده شمال السودان، تاني عندهم حدود مع ليري وده جبال النوبة شمال السودان، وتاني عندهم حدود في ركن في أبو جبيهة هناك في أبو جبيهة، دي حدود ما يساوي 560 كيلومتر، دي منطقة حقتهم. وبانطو ده ما بتاروين يا باشمهندس إدوارد، خليك من ده ميل 14 وكير في شمال بحر غزال، دي كلها حدود مفتوحة. برضو جودة اللي انت بتعرفه، انت عارف من جودة الى نيل الازرق ده 700 كيلومتر، يعني من جيف بتاع النيل، من جيف بتاعت النيل. ما ديل ابلن ده حدود حقتهم ابلن لحد بوط، ده حدود بتاع 700 وكسر كيلومتر. وزول ده قال يقول لي قال نيرو ده مش يعلموا تاريخ، ده قرأ جغرافيا من وين؟ انا بعرف ناس اللاهود ديل شطار، لكن انت ما عارف قرأ يا اخو. شكرا جزيلا جنرال يان، شكرا للتوضيح. النازل محتاجين لتسخيف يعني تاع الجغرافيا عشان خلينا نمشي. هو قرأ لاهود يا اخواننا، هو قرأ لاهود. نعم خلونا نمشي لجنرال يا ين مشكلة بتاع اللاهود بانه ذاته حتى قال سوري، يعني انا ما كافر، قال حتى سيدنا موسى ذاته ما قرأ الخريطة الصح، لانه البروميس لاند كان المفروض يمشي للسعودية، ده المحل اللي فوق البترول، يعني they are the land that the Jews should have gone to، لكن مش وداهم في الصحراء في اسرائيل. فمشكلة اللاهود عنده مشكلة يعني قراءة خرايط. ده كفر ذاته، قال كفرت مرة واحد. شكرا جزيلا. قبل ما نمشي للسفير سليمان دندرة، أنا داير أكد للشعب بتاع جنوب السودان إنه الحلقة بتاع الليلة حلقة مهمة جدا ومعلومات كانت غيمة جدا عشان نخط لكم الصورة العامة للدولة بتاع جنوب السودان، وده you need to be corrected. إننا ما دايرين نبني دولة بتاعت قبيلة، دايرين نبني دولة أن إحنا بنتمتع فيها كلنا بحقوق. عشان كده كل حاجة ماشية غلط. ليه؟ للشغل اللي انتوا شفتوها الليله، انتوا شفتوا الشغل الحقيقي لجنوب السودان وبدت كيف. جنراليا ما قصر، جابوا لكم من البدايه والاخطاء اللي عملوا سلفا كير. فلما قاعد نقول الكلام ده we know why we are saying that. so انا بدي فرصه لسفير سليمان دندرة، افضل. اول حاجه انا بحيي كل المناضلين اللي قاعدين معنا هنا في المنصه، دانيال لي، دومينيك، إدوارد، جنرال ين، سفير إيمانويل، أستاذ سامويل، أستاذ مجازي، أخوتنا أباني. وبالمناسبة لازم نثبت في المحل ده دائما أباني ده يعني واحدة من النسوان اللي بتضرب المثل بإنه المرأة الجنوبية يعني مرأة صبورة، مرأة قوية، مرأة عندها إدارة، مرأة عندها قوية ساقب، مرأة عندها ملاحظة طويلة. ودائما أنا قاعد نقول الكلام ده بتشكل في الشخصية بتاعت أباني في وجوده في المنابر بتاعنا. تلقاه حاجة ملاحظات قاعد في راسه، لو داير يقول كلام بقول بالتركيز ونشكره وهي موجودة معنا الليل. أنا جاي يا جماعة، جاي نعرض لكم قضية غريب جدا جدا. الناس بتتكلم عن اللان جراب التربية يا سفير، السيد السفير. نعم دي التربية. بعدين هي برضو يعني متشبهة بالروحانيات بتاعت الكنيسة الكاثوليكية اكشولي، يعني إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وواحدة من الحاجات اللي بتاعت الأخلاق الكذب، السرقة، القتل، الحليفة بالزور، أكل حق الناس، قال أرد زول، تشيل وظيفة زول، ده كله أخلاق ما سياسة. والمرأة يا باشمهندس سليمان أستاذ عباني كاثوليكية وبرضه سلفة كاثوليكي؟ يا أخي موضوع سلفة ده خلي بالك، ده زول بتاع بين دي يا خلي الموضوع ده. بعدين هي ذاتها يا باشمهندس ما اقطع حديثك، يعني اكيد شوف ناس بتحدث مرات بتصح هنا في الانديان يعني رسائل يعني هي ما شاء الله عليها يعني بتصح هنا بقول لك لا don't do this. الأم مدرسة. اسمع لي، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة. أهو المدرسة زي مثلا أباني ده. والله بقيت بتنبي الليل يا سليمان. ونحن درسنا لشنو عشان نقول الكلام الحقيقة. اسمع ده بدمي هم بيتصاوب كويس. ما تشيل هم، أنا نظيف، أنا اشتري في أزول. خلينا أزول اللي عمل معك بنية ولا شنو يا أخي؟ أنت قال أنا جين كانسل ولا شنو يا خلينا نرجع للموضوع المهم. أنا جاي أعرض عليكم قضية مختلفة جدا جدا من القضايا اللي انتوا قاعدين تتكلموا فيها. قضية لان جريبين وداري يثبتوه وناس جو ويحتلوا واطا. لأنه حاجة براو. لأنه واطا بيشيلوا بقوة. بقرار جمهوري واطا بتاع ناس بيشيلوا بقرار جمهوري. ده بقى ما محتاج ذاته يثبتوا بكلام لأنه عنده قرار جمهوري. والناس يطردون من مدينتهم يقول لهم امشوا برا، لو انت عبيد يقتلوك. ولو انت تكلمت يقول لك انت بتكره مونجان، انت عندك خطاب كراهيه، يطردوك من بلدك يجيبوك لحد كندا يقول لك انت عندك خطاب كراهيه. خلينا نعرض لكم بطريقه كويسه. وعشان نعرضه يا ادوارد، انت في المقدمه بتاعك انت قلت الحكومه دومينيتد باي هوم. دومينيتد الحكومه باي جيينق كوميونيتي. تمام، امسك واحد يا يان ماتيو. الاس بي ال ام دومينيتد بمنو؟ يان ماتيو تصحي صحيح معانا؟ يان ماتيو قال الاس بي ال ام دومينيتد باي هوم يا ادوارد؟ باي جيينق كوميونيتي. اخوي اسمه شنو هسه ايمن ولا اجاوين قال الجيش بتاع جنوب السودان ده 95% بتاعه دومينيتد باي هوم جيينق كوميونيتي. يعني قرارات الحرب، القرارات السياسيه كله باي جيينق كوميونيتي. ده الواقع بتاع الدوله، ده ما حاجه قال الناس قاعدين يقولوا ده واقع مقروب بالليست بالاسماء بالارقام. ما حاجه زول بيجي بيقولوا بس عشان عنده كراهيه مع قبيله محدد او عنده كراهيه مع شعب محدد. ما الدينكا دي لحل. وكلمه نمبورو قال كلام مهم جدا في الدينكا. انا في مقال هنا وقال كلام مهم جدا. قال الدينكا انا بحكم تجربتي اشتغلت في يورل وفي التوني وفي رومبيك، الدينكا ما بيكذبوا والدينكا ما بيسرقوا. ده شهاده بتاعهم كلمه. في مقال انا عملته معه ولقاء عملته معه في 2005 ونشرته ورسلت يمكن النسخه اللي جايه بالصدفه لقيته الليله. احنا خلينا نرجع نربط الحاجات. انا سالت عن كل كلمه من الشمال، انتوا حاربتوا مع الشماليين ليه؟ مشكلتكم شنو كان مع الشمال؟ قال لي يا ابني دندره الحرب ده اسم مكروه. احنا حاربنا مع الشماليين عشان الكذب لانه الشماليين ضحكوا علينا. وقال لي واحد اسمه الصاغ صلاح سالم قال لنا يا جماعه خلوا الانجليز يطلعوا عشان جنوبيين اذكياء زيك وزي عبد الرحمن سولي هيشتغلوا حكام في مناطقهم. فما تخافوا، خلوا الكلام ده يمشي. قال بعد ما طردوا الانجليز الشماليين يتحولوا بقوا انجليز. وكانوا بيقولوا الكلام ده مكتوب، كتبوا كده العرب الشماليين يتحولوا بقوا انجليز وحكمونا بطريقه اسوء مما حكمونا الانجليز وما بيسمعونا حتى. قال الازهر جه في جوبا وكان في حاكم، الناس دارين يقابلوا السلاطين. يعني قال السبب بتاع الحرب كده نقراه ليه؟ الكذب والخضاع والكبرياء الذي مارسه عرب الشمال النخبه الحاكمه
بمساعدة المصريين في سودنة الوظائف وعدم السماح لنا بالمشاركة في إدارة السودان بصدق وأمانة وشفافية. محاولة كسر شوكة الجنوبيين بتحويل جيش قوة الدفاع الاستوائية إلى الشمال في ذلك الجو المشحون بالغضب خلق شكوك وسؤال كبير في وسط الجنوبيين. لماذا نقل الجيش في هذا الوقت؟ شفت؟ يعني الكلام ده لما تجي تشوفه تطبقه على أرض الواقع بتاعنا تلقى نفس الموضوع اللي حصل في استقلال السودان يا حصل عندنا. وهو قال فوق في العنوان أنا كنت سألته قال لي السياسة بتاعت الشمالين بتاعت الفر التسود والسيطرة عش في بعض السياسيين الدينكا وأساء إلى الدينكا كقبيلة. لكن أنا ما كنت فهمت معنى كلامه ده كويس، لأنه الرؤية الكلام ده في 2005 طبعا 2005 الرؤية ما كان واضح زي حسن، لكن الآن الرؤية واضحة. شوف السيطرة بتاع الشماليين والقطرس اللي هو اتكلم عنه حتى الدكتور لوكا، قالوا كده الأسحر جاء في جوبا السلاطين دارين يقابلوه، فهم المحافظ رفض إنه قال الأسحر مستعجل، لكن السلطان الإنجليزي طلب السلاطين طلبوا إنه يبلغ الحاكم الإنجليزي. كلام مشى بلغ الحاكم الإنجليزي، الحاكم جاء قاعد معهم وقال لي كلام ترجم كلامه، والحاكم الإنجليزي قال أنا حاسمع السلاطين. قال الكلام ما بقول شنو، قال في سلطان كبير من اسمه أكوج مجوك أكوج من تون، قال الزول كان بيرجف من الغضب والشعور بالإهانة إنه المحافظ المحافظ الشمالي منعهم من الحديث إلى رئيس الوزراء، وطلب منهم أن يبلغ سيادته إن جسمه يرتجف من شدة شعوره بالإهانة والتجاهل، إذا لم يرجع ليستمع إليهم. يعني الإنجليزي لو ما كان رجع يستمع لهم قال الرجف والغضب ده ما كان حينتهي من جسمه. شوف السلطان ما قرأ ولا أي حاجة، وقال كلامه قال لهم انتوا لو ما قدرتوا نساهم نحن في شمال السودان في حكم شمال السودان لازم نحن حننفصل. الزول قالوا لهم سلطان ما كتب ولا قرأ، ده كلام بيتكلم عن بول. طيب انا من واو يا جماعه، الليست بتاع ادوارد ليدر بتاع ادوارد تشيغر ما في فرق اسم مره فوق. ليست بتاع اخويا ما في اسم فرتيب مره فوق، بالعكس. وكنت عين السفراء ما عينوا ولا زول واحد من ولايه كامل، ما يعينوا ولا واحد فيهم. الوقت ده نيمليل بروفيسور نيمليل كان وزير الدوله للخارجيه. تخيل وزير الدوله للخارجيه وعينوا الليست وعملوا الوزراء، ووقت ده نيال لو كان الوزير ما رجع ولا استشار ولا سال ولا وراه الليست. حتى شالوا الناس قاعدين يدربون في اوغندا، النائب الوزير ما بيعرف في شنو قاعد يجري. فوكدو اكتشف انه ما في اي زول شالوه من واو، حاول يقابل الوزير رفض، حاول يقابل الرئيس رفض، بقى الرئيس عنده زياره لواو فهو جا واو. احنا قابلناه شنو يا سعادتك؟ مالو انتوا عينتوا سفر ولا سفير واحد من واو؟ قال ده سفر من نجيب واو، جاي تعمل لنا شنو في واو؟ قال والله الرئيس جاي واو وانا ما قدرت نقابله في جوبا، نجي نقابله في واو عشان نساله الكلام ده. تخيل وزير ما يقابل رئيس في جوبا. وكنت الرئيس جاء فعلا في واو، طبعا في واو ما بقدر يمنعه، قدر يقابل الرئيس وساله قال له يا رئيس هاي قال انت ما عندك اي سفير من واو من غرب الغزال؟ قال والله يا اخي انا الليست مره قدامي وكان في 2 اسماء عربيه يا شيء، طبعا سليمان دندرا ونزر زكريا اسماء العربيه دي انا ما بقصد كده. فقال في 2 اسماء عربيه مره عندي وانا افتكرت انه ده اسماء من ناس غرب الغزال، لكن طلعوا الاثنين من الاستوائيه. رئيس جمهوريه ما بعرف حتى ناس جايين من وين، حتى الكشف جابوا لهم موظف فيهم ما بيعرف الناس اللي جايبين من وين. احنا يا جماعه ما عندنا مشكله بالكلام ده كله. رزق زكريا احنا قاعدين في واو جانا قال لنا يا جماعه في قرار جايبينه من جوبا، قرار بتاع شنو؟ قال ينقلوا واو يودوا بقاري. يا اخي بقاري ده محل مقفول، ده ما فوق الشارع بخش ولا شارع، لا في شارع جاي من طنبره ولا شارع جاي من راجع، محل قفله لا فوق مويه.
ما فوق النهر ذاته ماشي، لا فوق مستشفى، لا فوق نقطة بوليس، لا فوق مدرسة. تشيل موظفين بتاع واو كاونتي قريب 5000 موظف، تشيلهم توديهم في محل زي ده، لا فوق مويه، لا فوق السكن، لا فوق مستشفى، لا فوق مدارس، وهو 35 ميل من واو، شارع ما مظبوط. توديهم الناس قالوا له ما في كلام زي ده. بعدين السؤال ذاته اللي سالوه رزق، انت داير تشيل واو كاونتي تودي بقاري عشان منو ياو جاي يقعد في واو؟ قال ده النقل، ده السياسه بتاع الاس بي ال ام، اس بي ال بتاع نقل المدن الى الريف. انا قلت له يا كاميرا ما انا ما اكفر بك، شنو ماله جديد؟ انت جاي تستهبلونا هنا يعني ولا شنو؟ بتستحمرونا يعني احنا حمير يعني؟ ما نقل المدن الى الريف ده ما قال تشيل ناس توديهم للريف، انت تودي المستشفى والكهرباء والمدرسه في بقاري. ده اسمه نقل المدن، الحاجات بتاع مدينه تودي لبقاري، ما قال شيل الناس توديهم بقاري. ده خلافنا بس يا جماعه. ونحن جينا فهمنا ليه دايرين يطلعوا الناس من واو؟ ليه المحافظ بتاع واو يشيل برا عشان يعملوا عمده؟ لانه العمده ممكن يعينوه يزول، والزول اللي بيعينوه ده بيقدر يقدم الاراضي. لانه القروش اللي تقدر تسمع قروش المليونيرات اللي شالوا القروش ده كلهم يا جماعه، اداره القروش ده قاعد في واو بالمناسبه. الحاكم بتاع واراب قال لنا مشاريع بتاعه في واو، جورج كونغور مشاريع بتاعه في واو، مكير اخو اوده مشاريع بتاعه في واو، اديمادي مشاريع بتاعه في واو، ناس ده كلهم في واو. ونقول لك حاجه، الحرب مدور في الاراضي بتاعهم ده كلهم هم جابوا قروش شغالين به في واو عشان يسيطروا على واو. لازم يطردوا الناس واو برا من واو، ومش بالطريقه بتاعت الشكل، بالقانون، بقرار جمهوري. شوفوا الكلام العجيب ده يا جماعه. احنا 75 موظف وقفنا قدام الكلام ده. موظف انتوا يا دوما انت بتعرف الوظائف. انا كنت في الدرجه الرابعه، نائب مدير بتاع الطرق والجسور في الدرجه الرابعه. معي 75 موظف من الدرجه الثانيه لحد الدرجه الخامسه. ال 75 دول طردونا كلنا من واو، ما في زول ولا واحد. حاليا كلامك يا ناس دربان قاعدين في كندا، ناس منو قاعدين في جوبا، ما في زول رجع. ومش كده، مسكوا 2 حكام معانا اللي هو دومينيك اندريا والياس وايا. هسه دومينيك ده من مسكون شالوا من واو، ما رجع واو 9 سنه، ما رجع واو، ما شاف واو بعينه. الرئيس وكتر زكريا قتل ناس 11 نفر، احنا قاعدين 7 يوم ما في اي حاجه. واتفقوا حصر التجول واتساكت، ما في زول قادر يتكلم نقولوا حاجه. خلاص منتظرين نشوف القرار شنو بعد 7 يوم. قالوا لنا يا اخي في دينك قتلهم في بقاري، نفس المحل اللي كان ماشيين نقول فوق ماشيين نقول فوق المدينه. فرجلنا يعني من بقاري يمكن 3 كيلو، يعني منطقه جنب بقاري. وفي الخلا قتلهم كيف؟ وبعدين مشكله يا جماعه، دينك فوق 2 نساوين، وفي الجو المشحون ده هم المشوا هناك ذاته كيف؟ ما في زول بيعرف، والبوابات مقفوله بالجيش. يا اخي مسرحيه كده ما تعرفوا. بعد شويه الرئيس جانا بعد 9 يوم، جاء يوم 24 في شهر 12 2011. جاء قال كلامه المشهور اللي انتم سمعتوه ده. وواحده من الحاجات اللي انا ما انساها، وقال يا اخي انتم بفواو ده اسماءكم العربيه ده، انتم لو ما دايرين البلد ده ارحلوا امشوا الشمال، خلوا الواطه ده للجنوبيين، ده واطه بتاع الجنوب، انتم لو ما دايرينه امشوا، انتم اصلكم عبيد بهذا اللغه. ما انا قاعد في واو ده ما حقول لك الخطاب فقلاني ده. انا سلام الله. في كراهيه اكثر من كده؟ في خطاب كراهيه اكثر من كده من رئيس جمهوريه؟ تقول لك خطاب كراهيه؟ انا تتهمني انا بالكراهيه؟ انا عملت لك شنو يا زلمه؟ في السياسي من فراتيب في بدايه انا اساسا انيوان فرد نقوي ده. يمكن الجنوبيين ما بيعرفوا الكلام ده، يمكن اغلب الناس القاعدين ما بيعرفوا حاجه زي ده. فرد نقوي ده قسيس، ده النائب بتاع سترنينو وهوري. سترنينو وهوري اسس، وفرد نقوي ده النائب بتاعه. منو ما بيعرف كلمه نمبورو؟ منو ما بيعرف استنسلاس عبد الله باسيم؟ منو ما بيعرف جوزيف قرن؟ احنا تساهمنا في انيوان، عشان كده المعسكر بتاع بحر الغزال الكبرى عملوه في بوسري. منو بيقول بينكر الحاجه دي؟ احنا فراتيب يا حاربنا في انيوان. في زول بيقدر ينكر كلامنا؟ عندنا في الجنوب كله في محل اسمه عنديانيا في واو،
عندنا في حلتنا هنا فراتي داني هنا كنا اسسنا عندنا ابواتنا. انا اخوي حارب في انيانيوان، اخوي الثالث كماندر في انيانيوان كان كاتب بتاع فردنا بويدا هو ده اللي تندرب نادو دي جانجو. قال لي تيجي تهينون تقول لنا قال مش بقاله وطيب واو ده خلينا واو ده ليه الاشكاليه فيه شنو؟ الاشكاليه بدا من هناك يا جنوبيين طردونا كده، قتلوا الناس واحتلونا. وشوف عملوا قرار اي فرتيتاوي في الشرطه في الجيش في شنو نقولوا من واو امشي واو ما في ابناء فراتيت ما موجودين في اي حاجه. البوليس اللي في واو جابوهم من رومبيك، اي بوليس فرتيت في جواو شالوه ودوا جوبا ضباط على شيء. الكلام ده واقع موجود، ده ما اكاذيب. امشي واو بس امشي شوفوا الكلام ده. تجي تتهمنا انا سليمان دندر تقول والله سليمان دندر كتاب قراءه تطردني من بلديه تقول لي انا قال اكره، تطلع دينيه تقول لي انا اكره. السلطه في يدك، القرارات السياسيه في يدك، خلاص كده نسيب بدعواه. ناس في راجع يا جماعه في السجن راجع حس كلامي وكلامكم ده. راجع ده بلد مسالم فوقه فراتيت بس ما فوقه معهم اي قبيله، ما فوقه مشاكل. السجن ما فوقه ناس قدام ربنا. الليله يوم سبت اسالوا اي زول اضربوا لاي زول، اضربوا لزول في راجع سجن راجع حس كلامكم ده ما فوقه ولا زول. مجرم واحد ما في. حاجاتك في راجع ما في زول بيسرقوا لانه بلد مؤمنين وده بلد ناس بيشوفوا اي زول كان سرق حاجه زول انت الدواء بعمله. يقوموا ينوموا يلقوا قرار جمهوري قال ضمهم لاول وغيروا راجع ده سموه ذاته سموه لول. يا جماعه يا جنوبيين ده قرار جمهوري. ولما انت سأل يقول لك حكومه يعملوا. طيب سلفاكير ماشي يسكن في اللول، الحركه الشعبيه ماشي يسكن في اللول، لول اللي غيروا ده حركه شعبيه ماشي يسكن فيه، حكومه جاي يقوم من جوبا جاي يقول فيه. جاوبوني يا جماعه، من يا بكره منو؟ ده حصل في الجنوب. قرار جمهوري تشيل ارض زول ثاني تغير اسمه وتضمه لمال ثاني تقول لي قال سليمان دندرتك تكره دينك يا اخي. ده شنو القطرس اتكلم عنه اللوكابيوم ده ما ده القطرس ده اسمه العنجهيه، ده اسمه مش ده اسمه الاذلال، ده اسمه استعمار. يا اخي ده سموا الحاجات باسمائها يا جماعه. الليله ده يوم نعرض قضيتي عشان تفهم وانا قال انا بحس بشنو. انت قاعد تدافع عشان قال لما نقول لك دينك سيطره حكومه انت بتقول لك خطاب كراهيه. انا ارضيش له. تتوقع انا جاي اتكلم اشوفك كيف؟ منو نلقى بشكل معي في واو؟ منو نلقى بشكل معي في واو؟ بشكل معي مطيانغانيور ده انا عارفه ده قوه كنت ضربه ما قوه عسكريه لانه كنت ودوم جوبا. رئيس هيئه الاركان ده النوراو اللي بعده اسمه منو يا جن؟ البعد ده بعده خوس ماي الجبعه اجو موت نو الزول الجبعه الشالو جابوا جيمس خوس ماي جيمس خوس رفض الجماعه دي عشان كده ودوهم في اللوري. مش كده حتى وزير الدفاع رفضهم قال ما في كلام زي ده، ما ممكن نشيل ناس زي ده. طيب انت لما تيجي تحاربني في واو وده كلام بتاع الحاكم. انت عارف الياس وايد قبضوا ليه؟ ده كلامه وقال وخشمه في التلفزيون 4 غزال مسجل قال مولون وصل واو معه 2 هليكوبتر جان شيب. انا ضربت له تليفون ابى يرفع تليفوني، ضربت لقائد المنطقه ابى يرفع تليفوني، ضربت لمدير الجهاز ابى يرفع تليفوني. انا عرفت انه في مشكله. قال انا رئيس الجهاز اقصد لجنه الامن في الولايه، انا الحاكم. زول ينزل في ولايه بتاعتي ب 600 جندي و2 جان شيب وما يبلغوني، يعني ده شنو ده؟ قال انا ضربت التليفون للرئيس قلت له يا رئيس انت قلت لي نجي نعمل سلام في واو. طيب هسه مولون جاء وقبل ما قاعد يتكلم معي في شنو؟ جاء في شنو في واو اللي انتم رسلتوا 600 جندي و2 جان شيب؟ قال الرئيس ذاته قال انا ما بعرف في شنو. قال ثاني يوم انا شفت ال 600 جندي فوقهم في الاراضي الافراتيك الجان شيب بدا يشتغل. قال 4 يوم الناس رجعوا من المعركه دي يمكن الحكايه بتاع
70 ولا 60 نفر. وقالوا لي يا اخي الناس دول مقطوعين ما عندهم اكل وشنو، وقال ملوم رجع وقالوا الناس دول دارين يوردهم جوبا. قالوا ضربوا لي قائد المنطقه، ضرب لي قائد الحاميه، ضرب لي قال لي يا اخي وفر اكل للجماعه دي سيد الحاكم وكذا طريقه ترحيل عشان نرجعهم جوبا. قال انا سالته وقد ناس زيتوا جبتهم وولتم انا قاعد اضرب لك تليفون انت جاوبتني؟ انت ما تشوف ما الناس اللي جابوهم رجعهم بو. قال دي نقطه خلاف. قال الرئيس ضرب قال خليني اجي في جوبا، لكن التقدم ملوم ضرب يجي في جوبا. قال انا وصلت المطار كلبشوني في المطار. انا وصلت المطار نزلت من الطياره كلبشوني، ما عارف ذاك مسكوني ليه. ده حاجه حاصل في واو ده ما حاجه برا من ولايات. احنا قاعدين نفرض السلام في واو بقوه حاليا. ابناء واو كلهم ماشيين. هسه الياس ما بقدر اقول في واو. هسه قاعد في واو قاعدين يكتبوا عن الياس قاعد في واو قاعد يعمل شنو؟ يا جماعه زول في بلده ولا يقعد في واو والياس ده خطر على واو. ولو قاعد في بوغلان هيقولوا شنو؟ زول قاعد في واو في بلده. اسكندريه ما قادر يرجع واو. 75 موظف ما في ولا واحد رجع واو. 3 اعضاء مجلس، واحد مات في مصر اللي هو اسمه شنو ده؟ والاثنين قاعدين في جوبا. سجنوا الناس 10 سنه في مشكله بتاع قال قتلوا 7 دينكا، وده السبب الرئيس جا فوقه. 11 ناس ضربوه ما في ولا زول سأل ولا فتشوهم من ضربهم ولا دخلوا زول سجن، لكن السبعه ده سجنوا قصادهم 10 نفر لقطهم بس من بقاري جابهم سجنوهم بما فيهم سلطان. قال سلطان لازم هو بيعرف الناس اللي قتلوا الناس دي. ده واقع موجود. في زول قاعد يتكلم فيه، في سلطان قاعد يسأل، في زول استنكر، في زول قال يا جماعه اراضينا سراجه دميتوا الاول ليه؟ جنوب ده ماشي وين يعني؟ انتوا دايرين تقولوا لنا شنو يعني؟ دايرين تقولوا لنا شنو يا جماعه؟ ده منو قاعد يخاف من منو؟ في زول كلم لكم قال في الجنوب ده في زول خايف من زول؟ ما في كلام زي ده. والوضع ده لازم يتغير، وعشان كده لما نطلع نتكلم هنا الناس بيعتبرونا ان احنا ضد الدنكا. نو، دينكا ضد ناس. هسه انا ده في وضعي ده انا ضد دينكا ولا دينكا ضدي؟ هسه انا كان رجعتك يا هو انت بقول لك دندريتك كان جيت جوب انا بس هنا ده من يوم عنده خطاب كراهيه. شوفوا في جو الفورم ده الليله اي زول يقول لي سليمان دندره او اي زول تسمعه يقول لكم ده خطاب كراهيه، زول ده جن كانسل من هسه ده حاجه تسمعوه تمام. اي زول يقول لكم خطاب كراهيه ولا فلان جاب بكره فلان ده زول جن كانسل. لانه ما ممكن انا نجي نشتكي لك المشكله بتاعي وتقول لي قال انا اكره. هسه يا جماعه انتوا قاعدين فوق كده ده منو مظلوم. انا هسه قاعد في كندا ده عشان انا عملت شنو؟ تحليل شيء. انا زول متعلم وزول بتاع حركه شعبيه. وصح مشكله لو انت مشيت في واو في وقت الانفصال انا سكرتير الاعلام والتعبير في بحر الغزال. لو انت فتشت التلفزيون بتاع السودان انا اللي عملت اللقاء بتاع الانفصال في السودان. انا دندرنا لما نيجي يشيلوا اهلي ودون في عقبه نسكت. انتوا عارفين في واو قاعدين يسموا رزق شنو؟ بنادوا رزق دين وكده مولانا ده وانا ولا توفى عشان تعرفوا الشعب بتاع واو ده ما شعب ليه. كده مولانا وانا ولا توفى في جوبا شالوا جابوا واو عشان يدفنوه. جمعوا رزق زكريا ده وجمعوا مقبل. قالوا له ما في له محل يدفنوه هنا بوطن المقابر ده ما محل بتاع بدفنوه شكل ناس زي ده. كيف ده زوركم شوفوا له محل يدفنوه. ما زول اللي بدفنوه عندنا في مقابر هنا شالوه مش دفنوه في بيت ولده. نملال وقف في اجتماع بتاع مجلس الوزراء قال لي يا رئيس الحكومه بتاعتنا فاسد يا اخي، حكومه فاسد. الرئيس قال له كيف انت قاعد تشد الناس؟ انت قاعد معنا في الكابينت. قال له عشان انا قاعد في الكابينت لازم نقول لك الحكومه ده فاسد. طيب هسه والمنيانجو قال له الحكومه ده فاشل وترى يملال طوال نفس اليوم بالمسا بس قرار في التلفزيون طردوا يملال. طيب ها والمنيانجو قالوا له في قريب ده ومشى لك من يوم يبقى يحنسوا في الكورة. انتوا قاعدين تتكلموا في شنو يا جنوبيين؟ بلد تحكموا كده؟ بلد هيك هتحكموا كده؟ يا اخي نقول لكم حاجه مهمه جدا. ممكن تعبوا الدين كزيت ومع الخير، لكن بيجي وقت الموضوع ده بينتهي. يا هو البشير والمؤتمر الوطني عبوا جبال النوبه انه الجنوبيين دول كفار
ما تعرف بربريين صهيونيين، الدكتور جندب بربري صهيوني ما تعرف، شالوا المجاهدين حاربوا الجنوب من زمان في أنيانيوان. الجلابة بتاعنا كان نوبة ودارفوريين اللي هو الناس اللي بيجونا من حجانا اللي بيجونا من الربيع نشوفهم زول لابس حجاب في الصلب وشنو، كلهم أولاد غرب. هسه في الشمال الغرابة والنوبة يسموهم الزرقاء، الشماليين قاعدين يطالبوا بدولة البحر والنهر. شوفوا الكلام العجيب ده، ديل اتوحد وقال البلد ده بتاعنا دايرين نحكمه، ديل قاعدين يقربوا انه جايين قال نفس الكلام اللي قاعدين نقوله في كانسل، قالوا لنا يتم دولة اسمها دولة البحر والنهر عشان انت سويته بيدك. البشير بالاسلام بتاعه والكذب بتاعه ده انتهى. هسه تقول انت كوز باكلوك بالسنه، والحاجه كان فوق اسلام المونجا الدنكنه ده. بيجي وقت انت لما تقول للدنكاوي ذاته انت في خطر، الدنكاوي بياكلكم بعدين، الدنكا ذاته بياكلوكم بعدين. بيجي وقت الدنكا بيصحوا من الفريه اللي انتوا عاملين مرتبين لهم ده، بيصحوا تفتكروا الدنكا ده حيمشي معاكم كده؟ لا يعني. وبعدين سيب ده ناسويل ده حطب النار. بالمناسبه الليله خلينا نقول كلام مهم جدا. ناسويل ده حطب النار في اي حاجه. بابا افريقيا ممكن في اسفل في حركه شعبيه ده هم اللي اغلب ناس حاربوا. عندهم شنو ناسويل يا بابا افريقيا؟ بيقولوا عنه بابا افريقيا ناداه قبل ين ماتي مشى اول مشي بتاعه مشى بعد 10,000 شعب. عندهم شنو ناسويل في حسابات القبل قد ين محسب انت ممكن في السلطه يمكن 1%. عندهم شنو؟ حاسه برضه ملوم ده جيشهم انتهوا منهم كله ويا لاك ملوم قاعد في عقبه ما معروف مصير. بيجي وقتهم ذاته ناسويل اول ناس حينتفضوا ضد الحاجه اللي قاعد يحصل. ناسويل ذاته بينتفضوا، انا واثق من كلامي اللي انا قاعد اقول ناسويل اول ناس حينتفضوا ضد الحاجه الماشيه، لانه في النهايه حيرجع في رقبتهم ذاته. وخلينا نقول كلام دينكا في اراضين قاعدين يشاركوا في دينكا قبل يورينا الشكل بين ابوك وابوك. في زول في كلاب هاوس اللي فتح روم يناقش الشكل بين ابوك وابوك، ما في. انتوا قاعدين تشاكلوا ليه؟ بتكرهوا بعضكم؟ شكلكم ده ابوك وابوك ديل دينكا بيكرهوا بعضهم. شكل في تونيا اللي قتلوا فوق عساكر والدوشه ده انتوا قاعدين تكرهوا بعضكم في الدول. شكل في رومبيك ورونا في زول فتح روم هنا في يوم كلاب هاوس ده قاعد يتكلم عن شكل في رومبيك. ليه بتسكتوا له؟ ما ده الظلم. لو ما الظلم الناس ما بيشاكلوا. انتوا دينكا في بعضكم ما بيشاكلوا لانه في ظلم في الولايات. انت تجي تديني ولايه تديني حاكم بس المدراء بتاعت القوات النظاميه كلها تشيل الشنو تشيل تجار. انت شوفها ديل احتلوا واو زي الجلابه بالضبط. في عندنا حل اسمه الجلابه فوق الان ديل قاعد. انا كلامي ده بقوله بصوت عالي لانه انا واثق انا قاعد فوق وانا جاي من واو. شفت بعيني ده البيوت بتاعت الحكومه. انا شغال في البنيه التحتيه، عندنا 213 بيت بتاع الانجليز من الانجليز يا بناو. ال 213 بيت ناس بتاع واو 11 نفر يا ساكنين في واو في بيوت ده 11. 203 بيت ديل من وراب واوبيل ورومبيك. ولو قلت تفضين بيجيبوا لك جواب من جوبا انه نازل. يا اخي انا متذكر في واحد اسمه ستيفن نضيق شغال مدير بتاع البنيه التحتيه في وراب، عنده بيت في بيت بتاع مدير البنيه التحتيه في واو قاعد فيه وهو شغال في وراب. انا كنت جيت ادوني بيت قالوا لي يا اخي البيت ده المفروض ده بيتك البنتوك له، لكن هو ستيفن نضيق ده قاعد فيه. يا اخي يا جماعه ده انتوا قاعدين تتكلموا قال عني ما اعرف منو رحلوا منو في منو. واو ده اصلا غربال غزال ده اصلا احنا بس واو ده احنا خليناه وخلاص ما هو حاجه. احنا بس قاعدين نحرس بسره وبقاري الحمد لله ده الفضل لنا ده الفضل لنا، لكن واو ده ما قاعدين نناقشه. ونحن ما عندنا مشكله ارض يا جماعه. مشكله الزول لما يجي يقعد معك، لما الزول يجي يقعد معك ما بقعد معك كويس وقاعد في بيتك وبيعتبرك انت عدو بتاعه. يعني هو قاعد معك انت عدو له، تعمل له اي حاجه يضرب الطلقه، تعمل له اي حاجه يسجنك، يشيل الموظفين الحكام بتاعك يدخلهم سجن. يعني دخلوا الياس وعي سجن، دخلوا دومينيك اندريا سجن،
دخلوا فيه وزير حسب ما عملوه في سكرتير. تعرفوا كويس يعني كان مدير مكتب بتاع سلفا كير أنتوني بندو دخلوا السجن يحققون يقول ما عندهم حاجة يفكون ببراءة. قبضوا 4 شباب دخلوا السجن بدون ما نعرف. هذا الوضع وضع مزري وضع ويلا نفهم الكلام عشان تعرفوا تماما احنا ظلمونا. احنا الولايه الوحيد الرئيس مشى اعتذر لنا وقال لنا كلام عجيب جدا ين تضحك فيه. قال ناس الحركه الشعبيه ما اللي زول شاكل ما هو كله السلاح بتاعه اللي مقتلين. والناس الحركه الشعبيه ده منو انتوا قبل سبتم قلت ده مو جنب برا نسمع كلام الرئيس نختم به كلامنا ما عندي كلام ثاني نزيد. انا مستغرب عشان الجنوبيين تفهموا الرئيس قبل يعتذر لنا في واو. لو انا سليمان دندره كذاب رئيس مشى اعتذر في واو ليه؟ الولايه الوحيده مشى اعتذر. اسمه اعتذار بتاعه. معلش يا اخواني معلش يا اديني بس فرصه لاني افتح لكم الاعتذار بتاع الرئيس. معلش. سلفا كير بولاية واو استقبل المواطنون سيادتهم وركبوا الطرقات الرئيسية للمدينة حاملين معهم لافتات عبرت عن سعادتهم بهذه الزيارة، حيث استقل الرئيس كير سيارة كاشفة من مطار المدينة لتحية الجماهير التي اصطفت لاستقباله. وفي لقاء جماهيري نظم باستاد واو الرياضي تحت شعار السلام بدون كلام بمشاركة واسعة من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية بالولاية. قدم رئيس الجمهورية سلفا كير اعتذاره للمواطنين في الولاية على ما حدث في عامي 2013-2019. أنا داير أقدم لكم اعتذار. أنا بعتذر لكم عشان كلام الحصل في 2013 ل 2016. الكلام الحصل ده يا جاب لكم تعب. وده SPLM اللي كان حارب عشان يحرر جنوب السودان يا وجا لخبة تاني في باور ستراجل. بعد ما طلع البلد لقوا نفسهم منهم ما عندهم زول بشاكل معهم وقام قلب أسئلة بتاعهم ضدهم ذاته. داعيا الذين لا يزالون في إعادة الأمم المتحدة في واو بالعودة إلى منازلهم والعمل على اتصال. ده يا جماعة انتوا سميتوا بعضانكم. قال الاسبلي وقدام ده ما لقى ناس يشاكلوا معه شاكل معنا. عندنا مشكلة في باور ستراجل القرويين بتاع الناس ادوار ويندا عندنا فوق. يا اخي السلاطين يتخيلوا يا جماعه السلاطين بتراجع 18 سلطان سافروا من راجع مشوا جوبا عشان يقابلوا الرئيس يشرحوا للرئيس الوضع بعد ما طلع القرار. يا رئيس اننا قرارك ده ما عارفين طلع كيف. اشرح لنا اللي حصل عشان نمشي نقول للمواطنين. رفضوا يقابلوهم نفس الحاجه اللي عملوه نفس الحاجه اللي الحاكم بتاع الجلابه عملوا مع السلاطين بتاعنا في جوبا. رفضوا يخلوه يقابلوا الازهري. نفس الكلام عملوه مع السلاطين بتاعنا في جوبا. رفضوا يخلوهم يقابلوا رئيس. مش يقابلوا وانيقا يا اخي. وانيقا السلاطين دول رجعوا 18 سلطان رجعوا من جوبا مشوا راجع شالوا عيالهم شالوا الشباب مشوا يتمردوا 4 سنة حسوا هم في معسكرات نمر مدارس مقفول وراجع تلخبط. انما الناس الحسن راجع ده مسؤول اللخبط راجع لما اهلنا قاعدين في معسكرات نمر ده عشان سليمان دندره قاعد يكره عشان الناس سليمان دندره كان شاركوا في باور ستراجل عشان احنا عندنا كان مشكله في السلطه. يا جماعه ما يجوا بيقولوا كتير زول بيجي بيقول لك طب كراهيه انت اللي تكره انت اللي بتجي تشيل ورقه بتاعي بدون ما تستاذن مني. تطردني من بيتي تطرد اهلي تمردهم تشردهم توديهم في معسكرات لمجرد انك انت داير تشيل ارضهم بنهارا جهارا بقرار جمهوري. قرار جمهوري مش
او انت زي هسه قاعدين يقولوا ثاني قرار جمهوري يمضوا الرئيس. يا اخي يا جماعه خلونا بالله، ما في زول يجي يقول اي زول يقول لي سليمان عندك خطاب كراهيه هو يا ول كانسل ومستفيد. شكرا جزيلا يا شكرا جزيلا سعادتك سيد السفير سليمان دندرة. شكرا. وانا للناس المستمعين في فيسبوك ويوتيوب وخلاب هاوس، انتوا استمعتوا للكلام بتاع السفير دندرة. كل زول فينا يا جماعه عنده علم بتاعه وعنده جرح جواه، لذلك أنا هنا بنسمح لكل زول. وكلام قاله سليمان دندرة ده هو ابن بتاع واو، وأكلكم من الواقع الوضع شنو في والسياسات شنو. وانتوا شايفين ناس الفيسبوك ويوتيوب شايفين تعليقات بتاع ابناء واو، يعني في هنا المأساة الكلام اللي هم قاعدين يقولوا كده. الوضع ده مؤلم. قبل ما نمشي قدام انا داير نثبت حاجه. الكلام اللي هنا شغالين فوق ده كله التاريخ ده او النقد للتاريخ المسلم لجنوب السودان، أنا هنا شغالين في ده عشان نكشف الجوانب المسلمة في التاريخ بتاعنا هنا والواقع المعاش الليلة في جنوب السودان. والواقع ده لازم يقف، ما مفروض يمشي بطريقة زي ده إذا نكون دايرين دولة. وزي ما قال سليمان دندرة، any intellectual في جنوب السودان إن كودت دينكا ولا نوراوي هذا واقع قدامك. على يجي ينكر الكلام ده طبعا ده زول بتاع جيينق كانسل وزول مستفيد. انا قبل اي معلومه انا قلت هنا ده انا مسؤول عنه، وامشوا وارجعوا للمؤسسات. هم زاروا كان ما بيبكوا هسه، انا متاكد قاعد يبكوا في جوبا، لانه كلام انا جبت لكم قبل some of them they will not believe it, how this information people get it, but we are in that system. وانا بشكر ابناء دينكا الشرفاء، يعني انا بشكر الشرفاء من ابناء دينكا اللي بيدوا ناس بمعلومات زيهم وزي اخوانهم الثانيين. الوضع لازم يتغير يا ادوارد، الوضع لازم يتغير. البلد ده بالطريقه دي مش في الاتجاه الغلط. ما عندنا وقت ثاني عشان الزول زي ما قال سليمان دندرة نجي تو اقوي وسيم نو ونينا والله ما قاصدين شمولي، وده كلام فاضي وده كلام فارغ، ده غش على البعض. خليني اعتذر لمولانا سامويل أولامي، انا عملت له ريموف داون لانه الروم ده تقريبا باقي له almost we are going to 5 hours now، وبكون باقي له حاجه زي ما اقل من ساعه عشان نجري يقفل الروم بتاع كلاب هاوس، والروم الجديد اوريدي سكيدل. انا داير صراحه، انا داير الكلام بتاع ين يكون ماشي سوا مع الفيديو ده. خليني انا بعتذر له سامويل، انت ممكن تيجي تتكلم بعدين تحلل الكلام ده كله ورا ين ماسيو ودومينيك ودانيال ومجاز استاذ مجازف واستاذ عباني. خليني انا اصبركم شويه. انا داير ادي فرصه لكاميرا ين لانه شبكته قاعد يكون كعب، وهو تمار كمان. يعني انا ما اقدر امسكه اكتر من كده في محل المشي فوق قبيل يا جماعه، ده زاره في حقنا بيكون ما كويس. فخلينا ادي فرصه لكاميرا. لا اتس اوكي يا باشمهندس، خليهم يتكلموا. اتس اوكي. نو انا خليك تعمل برزنتيشن لانه الروم ده انا بقفله وانا امشي للروم الثاني، فاحسن البرزنتيشن يكون مع بعض، ولما نخش الروم الثاني يكون ده نخلي الناس المودريتورز يتكلموا كلهم ونفتح الروم للناس في ناس دايرين فوقنا ممكن نشيل لانه هنا ما نمشي. ما مشكله يا باشمهندس ادوارد، نحن we can continue tomorrow after tomorrow. الموضوع ده لازم يستمر، في وثائق كثيره ما فتحنا، دي مقدمه بس. just forget about it. اوكي جميل. سامويل استاذ سامويل الفرصه بتاعك، تفضل استاذ. شكرا جزيلا للكلام في دود والمودريتورز، وما قصرتوا حقيقه. واحد ممكن يجمل يعني ما بيتكلم اكثر من 5 دقائق 7 دقائق. مجمل انه الخطا اللي كان في البدايه يعني وينقل الباك جراوند انه الحركه الشعبيه تكونت كيف. وانا قاعد اقول دائما مؤكد، يعني انت بتعرف ايه يعني في الجروب بتاعت مجموعه الكتب والريسيرش اللي احنا بنعمله حول التاريخ بتاع الحركه الشعبيه، في قريب ل 100 كتاب وفي اكثر ل 100 بحث في تاريخ الحركه الشعبيه وتحليل الحاجات يعني. ومن ضمن الحاجه اللي انا كتبت فوق قبل ده مهم جدا، اذا انتم رجعتوا وقريتوا كخلفيه تاريخيه انتم هتدركوا الدايمنشن بتاعت مثلا الصراع الجاد في جنوب السودان. اللعبه فيها المحور بتاعت القبيله هي كمحرك العمل السياسي، يعني كقوه ضاربه في مساله حسم الصراعات السياسيه حول مساله السلطه والقياده.
اللي بدت من التاريخ الاساسي من السانو، وبعد ذلك تطلقت كواحده من جينات العمل السياسي في تحسن السرعات في جنوب السودان. يعني في باحثين كتار جدا، ومن ضمنهم البحث انا عملت له لينك، يعني هو يتكلم بمنطق، وده ربطني بالكلام بتاع ين، وربطني برضه بالكلام بتاع ادوارد، وبرضه بالكلام بتاع الجيش از JCE، انه الكلام ده كله جاي من وين؟ جاي عندها الروت causes from the history political history بتاع الساوث السودان. كل التمثلات اللي حاصله الصراع السياسي في داخل المجتمع في from the history and background especially لتركيبه وتكوين الحركه الشعبيه، يعني مما قيامها مثلا، لانه الحركه هي لما مشت لقت في حركات، يعني في يعني تو هي قاعد في اثيوبيا لها في قيادات ده ناس فقانا مو بديل، حتى قرن لما مشى فوق ذاته انت بتحس انه قرن لما مشى بينسن باي ذا جفرمنت، وزي ما اكد ناس يابا حسب في كتاباته انه قرن كان ما انه البوليتيكال اكتيفيتيز، يعني في ودي كول في السودان، يعني انت كيف انه تركيزه كان اكثر حاجه كان عسكري. نمره اثنين هو كان تم ترشيحه يكون نائب الرئيس، يعني بديل لجوزيف لاب اللي اسمه اللي هو يكون لابريلير. انت كيف؟ المساعي ده هو كان ساعد لكن ما نجح في نعلم مجال التمرد. ناس ويليامون وفربينو هم اللي جابوا النزاع. لما مشى استطاع ان يتربع في مساله اللي اسمه شنو في القياده بتاعت الحركه الشعبيه. يلا تعال شوف هنا انه المحور بتاع الصراع في جنوب السودان بتكون حول مساله استغلال جنوب السودان، لكن هنا القيادات في داخل الحركه الشعبيه وظفت مساله البروباغندا السياسيه فيما بينهم. يعني مثلا جت تبرير انه والله يا اخي نتكلم عن وحده السودان خوفا من عدم الدعم الخارجي، خوفا من انترناشونال اسوليوشن. يا اخوانا شفتوا في يا اخوانا في التاريخ وفي العموم شفتوا يوم في اراده بتاع الشعب بيكون بيخضع لكلام بتاع انه ممكن يعمل لنا اسوليوشن، لكن تم توظيفها كواحده من البوليتيكال بروباغندا لاداره الصراع فيما بين اللي اسمه شنو فيما بين القوى المتصارعه او لمساله السلطه فيما بينهم. فهمت كيف؟ بعد ذلك تعلت الحركه الشعبيه في موقفها، وحتى مثلا لما نتكلم عن مساله الوحده بتاع السودان اتبنت برضه على المساله بتاع الامباورمنت بتاعت الليدرشيب، انه هو اللي بدعم من اتجاه الشمال، وهي اللي بدعم من اثيوبيا كواحده برضه من البوليتيكال بروباغندا لاداره الصراع الداخلي. والصراع دي ما انتهت الا لما اسس 1991، وحتى 1991 الناس كان صراع موضوعي جدا، كان صراع موضوعي. انا كلامي يا اخوانا بيقولوا يقول الفحم العلمي البحث الاكاديمي، انه صراع كان حول برنامجين بغض النظر عن السيستم بتاعت الاليات بتاعت اداره الصراع اللي بيجي فيها القبائل والعشائر دي حاجه ثانيه، لكن كان بيتكلموا انه ما في مؤسسات حقيقيه داخل الحركه الشعبيه. الحركه كان بيقودوا زول اسمه جونجر كشخص، يعني الكلام ده انا ما جبته من كلامي، الكلام ده جابوا ناس في الكتب زي الناس اللي قاعدين في الحركه الشعبيه، ناس لاماكول، ناس ريك مشار، ناس كاربينو كوانيان بول، ناس المرحوم كواج مكوين، ناس اروكون، كلهم مجموعه هم قالوا الكلام ده ما في هيكليه في الحركه الشعبيه، القرار بيتم اعتقاده من قبل ده. يلا هنا دي لما حصلت انه هم دي بيسعوا للتدين يا اخي يعيدوا تشكيل القياده السياسيه، حصلت الكل حصل الديكلاريشن انه كانت الاساس موضوعي واعلنوه علنا، لكن الناس اللي بيجي يستخدموا البوليتيكال بروباغندا عشان يحاربوا من في الصراع حول السلطه. هنا استخدم اللي حرب اللي كان تمت في بور، وفي حاجات دوكيومنتد بالتاريخ اخوانا انه تم الذين قتلوا غالبيتهم كانوا في بور كانوا عباره عن عساكر، اغلبيتهم عساكر طلعوا منهم الكاكي يعني، وفي جزء شويه من المواطنين، لكن تم توظيفها كواحده من اليات البروباغندا السياسيه عشان غير ان يستطيع ان يعزل دكتور رياض مشار او جن عناصر، كان لازم يوظف انه كان في حاجه اسمها المسكه كمفهوم سياسي عشان يعزلوا عزل سياسي.
ذات هو يوظف هذه الخطاب. توظيف هذه الخطاب طوالي بالنسبه للناس ناصر ما قصروا ذاتهم انه هم شافوا انه there is a domination within an SPLM based on the regionalism based on an ethnics. بعد ذلك تشددت المساله بتاعت السرعات والمساله بتاعت البوليتيكال بروباغندا. قال هي طوال استعاده وقام رفع من خطابه لخطاب بتاع السودان الجديد انه يكون في حوله مجموعه من الشمال ويكونوا في حوله المجتمع الدولي وكده. شفت كيف؟ ويعزل السكرتيز ديل انه ديل انفصاليين وديل قبليين وكده كواحده من الاليات بتاع حزب السرعه. ودي هذه اسوء اليات في عدم الاخلاق السياسي وظفاء النخبه السياسيه في جنوب السودان. هي العاده لهذه الواقع اللي احنا فيها حاليا. وفي كان مجموعه ثالثه بالمناسبه هي كان ساكته، هي المجموعه بتاعت بحر غزال اللي جت نتيجه بتاعت اللي بنسميها جين كانسل وبلش حاليا. ده كان عباره عن اندز بتاعت بحر غزال. كان انه مراجع في الليدرشيب بتاع الجونجر الزعر فوقه الكوب بتاعت يي بغير سلفكير. ده كله دايمنشن ده it is because of the political power struggle. البوليتيكال باور ستراجل ده يجب تعتمد على الاليات الاسميه. معروف في افريقيا انه الدوله ما بعد الاستعمار هي بتستعين بالاليات القبليه اللي تسيطر على السلطه زي ما حصل في الشمال. الحصل في الشمال انه تم توظيف الايديولوجيه الدينيه والارقيه من اجل المحافظه على السلطه كثقافه بعينه. لكن هذه بالضبط اذا نحن نظرنا على نتيجتها بتكون ريتاليشن. وهو بالضروره لما ده يكون هو بيبنوا ثقافته مثلا اللي هو بمفهومه الديني او الاثني اظن انه الريتاليشن طوال مباشره. الريتاليشن دي هي النتيجه بتاعت البوليتكس اوف ذا ريزنمنت الناتج من البوليتكس اوف ايدنتيتيز. احنا بنقول شنو هنا؟ بنقول عشان احنا ما تحصل عمليه ريتاليشن انه لما يكون في JCE فاس نان دينكا هنا بتودي لكونفليكتس. what we need here we need ان نكون للتنظيمات السياسيه انه لازم ترتقي من مستوى الخطاب السياسي انه فقه حاجه واحده محدده جدا انه في فشل في الدوله. فشل الدوله دي هي اللي عدت لمجموعه المنتفيه زي JCE انه هم يتغذوا على جذور الدوله على موارد الدوله. السبب شنو؟ انه في فشل بتاعت الدوله. مؤسسات بتاعت الدوله غير مبنيه للاساس المنطقي. الهويه الوطنيه للدوله ما في انتماء للقبيله اكثر من انتماء الوطن حاليا بالمناسبه. حتى الجيش الوطني من الحافظ حتى النشيد السودان فيكم حاليا بقول لكم من ممكن يبكي لما يغنوا النشيد الوطني بتاع جنوب السودان؟ هل في؟ كلنا بنكفر بيكون هذه الدوله نافره. الدوله دي هيجاك من باقي هيستري يعني الناس ما قادرين ما قادرين انهم يديروا الدوله ويحيكروا. هي دوله فاشله. طيب الدوله لما تكون فاشله طوالي بيحصل لها حاجه. اللي بيعمل لها حاجه بيعمل لها الحاجه بين الاجتماعيه بتاعت المجتمعات والقوى الاكثر قوه والقوه اللي بيكون يدها الاليات بتاعت السلطه والعنف بتاعت الدوله بتكون يدها هي القوه التي بتكون غالبه. والهو القوه الغالبه حاليا هي بتمثل في JCE زي سلفكير ده كان بيعتبر انه هو بيتكلم عن رجل كبار غزال. هو ما عنده المفهوم الهويه الوطنيه هو يدوك نفسه كجنوبي. لا هو بيعتقد في روحه انه هو كدنكاوي وبيقعد مع JCE ده. لكن بتكون في مسألة بتاع التفاوت. مرات هو بيسمع كلامه ومرات ما بيسمع كلامه. لكن هو بعد يمكن في ذلك انه شكل اتخاذ قراراته في هذه الدوله بتاخذ تحيز اثني اكثر من انها تاخذ تحيز وطني. ودي الاختلالات بتاع الدوله الفاشله اللي كانت تتمسحر في جنوب السودان الان. طيب البديل شنو؟ البديل نحن لازم ناتي بخطاب مضاد بالنسبه له انه نعلي JCE ولازم يتم تعليته تماما ولازم يتم دفنهم معرفيا. ودي المفترض تكون هي الخطاب بتاعت الناس في هذه المرحله. وايضا بيجي يبرر بالكلام انه الشيء بيكون نفس البنيه بتاعت الكولونياليزم. الكلام يستخدم البوليتيكال بتاعت الكلام زمان. يا سامويل إنه الكتابات او البحوث. نعم. We are losing a reply support room up to 6 hours for now. Replay will not be available for longer rooms. Okay, please. Okay, you can close it and then we can be able to. You can continue with the room. Continue. Okay. Yes. Okay. So thank you. دقيقة نفتح الروم ده ودومينيك خلينا نفتح الروم ده وتقفل الروم ده.
الناس المتابعين في فيسبوك يا جماعه، خلوني انا داير نعتذر لكم. الناس المتابعه عبر فيسبوك ويوتيوب، انا بعتذر لانه انا راح اقفل اللايف مباشر عبر الفيسبوك. معلش يعني انا عندي حاجات تانية برضو داير نعملها. دانيال لي باني معه مجازف، انا ما قدرت نعمل له بينج بيل because مجازف is not following me. دانيال لي ده اسمه زار لما ما قاعدين نلقاه. So Daniel try to put something and someone can invite you when he ping you. أنا إنت لما تكتب اسم ده بحاجات كتير ده ما بقدر أكتبه. أنا داير نعتذر للناس المتابعين عبر الفيسبوك ويوتيوب إنه أنا نقطع البث المباشر عبر الفيسبوك، ونحن نتواصل في شكل في الحوار بتاعنا الجزء الثاني في كلاب هاوس. عملنا 5 ساعات هنا. الناس المتابعين في كلاب هاوس انتم ممكن تنضموا للمتابعين من خلال فيسبوك ويوتيوب. انتم ممكن تنضموا لكلاب هاوس. الناس اللي ما عندهم كلاب هاوس لو انت قادر is very simple، هو ابلكيشن بس ياو كلاب and house كلهم together. download it and just you will find الناس لو في زول فريند بتلقاه، وبعد ذلك انت ممكن تكون جزء من النقاشات وتتابع. لهذه هنا خلينا انا اشكركم للناس اللي تابعوا معنا 5 ساعات في فيسبوك، وانا بشكر الناس اللي عندهم يعني البشر الرصيد وعندهم قدره انه يقعدوا يا جماعه عشان تقدروا تتابعوا النقاش بتاع الليله. انا بشكركم جزيل الشكر، وبرضه نعتذر لكل الناس المشاهدين. انا لو في زول اسينا له بنعتذر لك، لكن انا متاكد الليله ما اسينا لزول، بالعكس بنقوم فوق ده تاريه للسياسات بتاع جيينق كانسل. وبراكم شفتوا الشغل الهيمنه في جنوب السودان وشغل السيطره، عشان كده الليله الناس دي ما قاعده في ولايات بتاعها، ولذلك عشان يكون في جنوب السودان اللي بنلمنا كلنا لازم السياسه تقيف. فالعاده هنا انا بشكركم جزيل الشكر نيابه عن اداره صوت الشعب. انا بشكركم نيابه عن باشمهندس دومينيك، نيابه عن استاذ سامويل، نيابه عن اباني، نيابه عن ايمانويل، نيابه عن مجازف، نيابه عن دانيال، ونيابه لقمردين وايمانويل جاوين. انا بشكركم ومولانا تريزا. شكرا لكم ناس المتابعين خلال فيسبوك ويوتيوب. عرفتوا المعلومات ونحن نستمر في شغل الحوارات ونقاشات. لازم الواقع ده تتغير، الواقع ده لازم تتغير. شكرا جزيلا. دومينيك انت كده امسك الروم وادي فرصه لسامويل. let me close this. هاي كلوز ده هاي داي. شكرا مرحب يا جماعه، احنا متواصلين. فسامويل منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر شعب واحد ووطن واحد.